tutakuwa tunaungana na maripota wetu mahiri ambao wako nyanjani kuonja hoja za moja kwa moja kutoka kwa vinywa mashinani. Na siku zote ni Frida Mwaka, nitaitika. Mtazamaji, nitatembea nawe pamoja katika safari hii inaonyesha kupanuka kwa wigo wa demokrasia ya Kenya. Lakini kabla tujazama katika masuala ya siasa siku ya leo, vile pia tuna mpango mzima ndani ya NTV, kongamano la Earthwise, na muona mwenzangu Winnie Lubembe ndio huyu hapa. Atakuwa anatushirikisha mengi tu kuhusiana na kongamano hili la Earthwise, ambapo pia tunatarajia kumwona Waziri Rebecca Miano, waziri wa utalii, kuzungumza. Winnie, kazi kwako. All right, asante sana Frida Mwaka. Good morning, ladies and gentlemen, and those of you who are watching us live. This is the second day of Earthwise Summit 2024. Great conversations that we started yesterday, and we're going to continue with the same conversation today. And today we will tackle topics that revolve around resilience and nature-based solutions. We have fantastic panelists rather, who will speak to us from different parts of the country, from different institutions and organizations. But before we get started, ladies and gentlemen who are here with us, may I ask you to be upstanding for the national anthem as well as the East African anthem. Thank you very much. Let's all be seated. Our chief guest is already here, and we are so excited, like I said, ladies and gentlemen. And of course, for those of you who are joining us, we are live on NTV. We are live on our YouTube page as well, that is as NTV. And we are live on across all our social media platforms at NTV Kenya. And like I said, this is the second day of Earthwise Summit. We are coming to you from the Nairobi National Park, KWS Clubhouse. For those of you, did you manage to go for the morning drive? No? Okay, all right, maybe next time. And like I said, we started a conversation yesterday, and the theme for Thursday was equity and innovation for climate action. And today, that is on Friday, we'll be focusing on resilience and nature-based solutions. And like I said, we'll have 3 panel discussions today. One is on harnessing nature, solutions for diversity, conservation, and climate resilience. We'll also have another panel on youth innovation, which I'm really, really excited about, as well as leadership. And we also have another panel that will be focusing on greening infrastructure, building sustainable systems for the future. So you look forward to those conversations. I believe that you've had your breakfast, you are good. Did you learn 1 or 2 things from one another? I'm just gonna ask that question. Any of you who learned anything from one another? I'm gonna tell you a very short story, all right? So one time I thought more or less like this, right? And when introducing the speakers, I said, ladies and gentlemen, give a big round of applause to Mr. So-and-so. Mr. So-and-so came, to the podium and said, Winnie, thank you very much for that. But doing like this, like clapping, is noise pollution, okay? So I hope that you've learned a thing or two from the other person. So today, if I forget and say, please give a big round of applause, please don't do pa, 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 pa. That's noise pollution, okay? And if you clapped yesterday, you guys polluted the environment, all right? So today we'll try and we snap our fingers or we do like this, okay? So which one do you want to go for?
Both. Do we? Oh, like this. Okay, that is less noisy, right? Okay. So we have a jam-packed program again. Today, my name is Winnie Lubembe, just in case maybe of you tune in right now. My name is Winnie Lubembe, happy to take you through today's program. And right about now, without wasting too much time, allow me to introduce our Chief Operating Officer. She's always very keen on that. Don't call her Chief Operations Officer. No, our Chief Operating Officer, Miss Monica Washeke Ndungu, to come over here and give us an opening remark as well as welcome our chief guest, that is CS Rebecca Miano. A big round of applause for her. You guys were not listening. Karibu, Monica. At least I was winning. You saw me with my hands up. I was apparently now in. This is how we clap so that we don't noise pollute. But to your point, this morning I learned something new from our chief guest. That at COP26, the apex planning body for COP26, she was the only African in that committee. Isn't that something to be happy about? Me, I'll demand noise pollution. Me, I'm like, you know what? There are things that we require to have. So this morning, that's what I learned about, and something new I learned this morning. And it's fantastic to see all of you. It's great to be in the background of the National Park today. And good morning and welcome to our chief guest, the Cabinet Secretary, Tourism and Wildlife, Rebecca Miano, the Director General, Kenya Wildlife Service, Erastus Kanga, distinguished guest, fellow advocates and friends of the earth, and I dare add, friends of Earthwise. We gather today in the backdrop of beautiful Nairobi National Park on day 2 of the second edition of the Earthwise Summit, a nation media group platform dedicated to amplifying and driving action on the pressing issue of climate change. As a media powerhouse, and we are not shy to say how big we are as a media group, we are proud to once again host you at this critical event. Africa is a continent deeply impacted by climate change and faces unique challenges that include rising temperatures, erratic rainfall patterns, and extreme weather events, which every day continue to exacerbate existing vulnerabilities and hindering development efforts, both of government and of the citizens. To address these challenges effectively, we need a media that fully participates in convening various actors and amplifying their voices. Our role, however, as Nation Media Group, and this is how we view ourselves, is not merely to disseminate information. We strive to be a catalyst for positive change, a force for good in our communities and the world, and we do this through providing platforms for diverse perspectives where we seek to foster dialogue, build consensus, and inspire action. By bringing together experts, policymakers, and activists, we aim to share knowledge, identify solutions, and mobilize support for some challenge that is quite existential in nature. And so today we are honored to have our chief guest, the Cabinet Secretary of Tourism and Wildlife. And a lot of times my team will tell you, I throw in the fact that the docket that is this important is led by a woman. It is not lost to us how differently that perspective helps in running a ministry like hers. But another thing, and she has been a good friend of Nation Media Group, is that she brings a wealth of experience and insights into this conversation, and her expertise will undoubtedly contribute to our understanding of the challenges and opportunities presented by climate change. Let us embrace this opportunity to collectively address the urgent need for sustainable solutions, because together we can create a more resilient and equitable future for generations to come. As I end my welcoming remarks, which is the only job I have this morning, I end with a quote from a woman I greatly admire, a Kenyan heroine, who in 2004 put Kenya
on the global map when she was awarded the Nobel Peace Prize for her contributions to sustainable development, democracy, and peace. Her work inspired and still continues to inspire millions of people around the world and continues to be a source of inspiration for environmental activists today. This quote I will give you next is from a homegrown sister of the soil of our country, renowned environmentalist Wangari Maathai, who once said, "We cannot ignore the fact that the earth is our home. We must protect it as our lives depended on it, because they do." Let me say that again. And remember, Wangari Maathai saw this long before we got involved in this fight, that we cannot ignore the fact that the earth is our home. We must protect it as if our lives depended on it, because they do. So welcome once again, and we look forward to a day rich of conversations that will make all of us earthwise. Karibuni sana. No, me, I like noise. Thank you very much. All right, so we just excuse our chief operating officer just for today. She said just today, allow her to make noise, all right? Thank you very much, Monica, for that. And right about now, allow me, ladies and gentlemen, to ask you to be upstanding as we welcome our CS to give her keynote address on biodiversity conservation on the face of climate change. Ladies and gentlemen, once again, I want to see if you learned. Give a big round of applause. Okay, we make those just for today. Good, thank you. The Nation Media Group today, led by Monica Ndungu, the organizers of the Earth Summit, the DG KWS and your team, fellow summit speakers, proponents and arbiters of a sustainable future, esteemed ladies and gentlemen, good morning. I know you've been told not to make noise, but just good morning. I'm very excited to be here, still recovering from an experience I had yesterday where we commenced the translocation of 50 elephants from where National Reserve to the Aberdares, just to manage and conserve our elephants. We are managing an overpopulation, managing human-wildlife conflict. It was so historic and spectacular. And as they continue with the process, I'm sure many of you will have a chance to participate, to touch an elephant like I did, so that you can feel how I felt. Having said that, in 10 years, as reported by the World Economic Forum Risk Report of 2023, the deadly interpenetration of biodiversity loss, pollution, diminishing natural resources, and climate change will make a devastating mix. The remaining 9 years since 2023 are not too long a period, a fact that makes that statement even more alarming. Whether we freely admit it or not, humanity is traversing a moment in history during which the ghosts of climate change loom large as they cast a long shadow over our ecosystems and the numerous species of life they play host to.
biodiversity is therefore evidently under siege, and the vagaries of climate change do not make things any rosier. Moving forward, unless a resolute roadmap with quantifiable and time-bound deliverables is developed and enforced, the nexus between biodiversity loss and the untold downsides of climate change portends foreseeable gloom from an increasingly vulnerable global population. From rising temperatures, changing precipitation patterns, rising water levels in our aquatic bodies, threat of outbreak of zoonotic diseases like we have seen, even to runaway destruction of habitats, the threat of an environmental catastrophe is more real than ever before. And the story goes on, and we know all very well what is happening. And it is in that regard that I truly thank and congratulate the Nation Media Group for taking the effort to make all of us earthwise and to realize what we are facing. My remarks so far are painting a horrifying portrait of the future humanity and what we are facing collectively. Yet, it need not be so if we elect to turn the tide and look at the phantoms of degradation of biodiversity and the grim backlash of climate change in the eye, and that's what this summit is all about. On that positive note, then, allow me to flag just 5 of the possible solutions humanity can consider to reverse the ravages of our dwindling biodiversity and the flip-flops of climate change. I have deliberately left out a whole page of the negatives because we all fully understand them. Number 1, we need to prioritize the conservation and restoration of natural habitats, which entails protecting forests, wetlands, grasslands, and marine ecosystems. Doing so will preserve biodiversity and enhance the ability to sequester carbon. Second, for biodiversity conservation to yield desired results, we need to establish protected areas to serve as sanctuaries for species threatened by extinction. Experts recommend that we protect at least 30% of our land and oceans by 2030, and I fully concur. Number 3, we need to promote sustainable land use practices, deforestation, and viable agriculture leads to biodiversity loss and climate change. More sustainable practices, say agroforestry and organic farming, can conserve biodiversity. Fourth, we ought to invest in renewable energy and reduce our reliance on fossil fuels. Burning of fossil fuels is devastating to the climate. Therefore, clean energy sources are a soothing idea to climate change and biodiversity. Kenya has done very well, with over 93% of its energy generated being renewable and green, and with the government's target of having 100% renewable energy by 2030, places Kenya as one of the countries with the highest
percentage of renewable energy. Number 5, we need to strengthen international cooperation on biodiversity and climate change to global concerns. We need well-coordinated efforts by governments, businesses, and civil society organizations around the world to address them fully. Organizations like Kenya Wildlife Service and others, including Nation Media Group, have come out to play their part, and I commend them. Any action meant to counter biodiversity loss and challenges posed by climate change require community engagement, strong policy and advocacy plans, and relentless research and innovation. In the last couple of weeks, I have visited community conservancies. It is amazing what they are doing down there. We need to integrate communities in our conservation work, in their interaction with biodiversity, and they are a key player and partner in this journey. The confluence of biodiversity, conservation, and climate change requires a moral conviction that transcends borders, cultures, and generations. What we are doing today will matter from generation to generation and will make a mark in future. With warring biodiversity laws and a temperamental climate regimen, our duty now is to reimagine our options, plan afresh, and set on a transformative journey for a more rewarding future. My ministry is determined to be on the forefront, to play a strong role in biodiversity, in sustainability, and to make a mark. With those few remarks, I wish you a very successful summit, very enriching conversations, and extend to the Nation Media Group and all the conservationists my commitment, my cooperation in working with you. Thank you very much, and may God bless you, and may you leave this place a lot otherwise. Thank you. All right, doesn't she deserve better than that? Come on. It's okay, yeah. Don't be too cautious about clapping. It is fine. Our CEO said, just for today. And then once we depart, we will do better. What a way to set the tone as far as the conversation today is concerned. And I'm pretty sure from the 5 solutions that our Madam CS has highlighted, I just want you to ask yourself a very simple question. Where are you at? What are you doing in your own individual way? Because I know majority of the times we are very, very quick to point ahead. What is the government doing? What is the ministry doing? What are the responsible institutions doing? But I want you to ask yourself, what exactly are you doing to contribute towards solutions? And I'm happy that Madam C has mentioned, I'm not going to delve deeper into the negatives because we all know the mess that we are in, all right? So the biggest question is, what are we doing to change the narrative? And I'm happy that we, as the Nation Media Group, like our CEO said, we are leading this the only media-led conversation as far as climate action and solution is concerned. And I'm just going to say across the region as well. All right. So ladies and gentlemen, right about now, without further ado, allow me to also introduce Mr. Kennedy Ododa, who's a coordinator, Adaptation Consortium, to set the scene on building resilience in African communities. All right, Mr. Ken, karibu sana.
All right, big round of applause for him. All right, Mr. Ododa, just 1 second. Yes, just please have a seat over there. All right, let's welcome DG KWS to also come and say a word. Yes, and then, yes, we'll continue with the program. Karibu sana. Big round of applause to him. Good morning, everybody. Our Cabinet Secretary for Tourism and Wildlife, Madam Rebecca Miano. We have Monica Ndungu, our COO, and our guests. Ladies and gentlemen, I have to live together with the CS. The CS has set the bar quite high, and I just wanted to inform the CS that we truly welcome all the guests into Nairobi National Park, the only park in a city setting. And we should drum our support and our appreciation of this unique place simply because of the same message that is here. The clean air that you breathe in the city is courtesy of this park. The carbon sink that is in this park is why everybody wants to live around this town. It is part of our contribution to a better earth that is climate resilient. Madam CS, our pleasure is that we've partnered with the Nation Media Group for quite a number of times. And this 2024 Earth Summit, I think it's a third in a row, is a second in the role, and we are proud to host it here. Coming from where the CS has set it up, colleagues, just to inform you that many people don't know that Kenya Wildlife Service is a climate action institution. You'd ask me why. It's simply because the national parks and the national reserves for this country, they occupy 8.2% in terms of landmass. Then in addition, through the CS's office, we have worked so hard and established an additional 215 community and private conservancies, which are wildlife protected areas covering another 12% of this country. So basically, what we are saying is that 20% of this country, in terms of landmass, is reserved for wildlife and biodiversity conservation. Those are our climate action areas. We are proud for the CS for actually being given the mantle and the responsibility to lead the climate action in this country. Those 20% areas which are both land and sea and mountains, if you want to turn around climate issues in this country, you cannot ignore those areas. The number of community members that are dependent on those areas are actually huge. And I will give you a simple example as I exit. Look at the tea growing areas. If we destroy Aberdares and Mount Kenya and the Maus, our tea will never be the same again. We lead in tea production. The climate amelioration in those areas are what give our tea the quality that it is. Our CS has been leading KenGen for a long time, and she appreciates that. The 7 Forks dams that generate our hydropower, the source is Tana River. That river is actually supported by Aberdares and Mount Kenya. If we cut down those places, it means 70% of our power in this country is gone. Same again to Elsgate here. So the areas that we are holding are areas that are so important, that are all related to the aspect that we are talking about here. This city that we are in, the waters that we take in this city, they come from the Susumua dams and the Dakaine dams, and all the tributaries are coming from Aberdares and Mount Kenya.
If those spaces are not there, then it means this city would not be standing on its feet. 70% of our GDP would collapse because we would have no water, would have nothing to support this city. So that tells you when we say Kenya Wildlife Service is a climate action institution, it is practical, and we are happy that our CS is celebrated from all those COP summits, and now she is our team leader, she is our vision bearer, and when she was called in as the chief guest, we were all excited that she is our vision bearer. Can we applaud her for the good work that she's doing here? Once again, as you finish up your summit, I encourage you to take a drive. If vehicles are not available, we are going to provide a bus that will take people and a guide to tour this very unique place at your own time so that you see what Kenya is holding. When you take your pen and you do your writing in the newspapers, appreciate the unique places and spaces and the wildlife that this country is conserving for humanity. It's not just for Kenyans, it's for humanity. Until when Jesus comes, we want to find the lions, the rhinos in this place. When you close your eye and you get to your maker, you need to point back and say, ile mahali nimetoka, your creation nimewacha ikiwa iko sawa. Thriving wildlife forever. Asanteni sana. All right, thank you very much, Dr. Erastus Kanga, Director General, KWS, for that. And please take advantage of that. DG amesema. Muende mkaone animals, all right? Okay, right about now, let's introduce Mr. Kennedy Ododa, Coordinator, Adaptation Consortium, to come and set the scene on building resilience in African communities. Big round of applause for him. Good morning, colleagues on climate change management risk aspects. My name is Kennedy Ododa, working for Adaptation Consortium as a consortium coordinator. Adaptation Consortium supports and works in partnership with state and non-state actors to enhance and support devolved climate finance actions and mechanisms in Kenya and across. So when we were called upon to speak and highlight insights on building resilience and management of climate risks at community levels, particularly in Africa, we focused and visualized that the best way to deliver this is through sharing lived experiences as part of the work that we've done for over a decade. Adaptation Consortium designed what we call County Climate Fund mechanism that supports creation of finance in terms of counties that can create and access finance and use that finance to support resilience building and reduce vulnerabilities across communities in a more coordinated way. So to speak on this, I thought I'll do a mix of sharing experiences in terms of videos and also highlighting the aspects of resilience building based on these lived experiences. So as you know, that climate risk management aspects basically involve adaptation strategies, early warning systems, and sustainability aspects. And that's the focus of the mechanism that I'll talk about. So without taking so much time, maybe I'll ask my colleagues to have the first video.
Kenya has put in place policies, legislations, and institutions to help address the effects of climate change. The creation of 47 counties in Kenya under the 2010 Constitution has also increased opportunities for the country to address climate change, tailoring action and investments that respond to local climate risks and livelihood strategies. Kikusha hii mvua demu kidogo hapa, tunahama mpaka Wajia kutafuta maji. Alafu tunakaa karibu na Wajia, usiku tunalala njiani hivi, watu wanalala njiani. Alafu siku nyingine wanafika kunywa maji huko, siku nyingine wanalala njiani, siku tatu ndio wanafikisha kufika nyumbani. In Wajir, an arid and semi-arid county in Kenya, pastoralism is the main livelihood for the people, and ensuring there is sufficient water for livestock is an important consideration for the county's economic development plans. However, despite the large investments in water service delivery by different actors, Wajir County residents continue to face problems of water scarcity, mainly due to poor planning of investments, poor governance, insufficient local involvement on investment, and corruption, among others. Sisi zamani wakati alikuwa sisi naishi hapa, hakuna maji, hakuna kila kitu. Sasa serikali alafu sisi Mbambia sisi iko na taabu, alafu mkomiti imekuja hapa na taabu, alafu amejenga kisima. Sasa ile bata maji, alafu ile kinini kila manyata hakuna maji na hawa wanashota hapa. Sasa nataka kufirishi, alafu baadaye tena mimi nataka sisi nataka alafu tena furuta maji tangi kubwa huko ya kupeleka nini kwa manyata. Wajir County was one of the first 5 counties to establish the County Climate Change Fund mechanism. The mechanism provides for a fund set aside by the county government to finance climate change projects that are prioritized by local people to strengthen their resilience to the effects of climate change, an objective that is consistent with the principles of devolution. Climate change is a global issue which is affecting all over the world. Not forgetting that Wajir County is one of the counties that is experiencing high climate change issues. And as a county government, we came up with, in line with the National Climate Change Act, we were not also left behind. We came up with a Climate Change Act, 2016 June. It was passed by the Assembly. So now the county government set aside 2% of its development funds, which was equivalent to 80 million shillings, was kept aside for climate change projects. Community members are directly involved right from the beginning, and they are the ones who decide the priority right from the village level. These priorities are then supported by their county government. Through the financial support of the government of Wajir, Sweden, and Kenya, and the UK aid, over 24 public good investments, mostly on water, directly benefiting communities and taking into account current and future climate risks, were prioritized. Before this project, we actually had some problems. There were shortage of water. The trucks were not enough. Actually there were a lot of queues, and people were taking long hours to water their camels, the other uses of, the drinking water for homestead. But since this program, we have seen changes in the community, and actually we are appreciating, because now the time for queue is short. And we are getting sufficient water, although not 100%. One of those investments is the Mansa borehole that serves an estimated population of 5,700 people and 26,470 livestock, which has brought much relief to the community. 2 years ago, the story of anguish over water scarcity in Mansa was a common tale in every homestead.
Sasa iko maji. Lakini kama maji hakuna, meenda Sarif tena 10 kilometers. Melete bunda na tena meenda mili yangu gari moja kama hii. Chafu, watoto chafu na mimi chafu. Umekaa nyumbani. Sasa mzee ameomba hii, lete pesa, mzee apora pesa. Sasa niki nimeshiba sana mimi. Na watu wote wameshiba. Sasa ni eko na biashara na ajili ya maji. This new approach of involving communities in making decisions over the use of the fund ensures sustainability of the investments through formation of management committees, building their institutional capacities and to govern water facilities. Climate change, it is the community who are deciding. If they tell us they want a water kiosk, we have to do that water kiosk. If they say they require trough, we will do it. If they say piping, we will do it. It is them who know. But it is not we deciding for them in offices, seated in the offices and deciding for them. So it is a total difference. And that is how we are moving. In every now and then, we are coming up with a way whereby this water planning committee become development committees. The success towards changing livelihoods for better. Na mtazamaji, ni siku ambayo Rigathi Gachagua, naibu wa rais, anaitazama kwa jicho la ndani na pengine tu kuzama kwa tafakuri nzito. Wakenya wanasema wanaojua kuhusu mashtaka 11 ambayo anamkabili baada ya bunge kuidhinisha hoja ya kumbandua uongozini kwa uvunjivu wa katiba miongoni mwa masuala mengine. Na kwa ufupi, safari ya Gachagua kuelekea nyumbani imeanza rasmi. Ataumaliza vipi mwendo huu? Na katika baadhi ya sehemu ya mlimani, wabunge wanamtetea kuwa mtu wao. Wengine wanasema Gachagua na Ruto ni gora moja, hivyo wanatakiwa kuacha ngazi. Inakuwaje mtazamaji? Karibu, tutakuwa tunaungana na maripota wetu mahiri ambao wako nyanjani kuonja hoja za moja kwa moja kutoka kwa vinywa mashinani. Mie siku zote ni Frida Mwaka, nitaitika na tutatembea pamoja katika safari hii ili kunyoosha tu na kupanuka kwa wigo wa demokrasia wa Kenya. Na mtazamaji, moja kwa moja, ikiwa ndio siku kuu hii leo, nataka sasa tuungane na mwanahabari wetu Judy Cherono ambaye amekita kambi Kisumu, atujuze mengi tu kuhusiana na swala hili zima ambalo linatokea hii leo. Judith, wana Kisumu wanasemaje kuhusiana na swala hili? Asante sana mwenzangu Frida, na kujia toka Tomboya Labour College hapa mjini Kisumu, ambapo wananchi ama wakazi wa kaunti hii ya Kisumu wamejitokeza kwa wingi ili kufanya mswada wa leo, wazee kwa vijana na kina mama nimeona pia hapa. Na sasa nimeona kuwa walikuwa kwenye foleni wakipewa zile fomu za kuzifill ama za kuandika na kutia sahihi kuhusu mswada wa leo. Na bila kupoteza wakati, naomba nijiunge na wakazi hapa ili waweze kutupatia maoni yao. Naomba mzee, karibu. Asante sana kwa kujiunga na runinga ya NTV. Naomba ujitambulishe kwa majina kamili kisha utupatie maoni yako ya siku ya leo. Asante sana. Kwa majina kamili ni Charles Otieno Kelo, mkaaji wa hapa Kisumu, Tandogo ya Nyalenda. Nimekuja hapa kwa kongamano ya Tomboya Labour College kutoa maoni yangu kuhusu hisa ya hii Rigathi Gachagua. Mimi kwa maoni yangu nasema ya kwamba Rigathi Gachagua hisa yake sio muhimu sana kwa saizi. Kuna vitu vingine ambazo zilikuwa zifanyike na hazifanyiki vizuri. Maneno ya health sio vizuri, maneno ya education hayaendelee vizuri, pesa yenye inakuja kwa akaunti hazifiki vizuri. Na kwa sababu ya haya mimi naona kwamba serikali wamewacha mkubwa kufanya kwa wananchi wa Kenya na wamekujia kwa personality. Mimi kwa maoni yangu nimekataa hii maneno ya kutoa kwa Gachagua, lakini nasema ya kwamba serikali ifanye kazi inayohusu wananchi. Kazi inayohusu wananchi ni kuweka maneno ya healthcare vizuri sana ileweke. Sasa hivi wazee hawapati matibabu vizuri. Hii maneno ya kuingia kwa pesa ya county hazifiki vizuri, na kwa hiyo mimi naona kwamba kuna vitu vingi kubwa sana ingefaa ifanyike kuliko hii maneno ya Gachagua. Hii Gachagua is not a priority. This is a personal problem ya wananchi huko. Kwa hivyo mimi nasema nimekataa, na naomba kwa kunyenyekea kwamba wafanye wabunge wafanye kazi yenye tuliwachagua huko bungeni, sio maneno hapa ndogo ndogo. Asante sana. Asante sana. Pia jongea ili kutupatia maoni yako. Kwa majina kamili. Asante sana NTV. Kwa majina naitwa Elisha Juma, mkazi wa Kisumu hapa, nafanya biashara hapa Kisumu. Mimi kwa maoni yangu ni kwamba hii serikali sisi tulitarajia kwamba watafanya kazi na iweze kusaidia wananchi, maisha yetu yakaweze kubadilika.
lakini saa hizi tukiangalia biashara haziendi. Hata rais anashinda akisema bei ya bidhaa imeshuka, lakini hata kama bei ya bidhaa imeshuka, but wananchi hawana pesa. Kila mtu akiamka asubuhi akirudi jioni hajapata pesa yote. Sasa wameacha kufocus kwa maneno ya uchumi, wameanza maneno ya impeachment ya deputy president. Na mimi kwa upande wangu naona ya kwamba shida ambayo tuko nayo kubwa sana, yenye Mungu angetusaidia hata ikuwe solve. Shida yetu kubwa inaanza na president, kwa sababu yenye nafanya niseme hivyo ni kwamba president wakati alikuwa anafanya na former president yeye akiwa deputy, alilaumu ya kwamba Uhuru Kenyatta ni mbaya. Imefika kwa Gachagua, inamaanisha Gachagua tena ni mbaya. Hiyo kwa upande wangu mimi naelewa kwamba hata kama mwanaume ukioa bibi wa kwanza aende, wewe bibi wa pili aende, mwanaume ndiye yako na shida. Shida sio bibi. Kwa hivyo president aache kupretend ya kwamba makosa ya sahi ni Gachagua peke yake. Gachagua ana makosa, Ruto ana makosa. Kama ni kuimpeach wa impeach wote. Na kama hawaimpeach wote, waache waendelee na hao wajue ya kwamba ile maandamano tulifanya mpaka tarehe 25 mwezi wa 6 ilikuwa tu warning. Na sasa ni kama wananchi tumemeza tu Panadol, hatujapona, tulipewa tu painkiller. Wakati ugonjwa itazidi na turudi tena kwa street, it will not be as usual kama kawaida. Kwa hivyo sisi tunaomba ya kwamba impeachment ya Gachagua ifanywe pamoja na ya Ruto. Na kama haiwezi fanywa na ya Ruto, waachane nayo na hawa focus wa deliver kile kitu ambacho wametuahidi. Asante sana. Asante. Na tukienda tu kumalizia, naomba nizungumze na kijana moja barubaru hapa. Kwa majina naitwa Clinton Ochieng, mzaliwa hapa Kisumu Central, na pia kura Kisumu Central. Mimi maoni yangu ilikuwa ya kwamba tulipofanya uchaguzi tulimchagua Ruto na Gachagua. Sasa nilikuwa naomba kama wanatoka watoke wote. Sababu sasa hizi wanatudanganya hapa Gachagua aende. Sasa kishaenda sasa hizi vijana hawana kazi. Watafute vile ambavyo tunapata kazi sisi kama vijana tufanye. Hospitali sasa hazina madawa. County hazijapata pesa. Sasa nafaa focus kwa hizo vitu. Waache siasa. Sasa hii sisa ya siasa. Yeah. Asante. Na sasa pia asante sana Citizen. Kwa majina Citizen TV. Oh, sorry NTV. Kwa majina naitwa Linus Uchingo Juang. Mimi ni mkazi wa hapa Kisumu from Semi constituency. Nilikuja kutoa maoni yangu kuhusu hii mswada ya kutoa Rigathi Gachagua mamlakani. Nasema hivi, serikali should focus on things kitu inasaidia wananchi, not focusing on things which are not helping common citizen. Kwa sahihi hata ukienda sahihi pale general hospitals, unapata kuna wagonjwa wengi wanalia. Unapata sahihi linda mama ifanyi kazi, NHIF haifanyi kazi. Na watu wengi, kuna wagonjwa wengi kwa hospitali ambao bili zao zinazidi kuongezeka, na hizo vitu zao za kama linda mama na NHIF hazifanyi kazi. So unapanda serikali inafanya siasa kwa vitu zenye haisaidii wananchi. Kwa sababu utangua watu waingie kwenye hii serikali, hakuna kitu yao moja imefanya hata inazapea mwananchi yote hata tabasamu. No any citizen is happy with this our government. So we are saying that Ruto and Gachagua, they should pack and leave us alone, or else we are soon going on the street for the demonstration. Thank you. Asante sana. Hayo tu ni baadhi ya maoni kutoka hapa Kisumu. Tutarudi tena kwa taarifa zaidi hapo saa 7 wakati wa news za saa 7 hapo alasiri ya leo. Asante sana. Kwako Frida. Asante sana mwanahabari wetu huyo George Terono akitujuza mengi tu mtazamaji kutoka kaunti hiyo ya Kisumu. Na kama umesikia hapo kutoka kwa wananchi, wengi wanatoa maoni yao na kugusia kwamba hawa ni watu wawili, na wanasema siku zote mambo ya watu wawili usiingililie. Kwa hivyo wanajihisi kana kwamba mambo ya hawa watu wawili ambao ni Rais William Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua, kama mmoja anabanduliwa basi wote watolewe afisini, kwa sababu wanasema watu hawa wawili wapo katika gora moja. Mtazamaji, hao ni wananchi wa Kisumu. Sijui wananchi wa Eldoret wanalipi la kusema. Naungana naye sasa hivi mwanahabari wetu Masharia, atakuwa anatujuza mengi, lakini pia nikupatia kidokezo cha kwamba kule Murang'a pamoja na Nyeri tayari vurugu zimeanza, wananchi wamejawa na ghadhabu, na pashwa kwamba tayari hata kuna wale ambao wamejitosa barabarani na hata kuwasha moto kwenye magurudumu. Tutaelekea kule mtazamaji ili uweze kuipata picha ile moja kwa moja, kwani watu wa eneo lile walisema jamani msiguse mlima. Haya, huyu ni Masharia, yupo Eldoret. Masharia, wanasemaje wana Eldoret?
Ikizingatiwa kaunti ya Uasin Gishu na maeneo bunge 6 hii leo, wakaazi kutoka maeneo hizi zote wameweza kukusanyika hapa katika ukumbi wa kaunti ya Uasin Gishu ili tu kutoa maelekezo yao kuhusu swala hili lizima la kumng'atua naibu rais. Labda tu niweze kuzungumza na baadhi yao waweze kutueleza, labda utaanza kwa majina na utueleze, je, uliamka mapema hii leo na shughuli nzima hii ya leo imeweza kuendelea aje? Unahisi inaendelea kivipi? Okay, kwa majina naitwa William Cheraisi. Nataka kwanza niseme nimeamka mapema ili nije nipige kura kwa haki yangu. Na nataka nichukue nafasi pia kushukuru watu ya Uasin Gishu County kwa kuja kwa wingi na kudumisha amani ili kila mtu aweze kupiga kura. Na kusema ukweli, sisi tunataka tuunge rais mkono na wajumbe ya kwamba kama naibu wa rais wetu ambaye tunampenda hataki kuunganisha nchi, waje ape nafasi wengine apumzike ili rais ape yule ambaye atasaidiana kuendesha agenda ya nchi. Sasa nimekuja hapa leo kupiga ndio naibu wa rais aende nyumbani. Asante. Labda nizungumze na wapili, ukiwa kiongozi mmoja wa viongozi wa vijana katika kaunti hii, labda unaweza tuelezea, je, unahisi vijana wameweza kuelimishwa kuelewa madai na yale madai ambayo yamekelewa naibu rais? Okay, kwa majina naitwa Kevin Blating, kiongozi wa vijana hapa Uasin Gishu County. Asubuhi tulikuwa hapa by saa 1, tukakuja tukakaa chini tukasikiza yale mambo inaelezwa pale, na pale ndani ukiwa na shawishi kwamba hii kitu inaelezwa sio kitu sahihi, unakubaliana nayo. Kama ni kitu haikubaliana nayo unakataa. Sasa hapa ndani watu wanapiga kura kwa njia ya amani, watu wanapiga kura kwa njia yenye inafaa na kwa mzingi ambayo si ya ukabila. Ile kitu mimi ningependa kuambia yule naibu wa rais ambaye tulitaka kumuon kama wakazi wa Rift Valley. Sisi tulikukaribisha Uasin Gishu County, lakini ukafika pale ukaenda kumisbehave, ukaenda kukosea heshima rais ambaye ni William Samoei Ruto, ambaye anapendwa na wakazi wa nchi yote ya Kenya mzima. Na sisi tunaambia naibu wa rais, sisi kama wakazi wa Uasin Gishu County tumepiga kura na tumekubaliana kwamba wewe utaenda nyumbani, ili kiongozi wa Kenya mzima ambaye hata kuja kukawanya Kenya kwa mzingi ya kabila, hata kuja kukawanya Kenya kwa mzingi ya utajiri na umaskini, hata kuja kukawanya wa Kenya kwa mzingi ya biashara, ni tunahitaji mtu ambaye anakuja kuunganisha vijana, ambaye anaunganisha wamama, ambaye anaunganisha watu wa bodaboda, mtu ambaye anasaidia wa Kenya mzima. Na unajua Biblia inasema don't take advantage of the widow or the fatherless. And if you take advantage of the fatherless, Mungu naye atakupiga vita na atakuhakikisha kwamba wewe pia umekuwa fatherless. Sisi tulikuwa tunampenda Rigathi Gachagua, lakini alienda akapiga brother yake Uhuru Kenyatta, akaanza kupiga raia, akakuja Uasin Gishu County, akakuja akatawanya viongozi wa Uasin Gishu County. Na sisi hatuko tuna expect Rigathi Gachagua kuja akawanya viongozi, badala yake akuja aunganishe viongozi hapo Uasin Gishu County. Otherwise sisi tumekuja tukapiga kura, tukasema Rigathi aende nyumbani, aenda apumzike, ili kiongozi wa Kenya mzima aletwe akuja tuongoze kama wakaaji wa Uasin Gishu County. Madai haya tu kutoka kwa mmoja wa wakazi hapa, kijana ambaye kwa sasa nataka nizungumze na mwenyeji mwingine. Labda utueleze tu, je, umeelewa madai ambayo yanamkumba naibu rais, na je, umefurahishwa na shughuli hii nzima jinsi inavyotekelezwa hii leo? Kusema kweli nimefurahia shughuli ambayo inaendelea wakati huu, kwa sababu ni shughuli ya kisheria ya kikatiba ya Wanakenya kuamua mustakabali wa nchi wao, na ni haki kwa makamu wa rais kuondolewa, kwa sababu yeye mwenyewe ameendeleza siasa za chuki za kikabila na amedalalisha rais. Na ukiona naibu wa rais yeyote ambaye anamuingilia rais akiwa nje, hiyo ni kama kupanga mapinduzi, na hatutakubali yeye kutenganisha Wanakenya na kusababisha chuki na uhasama. Na pia tungependa kuomba mandugu zetu kutoka Central Kenya ya kwamba haitakubalika katika nchi ambayo iko na demokrasia ya kwamba kabila fulani wanasema sisi wenyewe ndio determining factor ya kwamba nani atakuwa rais. Tulipoteza wakati mwingi sana kukosa kuchagua rais Mwai Kibaki kwa sababu ya dhana za kikabila kama hii. Itakuwaje leo kama tutapata Mturukana ama Mrendile ambaye ana uchusi wa kuongoza nchi kama tutakuwa na siasa kama ya naibu ya rais? Kwa hivyo tunaunga mkono mchakato huu na tunamsii yeye mwenyewe angechukua jukumu ya kidemokrasia na kujiondoa kuliko kujiweka katika hali hii, kwa sababu yeye mwenyewe anajitetea, hatetei wa Kikuyu.
na tunasema hiyo ofisi ambayo yako nayo ni ofisi ya Kenya, sio ofisi ya Wakikuyu. Wakati umechakuliwa kama rais, kama deputy president, wakati umechukua kiapo, unachukua kiapo kuongoza nchi, sio kuongoza kikabila. And we want to tell him that that seat was not reserved for the Kikuyu community. Yeah, he swore to be a deputy president of the Republic of Kenya, not Mount Kenya. So we are telling him the politics that he has started, tunajua anachukia uwiano na anachukia rais kwa kuongea na marafiki zake kutoka Nyanza kuendeleza nchi ya Kenya. Hiyo ni chuki. Labda pia kuna madai ya mali ambayo ameweza kupata naibu na rais kwa muda huu mfupi. Pia hiyo je, umeielewa? Hatutaki kuingilia mali ya mtu binafsi, lakini katika Kenya kuna isasi ambayo wanashughulikia jambo hilo. Kama kuna njia ambayo amepata mali ambayo sio ya haki, kuna utaratibu ya kisheria ambayo itathibitisha kwamba ile mali ambayo hako nayo ni ya ulakai ama ni ya ukweli. So tutawaachia isasi hizo wafuatilie jambo hilo. Labda nikimalizia kuzungumza na mwenyeji mwingine hapa, atueleze tu, je, umefurahishwa na shughuli hii nzima jinsi inavyotekelezwa leo hapa? Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Bernard Meli Mangaboy. Mimi nimefurahishwa na ile uamuzi tumefanya leo Uasin Gishu County. Kwa sababu mambo ambayo tumekuja leo ni kuhusu Kenya mzima. Na mimi nimeweka sahihi, natoka Keses constituency, nimeweka sahihi ya kwamba naibu wetu wa rais apewe nafasi ya pumzike, tumtafute Mkenya mwingine ambaye atakuwa anachale maslahi ya Wakenya. Kwa sababu kwangu nilipoona akiongea sehemu moja ya mlima, niliona kwamba hiyo inafunja nchi. Kwa sababu hiyo nafasi ya urais ni nafasi ya Wakenya. Inaleta amani kwa Wakenya. Na ikifika kiwango ambapo yeye mwenyewe ameongea kwa niaba ya sehemu moja, hiyo inafuruka usalama wa nchi. Sasa mimi kama mtu atazungumza on behalf of the mountain, who can speak on behalf of those people in the valley? Who can speak on behalf of those people in the swamp like me? So mimi nimesema kwamba Rigathi Gachagua aende nyumbani. Labda tu kijana wa mwisho atuelezee kama kijana, je, unahisi umeweza kuelimishwa ya kutosha kuhusiana na shughuli hii nzima? Yeah, I feel I have enough information to say what I want to say. You know, two people cannot work together unless they agree, and that is in the Bible. And if it is there that the deputy president, Rigathi Gachagua, is the one that is bringing all these troubles that can make Kenya not to go forward, ndio anafanya hizi shida zote, president cannot work effectively because of the deputy president, then there is no right, or the deputy president has no right to stay online. Lazima atolewe so that the president can get who he feels is suitable that they can work together with. Because tukiangalia the state of Kenya, tuko na vitu mingi zenye tunafaa kushughulikia. Vitu mingi, development, we are still growing. So kama ni deputy president yanaleta hizi shida zote, mimi kama Jevin Oyoka Sam, mkaaji wa hapa, nimekuja kumtoa. Ndio Ruto, president wetu William Samoei Ruto can pick somebody who he feels that is suitable for this position. Waendeshe nchi na so that Kenya can develop. But kama Rigathi Gachagua anataka kupigania Mount Kenya, yeye aende apiganie watu wa Mount Kenya, apewe hata chief. Kama anaweza kuwa chief huko ama village elder, ndio focus kwa Mount Kenya. But kama is the deputy president of the Republic of Kenya, he should consider everybody, not focusing on Mount Kenya. Lakini tumempea cheo ingine, si cheo ya juu kabisa, lakini we have taken him to another position, which is the village elder of Mount Kenya. Aende ashughulikie watu wa Mount Kenya, na akipata time ajishughulishe tena vizuri na ajue anaweza shughulikia wa Kenya, ama he has noticed his mistake anaweza shughulikia wa Kenya. Then they can still sit down and talk with the president to on a way forward. What we want as young people is development. Labda tu nikizungumza na wa mwisho, haya ni baadhi ya maoni ya wakazi ya Uasin Gishu. Mtazamaji wa mwisho tu labda aweze kutuelezea kwa kifupi, Kenya ina vitu mingi vya kushughulikia kama kiuchumi na hizi zingine. Je, unadhani ni wakati mwafaka wa kufanya shughuli kama hii ya kisiasa ama shughuli ya kumuondoa naibu rais? Kwa majina ninaitwa Paul Mayo, ninatoka constituency ya Keses. Kwa kusema kweli, sio wakati wa kushughulikia mambo kama hizi, lakini imetubidi tushughulikie juu Kenya tunaona mahali inaelekea sio vizuri kwa sababu ya viongozi. Nimekuja hapa ili ni toe maoni yangu kuhusu naibu wa rais.
naibu wa rais kweli tulimchagua na rais, lakini vile tunaona maongeo yake peke yake hana nia ya kuunganisha nchi. Anafunja mambo ya unity kwa nchi. So afadhali a step aside ama tumuondoe, naibu wa rais mwingine achaguliwe mwenye anaunganisha nchi yote. Juu vile tulipiga kura kidemokrasia. Na baada ya kura inatakikana kila mtu awe ndani ya serikali, vile Kenya ni yetu yote. Hakuna mtu kutoka nje. So tunaomba Wakenya tuvumilie na tusikie vile Wakenya wengine wana maoni zao, lakini kwa mambo ya naibu wa rais sione kama ninaunga mkono. Labda ukitufungia tu kwa kifupi kaka, unaweza tueleza je, unadhani huu ni wakati mwafaka wa kushughulikia masuala kama haya ya naibu wa rais ikizingatiwa hali ya nchi? Si wakati mwafaka kwa sababu yale mambo ambayo tunayaona, wananchi wanahitaji mambo mengi sana ya kuweza kufanywa kwa wakati huu. Lakini ile mchatala ambao naibu wa rais ameweza kutoa si mwafaka ambao unaweza kutupa zura ya nchi kwa wakati huu. Sababu kuna masuala mengi sana ambayo inataka yasaidiwe. Kwanza yeye mwenyewe naibu wa rais alipewa kusimamia Mount Kenya, kusaidia watu, alipewa wizara ya kusimamia wananchi kule kwa kuwasaidia na mambo ya kahawa na majani na mambo mengine. Yeye ameshindwa ya maneno, anachilenga kwa kuweza kujinafsisha yeye mwenyewe. So kwangu nataka nikwambia kwamba si wakati mwafaka wa kuweza kusimama na yale maneno kwa wakati huu. Jambo lingine ambalo ningelipenda kuzungumza ni kwamba yeye ni kiongozi mkuu wa taifa la Kenya, ambao ni msaidizi wa rais. Jambo ambalo laweza kutushangaza sisi ni kwa sababu gani anachukua ile neno kuweza kusema kila wakati natetea watu wa mlima Kenya. Naye hata mali rais anatoka, ako na mlima ambao unaitwa Kaptebei. Sijawahi sikia rais akizungumza kuhusu huo mlima. Kwa nini huu mlima wa naibu rais anazungumza kila wakati? Itabidi hata pia nasi tuwe na wakati mwingine twende tutazame huo mlima jinsi ulivyo. Lakini kwangu mimi ni kwamba naibu wa rais kama ameshindwa na kazi aende kando kidogo, mwingine atafutwe, nchi iende mbele. Haya tu ni baadhi ya maoni ya wakazi kutoka kaunti hii ya Uasin Gishu, ikizingatiwa kaunti hii iko na maeneo bunge 6 na wote wameweza kuja hapa hii leo kwa shughuli nzima tu ya kutoa maoni yao kihalali, kisheria kuhusiana na swala hii nzima. Frida, tutashinda kukita kambi hapa na kuweza kuwapa watazamaji wetu taarifa hizi hivyo kwa taarifa zetu za baadaye. Kwa sasa kwako Frida. Na asante sana Masharia, huyo mwanahabari wetu akija moja kwa moja kutoka kaunti hiyo ya Uasin Gishu, na amegusia hapo kwamba wananchi kutoka maeneo bunge 6 wote wamejumuika katika kaunti hiyo ya Uasin Gishu kuzungumzia swala hilo. Sauti ambayo imesikika kule, mtazamaji, wamesema watu wawili hawezi tembea pamoja bila utangamano. Kwa hivyo kutokana na wao wanagusia kwamba naibu rais Rigathi Gachagua akusanye virago vyake aelekee nyumbani. Je, wanasemaje wananchi kutoka kaunti ya Mombasa? Tunampata mwanahabari wetu Kevin Mutai, naona amezingirwa hapa na wazee kutoka kaunti hiyo ya Mombasa. Kevin, palipo na wazee haparibiki jambo, wanasemaje jamani? Na mtazamaji, kikao maalum cha umma cha kutoa maoni kuhusu kumngatua naibu rais Rigathi Gachagua kimeandaliwa katika ukumbi wa Tononoka, kaunti ya Mombasa, na anavyoona kwa sasa ni mamia ya wakazi wameweza kujitokeza katika maeneo bunge yote katika ukanda huu ama kaunti hii ya Pwani ili kuweza kuwasilisha tu maoni yao kuhusu hoja hiyo ambayo imeweza kuwasilishwa katika bunge la kitaifa na kutiwa saini na wabunge 291 kati ya wabunge 349. Na kwa hakika mtazamaji, tumeweza kupata hisia mseto kutoka kwa wakazi, na hapa nje mtazamaji, shughuli nzima inaendelea kule ndani, baadhi ya wakazi wakiweza kughadhabishwa na hatua hiyo ambayo imeweza kuchukuliwa na serikali ya Kenya Kwanza. Lakini pengine tuweze kupata maoni ya baadhi ya wenyeji kaunti hii ya Mombasa. Pengine ukianza tu kwa majina, tupe maoni yako kuhusu hali hii na shughuli hii nzima ambayo inafanywa na bunge la kitaifa. Ndugu Mtai, mimi kwa majina naitwa Abdi Daib, mwisho wa Mombasa. Mimi nimesikitishwa na haya mambo ambayo yanaendelea ya kumuondoa mheshimiwa Gachagua kwa ofisi. Naona hapa saa hii wabunge wa Mombasa Women Rep wanatumia pesa ya serikali ya CDF na Women Fund
kuja kununua watu hapa na kubadilisha fikra ya watu. Ile ambayo mimi ningependa kusema ni hivi. Gachagua alichaguliwa na rais pamoja. Na sisi tungesema ya kwamba Gachagua awachwe kwa ofisi mpaka amalize muda wake. Atakapomaliza muda wake, kama wananchi watataka aendelee. Kama atatolewa, atolewe. Lakini mambo ya sahi kupandisha joto ya kisiasa kwa sababu ya mambo ya ubinafsi iwachwe. Mambo ya kusema ukabila haikuanza leo. Wakati tulianza kugawanya nchi yetu kwa makaunti ndio ukabila ilianza. Kila kaunti sahi inanasibishwa na kabila fulani. Kwa hivyo bwana akizungumzia habari ya Murima ama Mulima, hiyo ni haki yake. Na Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe ni kiongozi ya ukabila, tuzungumze ukweli. Kwa sababu katika parastatal, katika serikali, katika ministers, katika PS, watu wake ndio wako wengi. Si kabila hiyo ni nini? Hiyo si ukabila. Kwa hivyo huyu bwana ni mkweli, ile ukabila yake yeye huzungumza nje. Yeye anaizungumza ukabila yake nje waziwazi kwa sababu yeye ni mkweli. Kwa sababu hiyo sisi tusishawishiwe na watu ambao wamelipwa mapeni waje walete ujinga hapa. Yale ambayo mimi ningependa kusema ni kwamba Mheshimiwa Ruto, hata kwako wewe ukisema Gachagua aende, wewe ndio uanze kwenda. Wewe ukishaenda ndio Gachagua akufate. Ndio sasa nchi iweze kupata kiongozi ambaye ni mkweli, kwa sababu wewe huna ukweli. Na kuna hata watu nasikia leo wanaenda kotini kwa sababu ya kuangalia fikra na akili ya rais wetu huyu, kwa sababu amekuwa ni mrongo kiasi ambayo watu wamemshuku kama akili yake ni timamu ama ni vipi. Manake leo anazungumza hivi, kesho anazungumza vingine. Yeye ndio alienda kwa madhibao akasema kwamba yale madhila, male shida ambayo mimi nimepitia kama mtumishi wa rais ama mdogo wa rais, mwenzangu hatapitia. Miaka miwili amesahau tayari ashaianza tena. Kwa nini wewe mbona huna msimamo rais wewe? Tafadhali ile ambayo mimi ningekuomba, kwa sababu ya kesho 2027 utataka nafasi, na wewe ukimdhulumu Gachagua leo, kesho utadhulumiwa. Ndio maoni yake mkazi wa Mombasa Abdi Daib. Lakini pengine pia tuweza kupata kauli pengine mbadala kutoka kwako, ukijitambua kwa majina. Tupe hisia zako kuhusu shughuli hii nzima, mchakato huu mzima wa kuweza kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua. Kwa majina naitwa Naaman, jina maarufu Profesa Naaman. Jambo la kwanza, hii leo mimi nimeshangaa hapa nilipo hapa Tononoka, kwa sababu wabunge wetu kushughulikia wananchi vijana wa hapa Mombasa kuwapatia makazi wameshindwa. Hapa ile ambalo liko kubwa Mombasa ni sodomi. Na viongozi wenyewe wamenyamaza, kumaanisha kazi hii ya sodomi wabunge wetu wameikubali. Ndio kaona gavana anapelekwa mbio na hii sodomi. Kumbe kazi Mombasa vijana ambao wamepewa ni sodomi, hawafanyii wananchi wao kazi. Kazi yao ni hii. Leo sisi Mombasa tuna shida. Kama leo wanataka kumwoa deputy president, ni makosa. Kwa sababu Gachagua alipigiwa kura na wananchi. Na mwananchi huyu anahitaji huduma. Leo wananchi hawa wabunge wanatoa pesa kuleta wananchi hawa wamngonani Gachagua, ambazo ajenda ya mwananchi hawajaitimiza wabunge hawa. Leo kuna adani tunasaulishwa sisi wa Kenya, mumesahau. Kuna mambo mengi rais anakichukua pesa nje akija hapa, hatuzioni hizi pesa. Wala wabunge hawahoji kwa hizi pesa rais zinafanya nini. Kwa hiyo wote ni wafisadi, rais mpaka wabunge. Sisi tunasema kama Gachagua ataenda, basi Ruto pia aende, kwa sababu pia yeye ni mfisadi mkubwa. Sawa. Pengine pia tuliweza kuona kwamba ni idadi kubwa ya wabunge wanaweza kuunga mkono mchakato huu. Je, pengine kama mkazi wa Mombasa ukijitambua kwa majina, kauli yako ni ipi? Mimi kwa majina naitwa Kefa Mito kutoka Changamwe. Kwa hii impeachment ya Rigathi Gachagua mimi naipinga kwa upande yangu. Sababu Rigathi ni deputy president na president ni William Ruto. Nataka niwaambie President William Ruto akumbuke wakati alikuwa deputy president wa Uhuru Muigai Kenyatta. Chochote ambayo ilikuwa inatendeka alikuwa analia kusema yeye hana mamlaka ni president. Na president alikuwa ni Uhuru Muigai Kenyatta. Leo hii Mungu amekujalia akakuwa president. Na Rigathi Gachagua ni deputy president. Ya kwamba tungeomba yule ambao anaonyesha ukabila
ni William Samuel Ruto, kwa sababu mwenye ambaye anaajiri watu kwa serikali ni President William Ruto, ndio ako na kalamu ya kuajiri watu. Maana yeye ndio anasaini nao na yeye ndio anafukuza. Leo hii Gachagua hana mamlaka kufukuza mtu kwa kazi kwa government. Kwa hivyo William Ruto ndio ako na nguvu. Kwa hivyo Ruto asitudanganye leo hii ya kwamba Gachagua aende nyumbani na yeye abaki. Kama anaenda Gachagua anaenda, yeye pia aende. Na je, pengine umeweza kudadisi yale madai ambayo yameweza kuelekezwa kwake naibu rais katika hoja hii nzima ya kuweza kumngatua? Yes, nimesikia. Umeweza kudadisi ukatambua ni ipi ambayo pengine unaona kama kwamba wale wabunge waliweza kuwasilisha hoja thabiti ya kuweza kupendekeza shughuli hii nzima kuweza kufanyika? Ya kwamba wabunge wetu, mimi upande wangu sina amani na wabunge wetu wa Kenya, kwa sababu ni wale ambao wananunuliwa usiku na mchana. Kwa hivyo hawawezi kutoa ukweli kwa wananchi. Namo wanajua ya kwamba Gachagua hana mamlaka, na kama Gachagua anaongea kuhusu mambo ya ukabila Mlima Kenya, ni right kwake, kwa sababu ni watu wake. Wakati alikuwa anatafuta akaenda akakanao chini, akawaambia watu wake atawapatia kazi. Nao Gachagua akikuja kwa serikali, kwa sababu Ruto ndio godfather ambao anaweza kuajiri watu kwa kazi, na akamwambia Ruto ni Mlima Kenya, ni watu wangu wapewe kazi. Gachagua ako sawa kabisa. Kwa sababu tukiangalia serikali kweli, hii serikali ambayo tuko nayo sasa, ukiangalia ma MD na managers na CEO wote ambao wako serikali karibu ni ukabila ya Rift Valley wote wako kwa ile hii imejifichwa, lakini Gachagua ametoka wazi kusema mimi natetea watu wangu. Sawa. Je, pengine pia tumeweza kuona kwamba hali hii imeweza kupatikana ama kushuhudiwa baada ya serikali kuweza kujumuisha baadhi ya wanasiasa kutoka upande ule mwingine wa upinzani. Je, pengine kama mkazi wa Mombasa unahisi kwamba hilo pengine limechangia kuweza kupatikana kwa mtafaruku huu baina ya rais na naibu wake, ama ni nini hasa una pengine imeweza kusababisha hali hii? Mimi ninaweza kusema kulingana na vile mambo ninaiona na kwa mwelekeo vile ninaangalia, najua kwamba kuna msemo unasema ukimwona kope amepanda mti, kuna mtu amempandisha. Sasa ni kumaanisha hii mambo yote kuna mtu anafanya hivi akiwa na lengo yake fulani. Mwanzo nitataka kuuliza wambunge, hii mambo ndio wamekaa chini waangalie, ndio inasaidia Wakenya sana. Sasa mwanzo things mambo ambayo sisi Wakenya tuna misigo mikubwa sana, especially tunaongea mambo ya ukabila constitution ambayo tunayo saa hii as we are talking inaongea mambo ya ukabila. Manake tuseme kama hapa ni Mombasa, ni nani wako? Ni wa Pwani. Tukienda kaunti kama ya Nyanza, ni nani wako? So tuligawanya kaunti zetu na ukabila. The other thing ni kwamba wambunge badala wafikiria kwamba ni nini tunaweza, kama hizi constituency ama counties hizi ni nyingi sana, kwa nini tusisimaji pamoja tuwe ndio mzigo ambao tunao mkubwa sana ufunguzie wa Kenya wataki, kwa sababu wanajua wana benefit. Kitu kile kingine ni kwamba ni kwa nini Gachagua ataenda? Gachagua ataenda kwa sababu yeye amesema ni mkabila. Gachagua ni mkabila kibibi. Kwani kujichaguliwa kwake wakati Ruto alikuja kuomba kula kama Mount Kenya, walikuwa nasema nyinyi wa Kikuyu mtanipa kula. Mbona wakusema Kalenjin mtampa kula? Walisema wampe. Na kula zile wa Kikuyu walimpa more than what he got from Kalenjin. Clauses zile zingine anaambiwa kwamba ameingia mambo ya pombe. Pombe alipewa na kazi na hiyo rais, aende akafanya hiyo kazi. Sasa hii inasemekana anaigilia. Haya, kitu kingine ni kwamba anaambiwa ameiba. Wana ukweli ya kwamba kuna kitu ameiba. Kama rais mwenyewe zile ndege amenunua zile za biashara, waza Jobo Jet, zile amenunua ni ngapi? Tuambiwe ni nini? Kitu kiko wa Kenya, tusifungwe macho kwa sababu especially kama wale watu wanakuja kutuliza maswali, si wamelipwa pesa? Sisi kama watu wa raia tumepewa pesa na nani? Na kama wanatujali, kama hiyo bunge inatujali, wangesema mtu yote angekuwa naenda kusikia maoni, wapewe pesa kwa sababu tunawalipa. So they don't think about ourselves. They don't think about Kenyans. Wanafikiria mambo yao, matumbo yao na mambo yao. Sasa nikuulize swali lingine. Sasa tunaongea mambo ya SHA ambaye hospitali imeenda. Sasa hii badala wafikirie wananchi wanagojeka, hawana pahali pa kwenda. Sasa wanaongea mambo ya kutoa rais, ya kutoa deputy president. Mimi ninasema kama mkaaji wa Mombasa, kama rais kama Gachagua ataenda, naye Ruto aenda. Tena kitu kingine, ninauliza swali lingine. Ni kwa nini waangalii mundi? Tumetoka kwa maandamano ya vijana. Sasa wanataka tuingie barabara ni kwa sababu ya Gachagua.
Yani wao wanatufikiria ndio moto ukichomeka wao wapande mandege waende kwa sababu wamenunua mandege. Waende kote, kama wote wataenda waende bunge yote ivunjwe, kaunti zifungwe na waende tuchaguane tena. Na je, pengine ningependa tu kuuliza swali moja, wahisi kama kwamba Wakenya wamepata hamasa ya kutosha kuhusu mchakato huu mzima? Hawajapata kwa sababu hii kitu inafanywa siku moja. Na kama ni kweli hii kitu ingepelekwa kwa every ward na wangepewa muda mrefu. Hata wajui ni nini ya nini. Manake kuna siasa watu wanalipwa kama ni public participation, pesa zimetolewa kwa sababu bunge ina pesa ya kupeana public participation. Ingepewa kwa kila ward, ndipo hata mtu ambaye anaweza hawezi kuja hapa akaweza kupeana nini, kupeana maoni. So maoni haikupeanwa vile inakaa, na kama itapeanwa na itasemekana itapewa kwa watu wachache. Public participation niende mpaka kwa kijiji na ipewe muda mrefu, kwa sababu hii kitu ni ya Wakenya wote, si ya MP, ni si ya Senate. Asante. Pengine pia tuweze kupata kauli mbadala. Naona kuna dada hapa, njoo karibu hapa sema na sisi. Naamini kwamba niliweza kukutazama pale ndani kuweza kutoa maoni yako. Tueleze ni yapi ambayo uliweza kuelezea. Kianza kwa majina. Majina yangu ni Virginia Wangoi Mwangi kutoka Changamwe, na mimi ni kiongozi wa Kenya mzima. Mimi halafu naitwa HSC, Head of State Accommodation. Ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda amani. Nasema hivi, hii mambo watu walifanya mambo ya ajabu. Wakaenda wakachagua Gachagua na mtu anaitwa President Ruto, na walifanya vizuri na wakaendelea. Ile shinda Ruto alipata kwa Uhuru, akasema ya kwamba mimi nimefinywa, na yeye ni Mkristo. Kama amefinywa na yeye vile amefinywa na yule mwingine, ajue hiyo hailipishwi kwa watu wa Mungu. Watu wa Mungu wanasameheana. Kama kuna jambo ambalo limekosekana, warudi chini ya miti, watu wanasema nyuma ya tent, waongee, washindwe, warudi tena paka siku ile watatuambia imetosheka. Miaka 5 ni mingapi? Ni kidogo sana. Na ningeomba wale watu ambao tuko hapa, ambao tunaimba nyimbo tu ili tusikizwe, ili kile sisi tumezoea cha kupewa kitu kidogo. Lakini ningeomba hivi, mtu atoe kauli na roho yake. Mimi sitaki mtu yote aende, nataka waende pamoja, sahani iko mezani, kushishike mtu kipofu ashikwe mkono, wacheni ya kule. President Ruto, nakuomba na ninakuomba sana, tunajuana, unanijua kwa jina. Ninakuomba mbele ya Mwenyezi Mungu, kumbuka siku ile ulienda mlimani huko, ukaombewa kura, hata wewe hukutoa sauti. Ukaenda katika madhabahu ukalia, ni kwa sababu ya vile uliona mambo ya ajabu. Hata sisi tunataka kuanzia sasa urudi uangalie ni wapi ulikosea, ni wapi Gachagua amekosea. Gachagua ni mdogo wako. Gachagua anaweza kusema I'm very sorry kama nimekukosea, na kama hawezi sema, nasema kwa ajili yake ya kwamba Ruto, tusamehe kama tumekukosea, tusamehe. Ninaomba hivyo. Pengine mwisho kabisa, baadhi ya madai yanayomkaanga Gachagua ni semi zake za kuweza kusema kwamba wabunge wanadai kwamba ameneza ukabila katika taifa hili la Kenya, kutenganisha Wakenya wa Mlima Kenya na maeneo mengine. Je, pengine kama kauli yako imefika hapa hasa, wahisi vipi? Kwa majina naitwa Steven Oduor, mkaji hapa Tononoka. Ningesema kuwa wametuletea public participation, na uwezi niambia kiongozi ambao tumemvotia for 5 years then mleta public participation ya one day like Mombasa as a whole mnaileta leo, which is so wrong. Hapo siwezi kubaliana with our leaders. What they have done totally is bad. They should have given us chance to express our views and about our talk. And then the other thing about kusema Gachagua amevunja any laws ama kuleta ukabila, for sure I'm not about that. Gachagua anatetea watu wake ambao walimvotia. Ni kama tu venye ile time ulisikia 1 shillings 1 vote. So Gachagua anajaribu kudrive hiyo to what is supposed to be there. The people of Mount Kenya stand with Gachagua. I know Gachagua has been doing his thing venye alitumwa na watu wa Mount Kenya afanye, which is so good. The only problem is our president, William Ruto. Please, anywhere you are, listen to what ground is saying. Right now, if you look to most of people here, maybe they have been bribed to show up here, you know, which William Ruto, you have to look on this.
2.5 years which is remaining are too small. You will come back to the ground. Right now you are beating Gachagua because Gachagua has been listening to the ground. And he knows what the ground has been saying. So please, focus on that. Asante. Kwa hakika mtazamaji, ni kauli mseto kutoka kwa baadhi ya wakazi ambao wameweza kufika hapa kuweza kutoa maoni yao kuhusu mchakato huu mzima ya kuweza kutoa maoni kumngatua naibu rais ama makamu wa rais Rigathi Gachagua. Wengi bado wako na mengi ya kusema mtazamaji, lakini kwa sababu ya muda tungependa kurudi kwako studioni. Tutarejea tena hapa tuandae kikao kingine na wakazi wa hapa mjini Mombasa kuweza kupata kauli zaidi kuhusu haya yote ambayo yanaendelea bunge ama katika bunge la kitaifa, hasa kuhusu kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua. Kutoka Mombasa anaitwa Kevin Mutai. Naam, asante sana Kevin Mutai, mwanahabari wetu huyo kutoka Mombasa, sehemu ambayo mtazamaji tumepata maoni kinzani kutoka kwa wananchi hapa wakigusia mawili matatu. Wengi wameonekana wakizungumza na ghadhabu, wengine wanasema jamani tusichezewe ngoma ama tusipigiwe shere tu kwa sababu hawa viongozi wawili wote ni wamoja, kwa hivyo wote wakusanye virago waende zao nyumbani. Na kuna wale ambao pia wanajihisi kwamba tumpatie muda naibu rais Rigathi Gachagua, na hata kunao ambao wanasema Rigathi Gachagua ameleta uchokozi mwingi sana, kusanye virago aelekee nyumbani. Sijui unasemaje wewe katika mitandao yetu ya kijamii? Zungumza nami at NTV Kenya @MwakaFrida. Na mtazamaji, moja kwa moja nataka nikuonyeshe picha ambazo tumezipata kutoka kaunti ya Murang'a na hata pia sehemu tofauti. Hapa ni Murang'a, wananchi hapo wakionekana kutoa semi zao, wanapiga kelele, hatujajua wanasema nini haswa, lakini tutakuwa tunaipata sauti ile mtazamaji ili tusikie wanasema nini, kwa sababu tunaona tu ni mikono iko juu hewani, hatui kama wanasema Rigathi aende nyumbani ama tusiguse mlima. Lakini hapo mtazamaji ndio picha ya awali tulioipata katika kaunti hiyo Murang'a, na pia nikugusia kwamba katika kaunti hiyo ya Murang'a pia vile vile tulishuhudia magurudumu ambayo yalikuwa yamechomwa kwa moto, wananchi waliojawa na ghadhabu. Hizi ni karatasi ambazo zinakatakatwa na kupeperushwa angani, wanazikataa kwa fujo. Hizi ni zile karatasi mtazamaji za kuchukua maoni kutoka kwa Wakenya. Kaunti hiyo ya Murang'a baadhi ya wananchi wamezikataa na wamezikataa na wanazirusha. Nafahamishwa na mwelekezi wangu kwamba hizi ni fomu za kujaza, wamezikataa pale. Sijui kama tunaweza pata sauti tusikie wanalipi la kusema, tusikie kidogo. Ya wapi? I do not support. Okay. Do not support. Haya mtazamaji, ndio taswira ambayo umeipata kutoka kaunti hiyo ya Murang'a, lakini kumbuka kwamba nimekujuza siku ya leo nipo hapa kutoka sasa hadi majira ya mchana. Nitakuwa na kujuza mengi tu kuhusiana na hilo, kwani wanahabari wetu wamekita kambi katika kaunti zote 47 kutupatia darubini ni kipi ambacho kinaendelea. Kwa sasa mtazamaji, tutoke Murang'a turudi hapa jijini Nairobi, tunaungana na mwanahabari wetu wa siasa Vincent Odwor. Ndiye huyu hapa nje ukumbi wa Bomas. Vincent, ukiwa umetinga suti lako na tai hapo, hebu tujuze mengi tu kuhusiana na kinachojiri katika eneo hilo la Bomas. Naam, sadakta, hapa katika ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi, maelfu ya wenyeji wa Nairobi wamejitokeza kushiriki au kuja hapa kuweza kutoa maoni yao, na pindi tu nilipofika hapa mwendo wa asubuhi ni kwamba maelfu ya wenyeji wamejitokeza. Na kwa sasa jinsi unavyoangalia, hawa ni baadhi ya wenyeji ambao wamezuiwa kuingia katika ule ukumbi wa Bomas, manake huo ukumbi umejaa. Manake ukumbi huo kuna watu kutoka maeneo bunge 17 jijini Nairobi ambao wako mle ndani wanatoa maoni yao kuhusiana na hoja ya kutaka kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua kutoka madarakani. Na kuanzia mwendo wa asubuhi hadi sasa kumekuwa na kukimbia hapa na pale kati ya hawa wenyeji ambao wamefungiwa nje
pana maafisa wa usalama ambao wako hapa, na hao wenyeji wamekuwa kisisitiza kwamba wao pia wanataka kuingia ndani ya ukumbi ili waweze kupatiana maoni yao, lakini maafisa wa polisi wamekataa wakisema kwamba kule ndani mmejaa sana na wamewazuia kuingia ndani. Na kile kinachoendelea kwa sasa ni kwamba wenyeji kutoka maeneo bunge hayo wanatoa maoni, na ni katika kikao ambacho kinaongozwa na mbunge wa eneo bunge la Westlands Tim Wanyonyi ambaye anaongoza kikao hicho, na pia kuna baadhi ya wabunge kutoka maeneo bunge kadhaa jijini Nairobi kaunti ya Nairobi ambao wako mle ndani, na kwa leo tu ni maoni wanatoa. Lakini kuanzia mwendo wa asubuhi mshike huu umekuwa kwamba wengi wanakasirika hapa nje, manake wanadai kwamba kwa nini wafike hapa kisha waanze kufukuzwa. Na ningependa tu kusikia maoni ya baadhi yao tu hapa hivi, nisikie ni nini kunaendelea. Hebu niambie, mbona uko huku nje, kwa nini hujaingia ndani, na kufikia sasa waonaje hali hii? Mimi nimekuja hapa, mimi nafikiri unajua wakati tulipiga kura tulipigia watu wawili. Sasa hiyo kura ni moja. Aliona nini hiyo wakati na sasa ameona nini, anasema huyu atoke. Sisi kama ni maoni yangu nasema wote wafanye nini, watoke. Kwa sababu mwenye anawekwa sasa hatujamchagua, hatujapiga kura ya kumweka. Tutamweka aje na atafanya nini hapo? Na anajua akiingia atafanya nini. Kwa nini hayuko ndani ya ukumbi kwa hapa nje? Mimi sasa niko hapa maoni, lakini huko ndani nafasi hakuna yenye nitaweza ingia. Isipokuwa sasa nimepata hapa nafasi ya kusema sasa ikue wote wakue ama wote watoke, sababu wakati tulipiga kura tulipigia au mtu wangapi? Wawili. Na sasa tunasema hivi, ile ubaya yenye alikuwa mbeleni na saa hii ni moja. Kama ni hivyo aondoke wote wawili. Asante sana. Kuna mwingine hapa, tusikie. Mami, mbona uko nje? Umeweza kutoa maoni yako, na kwa nini uko huko nje? Unaonaje hali kufikia sasa? Kutoka sasa ndani kumejaa, na tumeambiwa tukae hapa nje, tutaitwa tena, lakini tunasubiri tu tutaingia ndio tunaambiwa, lakini kumejaa ndani na kumejaa nje. Tumekuja hapa sababu ya neno moja ya hawa wakubwa wetu, rais na naibu wake. Rais anataka naibu atoke, na tulikuwa na kura moja tu ile tulichagua rais na naibu. Sasa itakuwaje? Kwani aliona nini ndio amchukue, na saa hizi anaona nini? Ile kitu inafanya amtoe. Sisi tunataka wakae wote wawili, ama sio hivyo watoke wawili, watoke wote, sababu sasa hakuna vile tunaweza toa huyu naibu wake tuweke mwingine na hatukumchagua. Sisi tulichagua na kura moja. Asante sana. Hao ni baadhi tu ya wenyeji ambao wamefika hapa kuweza kutoa maoni yao katika ukumbi huu wa Bomas, na wengi wao huenda wanasubiri kuona iwapo kutakuwa na nafasi mle ndani ili waweze kuruhusiwa kuingia ndani. Lakini wengi wao ambao nimezungumza nao wananifahamisha kwamba waliweza kujaza ile fomu ya maoni ambayo iliweza kutolewa, na wengi wao wameweza kujaza na kuweza kutia sahihi na kuweza kuwasilisha, lakini wangependelea tu pia wao waweze kufika hapa ili nao waweze kushiriki kwenye mjadala unaoendelea na waweze kutoa maoni yao moja kwa moja. Manake kumbuka kwamba kwa sasa haya matakwa ya kuhakikisha kwamba kuna maoni ya wananchi yanaweza kuhusishwa katika mfumo wa uongozi nchini, haswa kuhusiana na swala la kubuni, kurekebisha na kupitisha sheria, au pia swala la kubuni na kuweza kutekeleza sera nchini, haswa yakija masuala ya uongozi, ni kigezo muhimu sana katika mfumo wetu wa uongozi. Manake bila kufanya hivyo tumeweza kuona mikakati mingi au miradi mingi ya serikali ikiweza kuwa tabani mahakamani, manake miradi mingi imeweza kutupiliwa nje na mahakama kwa sababu ya kukosa kuhusisha wananchi katika kutekeleza miradi hiyo ama kubuni sera zinazozingira miradi kama hiyo. Na kwa hivyo hii ni shughuli ambayo kwa sasa itaendelea hapa hadi mwendo wa saa 11. Lakini kumbuka wale ambao wanaweza kujaza zile fomu na kuweza kutuma kwa njia elektroniki au kuweza kujaza na kuwasilisha, wana hadi kesho siku ya Ijumaa jioni kuweza kuhakikisha kwamba wamefanya hivyo. Kwa hivyo tutazidi kupiga kambi hapa tuone vile hali ilivyo na tuweze kuona kama utulivu utaendelea ama kutakuwa na mshike kati yao na maafisa usalama. Manake wengi wao wamesisitiza kwamba lazima waingie ndani ya ukumbi kuweza kutoa maoni yao moja kwa moja. Ni hayo tu kwa sasa na kurejesha hadi studioni.
Na asante sana Vincent Oduor, mwanahabari wetu huyo wa masuala ya siasa. Mtazamaji, yupo katika ukumbi wa Bomas, na kama alivyogusia ni kwamba wananchi wamefurika pale na wanasitiza kana kwamba wanataka waingie mle ndani ili waweze kutia saini katika zile fomu za kutoa maoni. Asante sana Vincent Oduor. Mtazamaji, tukitoka hapa jijini Nairobi tuelekee moja kwa moja hadi Ukambani katika kaunti ya Machakos alipo mwanahabari wetu huyu David Mudhoka. Mudhoka, Ukambani wanasemaje katika kaunti hiyo ya Machakos? Naam, tuko katika kaunti nambari 16. Hii ni kaunti ya Machakos, na hapa tulipo haswa ni katika ukumbi wa kijamii wa Machakos maarufu kama the Machakos Social Hall, ambapo bunge la kitaifa inaendesha shughuli ya kukusanya maoni kutoka kwa wananchi na wakazi haswa wa kaunti hii ya Machakos kuhusiana na mchakato mzima wa kumbandua ofisini naibu rais Rigathi Gachagua. Na hapa kuanzia mwendo wa saa 12 asubuhi tumeshuhudia wakazi wakitiririka kuja kutoa maoni yao kupitia kwa njia ya karatasi, ambapo wanatakiwa kueleza iwapo wanaunga mkono mchakato huo au wanaopinga. Na ni wakazi kutoka maeneo bunge 8 yaliyo katika kaunti hii ya Machakos, ikiwemo eneo bunge la Kadhiani. Pia kuna maeneo bunge kama vile Mavoko, eneo bunge la Machakos Town ambalo ndilo eneo bunge ambalo tuko hapa kwa sasa. Pia kuna maeneo bunge kama Masinga, Yata pamoja na Mwala. Na hii ni kaunti ambayo tumeona wabunge kutoka maeneo bunge haya, baadhi ya wabunge wakiunga mkono mchakato huo na wengine wanaopinga. Baadhi ya wabunge ambao wanaopinga ni kiwemo tu wabunge kama vile mbunge kutoka Kadhiani, na wale ambao wanaunga mkono kwamba Rigathi Gachagua anafaa elekee nyumbani ni kiwemo mbunge wa Mwala Vincent Musyoka maarufu kama Kawaya, pamoja na mbunge wa Mavoko Patrick Makau, na mbunge wa hapa Machakos Town Caleb Mule. Na ningependa sasa tu tuchukue maoni kutoka kwa wakazi ambao wamekuwa hapa kutoa maoni yao, na nitaanza na huyu bingwa hapa. Asante sana kwa kutupa nafasi ya kuzungumza nawe. Unaitwa nani na maoni yako kuhusu mpango wa bunge kutaka kumpeleka nyumbani naibu rais Rigathi Gachagua ni yepi? Naitwa Dennis Simiu, mimi mkwaji hapa Machakos. Kile mimi nataka kusema kwa hii serikali, sisi tumechoka na kudanganywa na tumechoka kuhangaishwa. Tumechoka kila saa kuambiwa, wakati mlikuja town mlikuja mkasema wa Kenya tunataka mnijagulie kiongozi ambaye tunataka, tukasema ni Gachagua. Wewe mwenyewe ukakuja na Gachagua ukamchukua. Leo hii wewe ndio unataka kusimama peke yako. Makosa ambayo kile mnafanya, nile siri ambayo mnajaribu kufanya wewe na Gachagua huko. Leo hii Gachagua ameanza kutoboa ukweli, mnakuja mnaanza kusema Gachagua aende nyumbani. Wabunge tunawaambia hivi, tuliwatuma sisi kama JZ. Viongozi ambao mko serikali sisi tuliwatuma. Na leo hii hakuna vile mtaniambia ati Gachagua atenda peke yake. Kama ni kupiga mwizi rungu, haupigi miguu. Tunapiga kichwa. Tunapiga kichwa. Na wewe Ruto, kama umechoka na Gachagua, sisi tunasema hivi, enda nyumbani na Gachagua, shikaneni mikono, muende nyumbani. Juwezi niambia baba na mama mkipigana na mmezaa watoto, mtaweka watoto ati nyinyi mtafukuza watoto mbaki kwa hiyo nyumba. Wananchi tunakuja sisi wenyewe tunafukuza baba na mama wanaenda nyumbani, watoto wanabaki pale, maisha inasonga. Hivyo sasa sisi tunasema Gachagua aende nyumbani, tunakuja na yeye kwa serikali. Kama ni kuanguka na yeye, tunaanguka na wao. Mambo imechamuka. Hivyo tu. Asante sana. Ningependa tu nichukue tu maoni zaidi. Hapa nina kijana ambaye anaitwa Gen Z hapa na wakazi. Unaitwa nani na maoni yako kuhusu huu mpango wa bunge na haswa mbunge wa Kibwezi West wa kutaka kumpeleka nyumbani Rigathi Gachagua? Una maoni gani kuhusu mpango huo? Asante sana. Kwa majina naitwa Ali Hamisi. Mimi ni mkazi wa hapa Machakos Town, na maoni yangu ni huyu rais wetu William Samoei Ruto, kunaweza kuwa na kadilo walikuwa wanacheza na huyu DP Gachagua. Hiyo dili kaumana vibaya. Sasa wanataka kufukuza huyu Gachagua ndo abaki hapo, waingiza akina Kindiki, akina Musalia Mudavadi hapo, waanze kutunyanyasa sisi kama wananchi. Sisi kama wananchi sisi ndio tunalipa ushuru. Sisi ndio tuliwaeka hapo. Hakuna vile wabunge 291 wanaweza tudictatea sisi kama wananchi vile tutarun our country.
walifanya hivyo kwa finance bill, si ndio? Siliona vile ilifanyika parliament. Sasa wakifanya hivyo tena, sisi ndio tutawatoa hapo, hao wabunge akina Kimani Chungwa mpaka huyo Ruto. Kani Gachagua anaenda, waende na Ruto. Kwa box hapo iliandikwa Gachagua na Ruto. Kwa box moja ilikuwa Ruto hapa juu na Gachagua hapo chini. Ilikuwa Ruto na Gachagua mali moja. Waende pamoja. Asante sana. Ningependa kuzungumza na ubingwa hapa tu. Jaribu tu kuweka mada ama hoja yako iwe tu kwa haraka, manake kuna wengine wangependa kuzungumza. Unaitwa nani na maoni yako kuhusu mpango wa kumpeleka Gachagua nyumbani ni gani? Yes, thank you very much. I'm Martin Wambua, a comrade. I'm very sad because of this matter. I want to say this. I have two things. One, if these MPs try to do the same thing as the finance bill, we as the people of Kenya, we are ready. We are ready. And I say again, we are very ready for this. Secondly, we are not supporting this matter to impeach the president. If they impeach Gachagua, let them go, both of them. Let go both of them. Let them go, all of them. Asante sana. Tusikie tu sauti ya kike alafu nizungumze na wawili tu zaidi. Karibia hapa. Unaitwa nani na wewe unahisi vipi kuhusu huu mpango wa kumbandua ofisini naibu rais Rigathi Gachagua? Mimi naitwa Victoria Kanini kutoka Machakos County. Chenye naweza kusema, waje kutuchezea Kenya akili, kwa sababu tuliwachagua wote wawili na mahali walikosania sisi hatutaki kujua. Kama ni wao wawili dili ilikuwa yao, sisi hatutaki kujua. Kama ni kuenda waende wote. Kufa dereva kufa makanga, waondoke. Tumechoka na hao watu kutuchezea. Hizi vitu ni vitu wanatuchezea ili wafanye vituko zao wanataka kufanya. Hata labda wanataka kututengenezea vitu hivi, wauze hiyo airport kama hatuko. Tukishughulika na Gachagua aende ndio wauze airport. Kwa hivyo waende wote, hakuna mmoja anabaki. Waende kama ametoka na Kenya waondoke. Mambo sasa hii ni mambo ni moja, ni kuenda. Hakuna kitu kingine. Asante sana. Karibia ndugu. Una yepi ya kusema kuhusu mpango huu? Asante sana. Mimi naitwa John White, ni pastor Machakos. Nimekaa Machakos, nimevote. Naweza kusema hivi, tukianza kuhesabia makosa the president, hata sijui atasimama wapi. Yeye ni mtu wa kanisa. Wakati wa huru, yeye akiwa na huru, alikuwa kila wakati analia. Miaka 5 hakufanya kazi. Alikaa kwa magari juu na alikuwa anakuja makanisani. Anasema Mathayo 5:9. Tunataka kuiona sasa president. Matthew 5 ulikuwa unasema hivi, heri wapatanishi, blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. So tunataka kuiona kwako. Let me say this. Kwa ballot paper ilikuwa sura yako na Gachagua. Please stop all this, is unnecessary. Kama Gachagua sura yake iko peke yake, this is total no. MPs wale mnasema ati mnatoa Gachagua, tunaongojea ground sana. Tunaongojea sana. Hata sura yenu ingekuwekwa hapa, nyote mngeenda nyumbani. We are saying Gachagua must stay until 5 years. That is our stand nchi nzima. Kama ataenda, president ukuwa wa kwanza kusema, maana utuambia Gachagua tosha, basi hautoshi hata wewe. Thank you. Asante sana. Karibia tu kwa kifupi, wewe maoni yako ni gani? Maoni yangu ni kwamba saddened, nasikitika sana na kile ambacho ninachokiona kwa sababu ya kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua kwa kusimama na Wakenya na kuongea ukweli. Jambo la kwanza na la msingi ni hili. Kwa nini mpandue Gachagua na wabunge wetu ambao tumewatuma bunge kwa constituency 290 wanashindwa kupigana na ufisadi kule serikalini? Like for instance, a cabinet secretary cannot stand to tell us as Kenyans ni nini ambayo inaendelea Adani. What's Adani? A cabinet secretary for education can't tell us what is the new funding model. He can't explain it. A cabinet secretary for health can't explain what is SHIF, what is SHA. Why can we struggle to impeach Ruto and yet cabinet secretaries can't stand and explain to us what are these? I want to stand with Rigathi Gachagua. If they want to impeach Rigathi Gachagua, impeach both. Impeach both. Impeach both. Thank you so much. Tumalizie na ubingwa hapa. Wewe maoni yako ni yapi? Kwa majina ni Robert Wambua, Elias Timona wa Skubu, Kanu Party Chairman Mwala. I want to say that it's very unfortunate. As a nation, when we are facing very serious challenges in this nation, you are diverting our attention to unnecessary things.
this Gachagua impeachment is not necessary. Why? We have got very pressing issues like the university funding model. You can see our health system is almost collapsing. You can see the Adani deal, the Adani JKI deal, which is not benefiting Kenyans in any way. You can see the Adani Kentraco deal, which is not benefiting Kenyans in any way. They did not conduct a serious public participation, just like the same they are conducting today. What are they trying to show us? There's a lot of personal and a lot of personal interests which are going on in this nation. They are not taking the Kenyans seriously, and that is why you see that wanapitisha mambo ya Gachagua ndio wamtoe waweze kufanya ile mambo wanafanya. This is the time we are coming together as Kenyans. We are going to stand with Gachagua, and if Gachagua has to go home, let the whole president go home. Because we are seeing a very serious leadership problem in this nation. We are not happy as Kenyans, and I repeat again, we are not happy as Kenyans, and I don't know, unless God happens, something happens, if we are going to get to 2027. This country is in a mess, it's in a great problem. Thank you. Na bila shaka ndiyo maoni na bila shaka joto tu la kisiasa kuhusiana na swala mzima la kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua linazidi kupanda hapa katika eneo la ukumbi wa kijamii wa Machakos. Bila shaka unasikia tu ni kelele za baadhi ya wafuasi wa wabunge ambao wanazidi kufika hapa kuzidi tu kuwarai wakazi pamoja na wale ambao wanatoka katika maeneo bunge yao kutoa maoni na kuhusika na kuchangia katika swala hili ambalo juma lijalo litakuwa pale katika ukumbi ule au katika bunge la kitaifa. Na umesikia tu maoni kutoka kwa wakazi wengi hapa, wanashikilia kwamba na wanawaambia wabunge wasiuguze Murema. Bila shaka tutakuwa tunazidi tu kuzungumza na zaidi na wakazi zaidi haswa kutoka Machakos kupata maoni yao siku inavyozidi kusonga, na tutazidi tu kukita kambi hapa. Naam, asante sana David Mudhoka, huyo mwanahabari wetu kutoka kaunti hiyo ya Machakos. Mtazamaji, hapo amegusia mawili matatu, na kama ulivyosikia wamesema kufa dereva kufa makanga. Kama naibu rais Rigathi Gachagua atabanduliwa, basi afatane na rais William Ruto, na hata pia tumewapata majenzi wakisema kwamba lazima rais William Ruto anguke na naibu rais Rigathi Gachagua. Lakini pia vile vile kutoka kaunti hiyo ya Machakos tumepata wawili watatu ambao wamegusia kwamba tumpatie nafasi naibu rais Rigathi Gachagua amalize hatima yake ya miaka 5. Mtazamaji, ndio kaunti ya Machakos hiyo, na sasa nataka tuelekee moja kwa moja hadi kaunti ya Nyeri alikokita kambi mwanahabari wetu Margaret Kimathi atujuze mengi tu kuhusiana na kaunti hiyo. Margaret, awali tuliona kwamba sehemu ya kaunti ya Murang'a pia kaunti ya Nyeri wananchi walikuwa wamejawa na ghadhabu na wamekataa haya maneno. Ulipo sasa hivi wanasemaje? Ni Margaret Kimathi hapo, mwanahabari wetu. Mtazamaji anaendelea kujiandaa tu ili atujuze mengi tu kuhusiana na kile wanachosema wanahabari kutoka kaunti hiyo ya Nyeri. Lakini tulianza utangulizi huu kutoka kaunti ya Uasin Gishu, tukasikia pia kaunti ya Mombasa, vile vile pia mtazamaji tukaelekea kaunti ya Kisumu, na hata tukakuja hapa jijini Nairobi na kumpata mwanahabari wetu Vincent Odwor ambaye alitujuza mengi tu kuhusiana na kilichojiri katika ukumbi huo wa Bomas. Na kwa sasa mtazamaji, pia nataka nikuonyeshe picha 1, 2, 3 kutoka ukumbi wa Bomas ambapo tuliungana na mwanahabari wetu Vincent Odwor alitujuza kwamba wananchi wamejazana pale katika ukumbi huo wa Bomas, wanasitiza kana kwamba wanataka kujitosa ndani kabisa, na umekuwa ni mvutano hapo kati ya wananchi pamoja na maafisa wa usalama. Tusikize mtazamaji hivi sasa Bomas of Kenya ni kipi ambacho kinajiri. Mtazamaji, ndizo jumbe hapo tunazipokea kutoka Kunradhi County bali ni ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi, tulipoungana na mwanahabari wetu Vincent Odwor ambaye alikuwa anatujuza mengi. Wacha nikurudishe kule ukumbini mtazamaji, tusikie mawili matatu.
Hayo yakijiri katika ukumbi wa Bomas, nafahamishwa kwamba mwanahabari wetu Margaret Kimathi yupo tayari katika kaunti ya Nyeri. Margaret Kimathi, tujuze mengi kutokana na kaunti hiyo ya Nyeri. Wanasemaje? Shughuli ya kushirikisha umma kutoa maoni kuhusu hoja ya kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua imeanza rasmi hapa katika kaunti ya Nyeri, lakini shughuli hiyo imekuwa na changamoto sihaba, kwani kumetokea fracas kidogo, huku wakisema kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wanaweza kutoa pesa kwa wakazi ili wakaweze kupiga kura wakiunga mkono mswada huo, lakini wakazi wanasema hawatakubaliana na hilo na kwamba kumekuwa na maandamano hapa. Na moja kwa moja ningependa kuzungumza na wewe, hebu tueleze ni nini kimetokea hapa? Kulingana na vile iko, tulikuwa tumekutana Cultural Center kulingana na vile ilikuwa imetangazwa, lakini upande ule mwingine wa pembe tatu ndiko bwana DMM na bwana Kamombi walikuwa wanaongea na wafuasi wao wakifanya handout, yani wakiwapea pesa kidogo kidogo ndio wakunje wa support pande yao ile ya kuangusha Rigathi Gachagua. Lakini kulingana na sisi tulikuwa tumekutana hapa ndio tuweze kutoa maoni yetu. Ile inasema kwamba hatutaki Gachagua atolewe kwa mamlaka, na kama atatolewa kulingana na Constitution article number 150 inasema ticket ilikuwa moja, waliapishwa wakati mmoja, kwa hivyo kama ni kuondoka waondoke wote wawili, na isiwe vile wanatufanyisha ati ni impeachment ya deputy president. Last president ako pale ameketi na hasemi chochote. Kama sasa huku kwa grad tuko na DCC, na huyu DCC ni administrative officer mwenye anafuata president. Kulingana na sheria na ama na katiba ya Kenya inasema DCC anafanya akiwa chini ya president, kumaanisha wote wanasupport Gachagua aondolewe kwa kiti yake ya deputy president. Kama mimi nimekataa Gachagua aendelee miaka 5 kulingana na Constitution article number 150. Kama ni kuondoka waondoke watu wawili. Asante sana. Na pengine kwa nini mnaandamana? Sisi tunaandamana kwa sababu viongozi wale ambao wanafaa kutuongoza tufanye vile mambo inafaa, wao ndio wanakuja kupatiana hongo hapa ili watu wasipige kura kulingana na vile ambavyo wanataka. Lakini tukiwa hapa Nyeri tunasema sisi tumesimama na Rigathi Gachagua vile tulisimama na wao wote wawili wakiwa na William Ruto, na our message is very clear. Kama Rigiji ataenda hata Ruto nyumbani sana. Asanteni. Naam, shukrani sana. Pengine ujumbe wenu ni upi kwa wabunge? Tungetaka kuambia wakati tuliwachagua so that they can go and represent us in the National Assembly. We have never seen any of them, especially from this county, even sponsoring any motion in that parliament. Lakini saa hii ni wao wa kwanza kusema Gachagua aende nyumbani. Sisi tuliwachagua watufanyie kazi, hatukuwachagua ati ili waseme sijui Gachagua afanye nini ama nini. We want to see them, we want to see the work they are doing. It was very unfortunate yesterday tukiona our mama county akisema ati saa hii ndio amesikiza ground na ndio amesoma ile karatasi akaona kwamba the grounds zenye Gachagua ameletewa sio mzuri. Sasa tunashangaa kwani alisign kitu yenye hajasoma? That is our concern. So we want our members of parliament from Nyeri County wawe wakisoma kitu before kwanza wa sign, and then wawe wakifanya wanakuja huku ground wanatuuliza our concerns ili wakienda kusema kitu pale ikuwe it is our voice. Lakini haiwezekani mtu mmoja ama watu sita kutoka hii county mtu anasimama hapo anasema the whole of Nyeri County wamesema asante hivi. Tafadhali let them give us a break. Pengine unazungumza lipi kuhusu karatasi? Ningependa kusema kwa majina naitwa Githaiga. Mimi nikiangalia hii karatasi naona wametuleta PE hapa. Wanapaswa kutupatia karatasi original. Hii karatasi inaweza fanywa photocopy na kila mtu na alete na ajaze. Kwa hivyo hii ni PE tumekuja hapa. We need a clean and a original paper. Karatasi ambayo haitafanywa photocopy. And again I would urge all the MPs, especially wa Mount Kenya, waache kutubeba kama sisi ni watoto. Wakivote huko walisema kama walisign mtu alisign. Acha kusign huko, alikuja kwa ground anatudanganya na tunajua anagoja hii kitu ipite ndio ndio akaimpeach Gachagua. Kama Gachagua anaenda hata Ruto anaenda nyumbani. Asante. Naam, shukrani sana. Pengine maoni yako ni yapi kuhusiana na hoja hii ya kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua? Maoni wangu ni hii. Tunakuja hapa lakini hata tukijaza hii makaratasi ni kazi ya bure. Shauri itaibio vile kura inaibiago. Sasa tunasema hivi, waacha wahesabu watu kishwa.
baadaye ya kujaza hii makaratasi. Hii ni kazi ya bure. Hata sisi tunasikiliza kama radio tukasikia vile mambo inaendelea. Kama Gachagua wataenda wote hata ma MP. Sisi hatutaki hao ma MP. Shauri kazi ile wanatufanyia ni kazi ya tumbo yao kuchifa tu. Hakuna kazi ingine. Asante sana mama. Pengine tukimalizia na wewe, maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili? My sentiments are very simple. We have been given 2 set of forms by the whoever is supposed to kutuletea hizi forms, but the trickiest part is we have the template from National Assembly, and the template from National Assembly is not serialized. How authentic is the whole process, the entire nation? Hii ni kitu inaonekana, hii ni jama tu imepangwa ya kusumbua wananchi Kenya mzima, ya kutumia pesa ya serikali. I fail to understand the contingent of police that I can see in this specific place. And we have so much insecurity in Kenya. We have so much insecurity in Nyeri. Last night and the days before, the number of cases the insecurity that have been reported, muggling, watu kudungwa na visu. We have not seen the contingent of police that have been paraded here wakipelekwa mashinani. But leo the same National Assembly wametuletea templates za impeachment, forms that are not serialized. Forms ambazo zimeletwa mashinani ni forms 2. Which one is authentic? Hii kitu ya impeachment ya Gachagua is just choreographed. Hii ni kitu tunajua ni what we are not being told. What we are not being told is Adani amechukua chief sijui chaff sijui whatever. Adani amechukua our national heritage, the ile kitu tunaita the national carrier. What they are not telling us is the amount of corruption that is being choreographed in the name of impeaching Gachagua. But anyway, kama wanataka to impeach Gachagua, we went to the ballot, tukachaguana, we went to all polling centers. Kwa nini hii impeachment hawakuleta kwa polling centers? Watuambie hivyo, wanasema wagenipeleka tu pahali mimi nilichagua Ruto and Gachagua. And by the way, I elected both of them on one ticket. Kwa hivyo kama wanaenda nyumbani, Ruto aende nyumbani, Gachagua aende nyumbani, my MP aende nyumbani, my women rep aende nyumbani, yule mtu nataka kubakisha hii Nyeri County is only devolution. And by the way, National Assembly has killed devolution. Hatuoni maendeleo, hatuletei pesa mashinani. Sasa we are impeaching Gachagua. Watu wanakufa PGH. Wanakufa PGH wakituambia we have shifted from sijui chaff to sijui what. Even hata haijulikani inaitwa nini, sijui chaff sijui what. They should be telling us in Adani. This country has gone to the dogs in the name of Adani. Waache kutusumbua wakituambia Gachagua, impeachment ya Gachagua. It is very simple. It is very simple. The KK government that we earned for, wakituambia wanataka kubadilisha maneno, is a very useless government, that a government that should not be reading even, it should not have seen the light of the day. Yes. Wanatuambia vijana wanasupport vijana wa Nyeri. From where we are, the MP Nyeri, who is a raya, anajua housing project is not going on. 2 years has done in Nyeri. The only good thing that the MP is doing ni cause chaos that you have witnessed today. MP mzima anaenda kuhonga watu akiwapea pesa wakuja wa impeach Gachagua. He should be ashamed of himself. Yes. He should be so ashamed that for 2 years he has done nothing. The only good thing that the MP for Nyeri has done is waking up very early today kuja kupea watu pesa wa impeach Gachagua. He should be ashamed, and I repeat this word again. He should be ashamed that we have a contingent of police, so many police officers deployed in Nyeri, yet the insecurity is a thing to be discussed. MP DMM Minor, be ashamed again that you have done nothing in 2 years, but you are telling us to impeach Gachagua. Tupatane kwa ballot 2027. Shukran sana. Pengine tukimalizia na wewe, maoni yako ni yapi kuhusu hoja hii ya kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua? Okay. Mimi nitaongea kuhusu Gen Z. Sisi ndio tutokea kama Gen Z, tunatokea kwa sababu hatuko kazi. Tungekuwa kazi hatungepata hiyo masaa kwenda kwa barabara. So, mimi nasema
kama ni kufa dereva, kufa mapanga, hadi abiria kufia hapo. Huyo MP wetu hata sijui nini ametufanyia. Ukienda kupewa basari, anakwambia wewe usijui ulichagua nani. Ukichaguliwa unafaa kushughulikia ule mwananchi wote. Wala alikuchagua ama hakukuchagua. Kwanza hata hajajenga huku sijui hata nini anafanya hapo. Kwa hivyo kufa dereva, kufa makanga, kufa abiria. Shukran sana. Hayo ni maoni ya wakazi kutoka hapa kaunti ya Nyeri. Na hapo jana tuliweza kuona kwamba baadhi ya wabunge ikiwepo mbunge wa Tetu na ule mwingine wa Mokoroido waliweza kusema kwamba hawataweza kupigia kura mswada huo ili kumngatua naibu rais Rigathi Gachagua. Kwa hivyo nitaendelea tu kuangazia yale ambayo yanaweza kutokea hapa katika kaunti ya Nyeri na nitaweza kuletea tu habari moja kwa moja. Sasa turudi studioni. Na asante sana mtazamaji, huyu ni mwanahabari wetu Margaret Kimathi hapo akiungana tuna wananchi kutoka kaunti hiyo ya Nyeri, na ni kukujuza kwamba mtazamaji, wanachokisema wananchi ndio maoni yao. Sisi si maoni yetu, letu tu ni kuwasikiza na kuorodhesha tu yote ambao wanawakilisha kwa wananchi wote nchini Kenya. Mtazamaji, ni siku ambayo tumetanguliza na mengi, siku ambao Wakenya wanatarajia kutoa maoni yao kuhusiana na swala zima la kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua ambaye anadaiwa kabiliwa na mashtaka 11 kutokana na wale walichokisema wabunge. Na tayari mtazamaji, tumeshuhudia wabunge 291 ambao wametia sahihi ya kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua, akisema kwamba wapo tayari kupambana na hili hadi pale ambapo watamuona akikusanya virago vyake na kuelekea nyumbani. Tuliungana na mwanahabari wetu Judy Cherono kutoka kaunti ya Kisumu tukaelekea Eldoret, na mwanahabari wetu Masharia Mombasa. Pia vile vile tumesikia semi zake ama semi za wananchi kutoka kule kutokana na mwanahabari wetu Kevin Mutai, na hata pia kupata mawili matatu kutoka hapa jijini Nairobi katika ukumbi wa Bomas, pale ambapo tuliungana na mwanahabari wetu Vincent Odwor, ambaye kwa sasa mtazamaji nataka uitazame taarifa hii iliyoandaliwa na Vincent Odwor kuhusiana na swala hili zima la hatma ya naibu rais Rigathi Gachagua. Jumatano katika mkutano wa faragha, wabunge wanaounga mkono hoja hiyo walikata kauli kuwa lazima watumie fursa hii kumtimua Gachagua, wakidai kuwa uwepo wa Gachagua umekuwa ukiwakandamiza mno. Hata hivyo, baadhi yao walilalamikia hatua ya kusoma majina yao hadharani bungeni, wakishikilia kuwa hawakujulishwa mambo yao yatawekwa paruanja. Baadhi yao walilalamikia kuchezwa karata fiche na hatua ya kuhitajika kutia sahihi zao kabla ya kusoma mashtaka yaliyowekewa Gachagua. Hata hivyo, shughuli hiyo ya kupokea maoni ya Wakenya kuhusiana na hoja ya kumfurusha afisini naibu rais Rigathi Gachagua itafanyika katika maeneo bunge yote 290 nchini, ikiongozwa na maafisa wa bunge watakaoongozwa na makarani wa bunge. Japo hakuna sheria ya kuongoza mchakato huo, bunge linalenga kutumia mchakato huo kufanikisha malengo yao ili kusiwe na maswali kuwa wananchi hawakuhusishwa. Awali mahakama imekuwa ikilikosoa bunge la Seneti kwa kukosa kupokea maoni ya wananchi wakati wa michakato ya kuwatimua afisini magavana, mtego ambao sasa bunge la kitaifa linaukwepa. Vincent Odwor, NTV. Na mtazamaji, baada ya taarifa yake Vincent Odwor jinsi vile wabunge walikuwa wamejipanga ili kutia sahihi mfumo huo wa kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua, kuna wabunge pia vile vile ambao walijihisi na kusihi kana kwamba labda majina yao hayataonekana, lakini Ibrahim Karanja akawanasa. Ana hili la kusema kwamba siku 750 za unaibu rais wa Rigathi Gachagua zinafananishwa na mashtaka 11 yaliyowekwa dhidi yake ni jambo ambalo bunge litabaini. Hata hivyo, kabla ya hilo, wadadisi wanasema kuwa hii ilikuwa njia wazi. Rigathi Gachagua is an accomplished dancer to the music of his own misfortune. And I say an accomplished dancer because he composed his own music. The music of arrogance, the music of exclusion, the music of ethnocentrism, the music of shareholding politics. And then he became his own choreographer and then dancer
in his own concert. And to that extent, he must not assume that the music is foreign. And so in terms of victimhood, he is a victim of his own causal root. Rigathi Gachagua, actually, if at all the impeachment succeeds, he is falling on his own sword. Kuanzia cheche kali za maneno dhidi ya mtangulizi wao hadi kwa maneno yaliyoelekezewa wapinzani wao haswa wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition na kwa kundi la Wakenya analosema halikuwapigia kura na hata mashambulizi dhidi ya vyombo vya habari. Nyinyi watu ya media muende muandike hiyo nimesema, hakuna pahali mtatupeleka, mlijaribu kutupiga mkiwa na system, mkiwa na deep state, mkiwa na Azimio na Gideon Moi, tukapiga nyinyi 9-0. Hata hapo mbele tutamulima the same. Hii ikiacha ladha mbaya kwenye ndimi za wengi. He exposed himself badly and unnecessarily. Because you see, there was no reason for it. There is no election until 2027. Yes. So there was no point of him saying that the press was opposed to UNDA. So he is naive. He is not politically mature. Yes. And he did not take care that what he says and does as a deputy president can be used against him. Hata hivyo, Profesa Naituli anahisi kuwa Gachagua ni kioo cha jamii kwa Wakenya na tatizo lake ni kukamatwa haraka na mapema, kwani kuna wengi ambao bado wanaendeleza makosa aliyoshtakiwa nayo ila hawababaishwi na yeyote. Ibrahim Karanja, NTV. Na mtazamaji, baada ya taarifa yake Ibrahim Karanja, niruhusu nichukue mapumziko mafupi. Naona hapa zimekatika dakika 25 baada ya saa 5. Tumekuwepo kutoka mwendo wa saa 3 na bado tutakuwa hapa mtazamaji hadi mwendo wa taarifa zetu za adhuhuri. Na nikirudi kutoka mapumzikoni nitajumuika na wageni ambao tayari wanajiandaa studioni ili tupige tu mahojiano ya mawili matatu kuhusiana na swala hili zima. Kwa sasa niruhusu nipige tama la maji. To both baby and the new Morphix diapers. With its cottony soft texture and 3 times faster absorbent channels, the new Morphix diapers help to prevent rash. Morphix, comfy like a mom's hug. Try the new Dunked All-Star Box for only 8.90 Kenyan shillings. Hope you're ready for the new star of the show. KFC, it's finger-licking good while stocks last. Hello everyone, we are the Green Youth Dancers. And guess what? We are going to be on the crossover show this Sunday. Come catch us dance and bring the energy. You don't wanna miss out. Join us live as we hang out with Susan Grace and Son of Nation. I'm a testimony. I'm here to testify. This Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. See you there. Ninapenda Yesu niulize mbona amenitoa nikikula nyona deli kila siku ni uomba mbona
Niulize mbona. Where did you come from? Come with me. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. Report to the nearest health facility any child under 15 years experiencing sudden weaknesses in their hands, legs, or both with no history of injury. Polio and other vaccines have been tested and are safe and effective. Vaccinate and protect your child now. This message has been brought to you by Ministry of Health, UNICEF, and other partners. Every step you take echoes the heartbeat of change, and every mile run is a promise fulfilled. The Standard Chartered Nairobi Marathon is more than just a race. It's a testament to hope, resilience, and transformative power. The 21st edition of the Standard Chartered Nairobi Marathon is here, and you need to be a part of this uplifting journey. Your participation directly supports the Future Makers program, an initiative dedicated to empowering young people, especially girls and people living with disabilities, to learn, earn, and grow. By running, you're not only challenging yourself, but also investing in their dreams and futures. Join us at the Uhuru Gardens on Sunday, October 27th for a day that blends excitement, unity, and purpose. Register today for just 2,000 shillings at www.nairobimarathon.com and take your place in this pivotal event. Report to the nearest health facility any child under 15 years experiencing sudden weaknesses in their hands, legs, or both with no history of injury. Polio and other vaccines have been tested and are safe and effective. Vaccinate and protect your child now. This message has been brought to you by Ministry of Health, UNICEF, and other partners. Gachagua. Hii serikali tulitafuta na shida mingi sana. Hatuwezi kubali mtu haribu. Kenyans will be shocked. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila kona. Hapo iko kibarua. 291 members of this National Assembly pended their signatures. Comrades power, vijana power, vijana power, vijana tibim, vijana chalala. Mimi naitwa Anthony Manyara. I'm the president of Kenya University Students Organization, also the president of East African Students Union. Sisi tumekuja kwa kauli moja kama wanafunzi Kenya mzima. Tumesema respect for the president is paramount. Our collective and unanimous decision is to ensure we have a country that functions. We have a country that respects the president. Bado miaka imebaki. Even right now, if we advocate for reconciliation, trust me, it won't work. Because by the time president and deputy they reconcile, it will take a lot of time. Ours is to ensure we advise our members of parliament for them not to advocate for politics, factional politics of anything goes. Tunafaa to support hii serikali. Kama ni mlima, si kuna viongozi wengi sana kwa mlima. Viongozi ambao wanatosha, sio? Hata mimi mwenyewe nimetoka Meru, si mimi natosha? Kama wananchi wakisema ya kwamba ati mlima umekuwa affected because of one single leader, we have so many leaders who of that caliber, of that category. Si tunasema kwa kauli moja kama wanafunzi,
we are backing up the president solidly to ensure that going forward we'll get a good leader who will replace Rigathi Gachagua. Comrades, power! Thank you very much. Thank you. I am bringing you on my own discretion as the chairman of public participation here at Gachagua. Good job. Tunasema kama vijana wa Kenya kwamba kuna motion, na sasa hii bunge tumedisagree nao mara mingi, lakini hata saa yenye imeharibika, a broken clock is right 2 times. Bunge is doing the right thing, and we want them to ensure that we see any person who wants to foster tribalism in this country to go. Gachagua must go. Gachagua must go. Na Wakenya wenzangu, nyinyi kama vijana tunashinda tukisema kwamba lazima we ensure we protect our country. Saizi pia tunataka wabunge kama wanataka kutoa Gachagua pia watusaidie na mambo ya social health, wahakikishe tunapata afya nzuri, wahakikishe funding model wanashughulikia, wahakikishe kwamba wewe kama walisema serikali ni ya mama mboga, waheshimiwa, ni nyinyi mko katika bunge. We disagree with you in public, but I've gotten the chance to tell it to your faces. Nobody is trying to ban this country. I want to assure you, niliona wakisema parliament that they need security. Sisi walikuwa hapo on Tuesday, tulikuwa hapo court. We hatutaki kuchoma hawa watu, tunataka watupatie policies za mwananchi, si ndio? Nataka vijana wapate kazi, wamama wapate linda mama, na watoto wakienda shule wakule. But the bottom line of leo, ndio tumalize ukabila Kenya, ndio tumalize siasa ya shareholders, ndio tumalize hii siasa ya kuchanganya watu. Gachagua, Wakenya si wasikii Gachagua. Viva vijana, viva! Viva Chelsea, viva! Long live the Kenyan democracy, long live! Asanteni sana. Frederick Okomo. Yeah, speak from here. Wakenya mjambo. Haya. Sasa leo mimi naitwa Frederick Okomo, kiongozi kutoka Nairobi. Mimi niko na maneno matatu peke yake. Mmejua sababu zetu za kukuja hapa leo ni kupeana maoni kuhusu huyu mtu anaitwa Gachagua. Huyu mtu anaitwa Gachagua, mimi niko na sababu tatu za kutaka aende nyumbani kama jana. Gachagua ni mfanyikazi wa umma. Katiba ya Kenya inatuambia kwamba mfanyikazi wa umma anatekeleza mamlaka yake kwa niaba ya wananchi. Gachagua, kwa sababu yeye ni mfanyikazi wa umma, hajatekeleza wajibu wake kuheshimu nchi, hajatekeleza kazi yake kuheshimu ofisi yake, hajatekeleza wajibu wake kuheshimu wale ambao ako nao. Na ndio maana mimi nasema kama Mkenya, na nyinyi wabunge, nataka kuwaomba, hakuna mtu yoyote atawauzia uoga ati Gachagua akienda si nani aende. Mnataka wengine waende na Gachagua? Mnataka nani aende na Gachagua? Sasa sikiza, kama mnataka watu wengine waende na Gachagua, kwa sasa ile motion iko katika National Assembly. Ni motion ya nani? Ni motion ya nani? Kwa hivyo nyinyi wabunge, ikifika Tuesday, wafanye nini? Gachagua nini? Haya, asante sana. Haya, Igwe. Haya, tuende Roysambu. Roysambu mpo.
Roysabu huko. Roysabu bwana. Wewe unatoka Roysabu? Wapi unatoka wapi Roysabu? Ati Roysabu sawa? Hakuna kitu kama hiyo bwana. Wapi Roysabu? Natoka Dagoreti Kawangware, nasimamia walemavu. Yes, nasimamia persons with disability Nairobi. Kwa niaba ya leo kuongea, tulikuwa tumekuja na motion moja kusema Gachagua ende mtaa. Tumechoka kwa sababu sisi kama walemavu hakuna siku yenye tunakumbukwa. Hakuna, kama ni masomo sisi zetu zinakuwa expensive than others. Kama ni kupata diapers ni shida, kupata sanitary towels ni shida. Gachagua must go kwa sababu sisi kama walemavu hakuna siku yenye ametukumbuka hata kutuweka kwa kasi. Gachagua must go. Wakiwa na Ruto wote ho. Haya. Bunge ya Jivanji. Bunge ya Jivanji. Agai. Huyu. Haya. Nani? Haya. Nani? Bunge ya Jivanji. Bunge ya Jivanji. Haya. Hiyo ni bunge ya wananchi. Haya, endelea. Sound. Thank you. Wakenya mpo? Mimi naunga mkono impeachment ya Gachagua. Hiyo naunga kwa asilimia 100. Jina. Sawa, kwa majina mimi naitwa Agai Kenyode kwa wale wanijui. Sasa mimi naunga mkono impeachment ya Gachagua kwa sababu tangu Mwai Kibaki atoke kwa uongozi, viongozi ambao wamekuwa wamesaliti wa Kenya sana. Ile mambo ya Vision 2030 hakuna mtu anaongea mambo ya Vision 2030. Mambo ya elimu, mambo ya agriculture haiendi vizuri. Kwa hivyo tunasema hata wakianza na Gachagua kuna watu wengi bado hapo katikati. Tukianza na Gachagua tukienda hapo Novemba, watu wengine mawaziri, wabunge waangushe moja kwa moja. Sasa mimi naunga mkono hayo mambo ya impeachment. Kwa hiyo machache, asanteni. Haya. Kuna mtu ambaye ako na burning point.
Check. We will do it in this order. Just hold it on, Sergeant. This young man in the black jersey, there is a pastor up there, all right? Then there is Mtazamaji wangu, ndio taswira kamili ambayo naipata kutoka ukumbi wa Bomas hapo. Vijana, wazee, wamama, wasichana wote wamejumuika katika ukumbi huu wa Bomas ili kuwasilisha hoja zao kuhusiana na swala zima la kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua, na wengi wao hapo kwa kauli moja wakisikika kuashiria kwamba naibu rais akusanye virago aelekee zake nyumbani. Lakini picha ambayo naiona hivi sasa, mtazamaji, ni kaunti hii ya Nakuru ambapo wananchi wamejumuika katika eneo hilo la Nakuru, na ni hali tu pale kidogo ni kama wamejumuika pale wakipiga kelele, wengine wamebeba bendera na hata matawi. Na mwanahabari wetu Ruth Samoi Chesenge awali alikuwa ametujuza kwamba kwa njia ya simu kwamba watu hao ambao wamejumuika pale wanasema kama si Rigathi ama hakuna Rigathi hakuna Rais William Ruto, wote waende zao nyumbani. Lakini ni kauli ambazo mtazamaji tutakuwa tunazipata kwa muda mrefu ili tusikie hawa wananchi wako na lipi la kusema, akifuatilia kwa kina mwanahabari wetu Ruth Samoi Chesenge. Hapa ni Nakuru, wanaandamana wakiwa barabarani, na muona mzee fulani pale amevalia koti lake, amejawa na raha sana, anapiga densi, sijui wimbo ameutoa wapi, lakini ni kama hizo nyimbo ambazo wanazimba wao wenyewe tu kutoka midomoni mwao, wakinyosha mikono yao, wengine wanapeperusha bendera na hata wengine wamebeba matawi. Mtazamaji, kidogo tu tupate kiduchu yani kipi haswa wanachokisema. Haya mtazamaji, wana Nakuru hapo wanajiburudisha kwa nyimbo na densi wakielekea tu hapo mtaani. Haya, mwingine ndio huyo anapiga, inaitwa nini ile? Ni sama salt ama ni nini? Wageni wangu atanijuza. Bwana Abelo hiyo ndio anafanya nini yule? Sijui hata wewe tukupatie changamoto kidogo studioni tuonyeshe kama unaviweza. Na mtazamaji, nilikujuza kwamba nikirudi nitakuwa naungana na wageni kunradhi. Hawa si wanahabari lakini ni wachambuzi siasa. Niko naye Vivian Ta pamoja na mchambuzi huyu Abelo Yeyo, ambao si mgeni machoni mwenu katika studio zetu za hapa NTV. Vivian, wewe ndo mgeni, karibu sana, jihisi uko nyumbani. Tupo hapa tukuzungumza kuhusiana na hili swala zima la kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua. Nikielekeza jicho langu katika gazeti hili la Taifa Leo, mtazamaji, sijui kama umepata nakala yako, wamesema Rigathi agonga ukuta mara 11. Ndicho kichwa cha Taifa Leo, gazeti hili ambalo wameliwasilisha hii leo. Moja kwa moja tu tukiangazia swala hili zima, mambo ni mawili kwenye katiba. Tunajua kwamba naibu rais anaondolewa kwa sababu mbili: ikiwa anaugua ama hana uwezo wa kudhibiti mawazo yake, na pia kuwasilisha hoja ya kutokuwa na imani naye ambayo ni impeachment. Na hili ni swala ambalo kwa wengi, machoni kwa wengi, ilikuwa tumeliona ni kama ni rasharasha tu za mvua ambalo hatutarajii kwamba lingefika. Wakenya walikuwa wanasema hizi ni semi tu za kumduaza na kumdanganya Mkenya, lakini lisemalo lipo, na kama halipo limefika, basi limefika. Abel, hii inaashiria nini kwa picha yetu kama Wakenya, kama taifa, na pia demokrasia ya Kenya na tunapoelekea kama nchi yetu ya Kenya? Asante sana. Mambo ni matatu. Mambo ni matatu, si mawili. Ni matatu, si kama ya William, lakini no, yanahusiana na kumng'oa mamlakani naibu wa rais. Jambo la kwanza ni kwamba William anajitayarisha kwa siasa ya 2027. Na alipiga darubini yake akaona kwamba siasa ya Mlima Kenya ni ngumu, na angependa kuinyorosha kwa njia ya kipekee. Kwa hivyo ameigonga, atamng'oa mamlakani naibu wake, atamleta mtu mwingine kutoka Mlima Kenya kuwe naibu wake. Na kwa sababu kura za Mlima Kenya ni kama zilikuwa zinatoweka, atapata kidogo, na zile zitatosha akiongeza na zingine,
apate kura za kutosha kushinda uchaguzi wa mwaka 2027. Jambo la pili ni kwamba naibu wa rais mwenyewe amejidunga visu kutokana na matamshi yake ambayo yalikuwa chini ya kile kiti amekishikilia. The presidency kuna rais mwenyewe na naibu wake. Na ukiangalia katiba tunaambiwa kwamba kiti cha rais kinafaa kuwa kama ishara, emblem ya national ama symbol ya national unity. Naam. Ukisikiliza matamshi ya naibu wa rais tangu ashike ama ingie kitini, amekuwa akisema mambo ya Mlima Kenya, Mlima Kenya, Mlima Kenya. Amekuwa akizungumzia maneno ambayo watu utarajii senator aseme. He actually became a tribalist. Amekuwa akitetea masilahi ya kabila moja tu. Kazi ambayo angeachia ma MCA, wabunge, ma senators na ma governors. Naam. Kwa hivyo kidogo alijiharibia. Hayo maneno mengine kama ufisadi, kila mtu ni mwizi katika hii serikali. Kwa hivyo hayo tuangazie kabisa. Ni tuseme ni mafisi. Umesema kila mtu ni mwizi. Kila mtu ni mwizi. Ni mafisi wamegeuka kumekula mafisi mwenzao. Kwa hivyo kama Wakenya wamfukuze, tutakuwa tumepunguza mafisi kwa fisi moja. Kwa hivyo na pia kuna jambo la upinzani. Kwa maoni yangu ni kwamba Raila alipoingia kwa muungano wake na naibu wa na rais William Ruto, ni kama walimwambia kwamba lazima naibu wake afanye nini? Ang'olewe mamlakani ndio watulie kwa sababu alikuwa mtu wa mitego. Alianza kuongea mambo ya mitego. Huyu mganga hata ingia kwa serikali yetu, aliingia kwa serikali ya Moi, akaingia ya Kibaki, akaingia ya Uhuru, lakini yangu na William hata kanyaga. Kwa hivyo alionekana kama mtu ambaye ako na roho chafu. Kwa hivyo Raila alipoamua sasa mimi naenda kumunga mkono William Ruto, lazima Rigathi Gachagua afanye nini? Atolewe. Na tukumbuke kwamba Raila mwenyewe alituambia ndipo sasa ungane na William. Alipigiwa simu, alituambia former president alimpigia simu akamwambia enda shika nani mkono? William. Naam. Ndipo serikali yake sianguke. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta ako na mkono ama ametosheka na hii kung'olewa mamlakani kwa Gachagua. Kwa hivyo kitumbua chake kimeingia mchanga. Naam. Inaashiria lipi hili kuhusiana na taifa letu? Tunaelekea wapi, Bi Vivian? Kwa maoni yangu, naona ni kama ili hoja la kumbandua naibu wa rais mamlakani si mambo ya kuweka kipaumbele kwa wakati huu. Naam. Kwa sababu tuko na mambo mengi ambayo tunapitia kama Wakenya kwa wakati huu. Gharama ya maisha bado iko juu. Tuko na mambo ya hii rollout ya SHIF. Tuko na mambo ya elimu, higher educations, funding model. Tuko na mambo ya abductions ya Wakenya ambao hawajulikani walioko hadi sasa. Kuna mambo mengi ambayo tunafaa tuangazie zaidi kuliko kumtoa naibu wa rais mamlakani. Na hii mambo yote ni kama ni njia tu ya kutudistract, tusiweze kuangazia hizi maneno zingine ambazo ni za muhimu kwa maisha wa Kenya. So ukiangalia gazeti zote, TV station zote, sahi kila kitu tu ni impeachment wa naibu wa rais. Sasa ni kama tumesahau, ni juzi tu miezi miwili hivi tulitoka kwa Ruto must go. Nchi mzima, hata nafikiri hao wenye wanafanya research, wanafanya upelelezi walipata kuwa watu wengi, Wakenya wengi walikuwa wanataka mabadiliko kwa serikali. Si mabadiliko sana like kumtoa Ruto mamlakani, lakini mambo yabadilike, gharama ya maisha irudi chini, maisha ikuwe afadhali. So kama Wakenya walisema hawafurahii serikali vile inaongozwa, mbona sasa tulifikaje mpaka ikakuwa ni naibu wa rais sasa ndio atoke? Na juzi tu ni kama miezi miwili mitatu awali tulikuwa tunasema tunataka Ruto must go. Ilibadilika vipi mpaka ikafika
Sasa ni naibu wa rais ndio shida. Hata tumemwona huyu Gen Z Samuel pia amesimama pale na akasema naibu rais aende, na yeye pia alikuwa mstari wa mbele. Ndio nasema. Sasa kama kiongozi wa serikali mkuu ni rais, anasaidiwa na naibu wa rais. Ikiwa kweli naibu wa rais ameshindwa na kazi yake, kama wanataka kumbandua kutoka kwa ofisi, iwe si mambo ya witch hunting, iwe ni mambo ya umeshindwa na kazi yako, umepewa kazi na umeshindwa. Na ikiwa umeshindwa na kazi, rais mwenyewe ana hakika yeye hajashindwa na kazi, ana hakika amefuata katiba vile inafaa, ana hakika amefanya zile promises zote ambazo amepatia Wakenya, ametimiza. Kwa sababu kama sivyo, basi ni kama watu ambao wanaishi kwa glass house wanarusha mawe. Wabunge wenyewe, hata huyu mbunge ambaye alileta mswada bungeni wa Kibwezi West, anataka kutuambia watu wa Kibwezi West hawana mambo zile za kuweka kipaumbele kuliko hii mswada wa kumtoa naibu wa rais ofisini. Wako na maji, wako na stima, kwa hivyo wako na chakula. Unajaribu kusema kwamba hii si hoja, si priority kwa wakati huu. Kama Wakenya, priority zetu ni tunataka gharama ya maisha ishuke, tunataka afya ikuwe bora, tunataka elimu ikuwe bora, watu wanataka kupata ajira, tunataka mambo ya ufisadi izingatiwe. Hizi zote, hii muda yote tunatumia, energy yote tunatumia kwa hii mambo ya impeachment ya Gachagua. Tungekuwa tunafanya hii kitu, mswada ililetwa bungeni Tuesday. Na tayari siku mbili siku tatu tayari wanafanya ushiriki wa umma. Wangekuwa na hiyo energy kwa mambo zingine kama kurekebisha mambo ya ufisadi, tungekuwa mbali sana. Tungekuwa mbali sana. Kwa hivyo sikusema kuwa naibu wa rais hana hatia ama hajafanya makosa. Ni kusema kuwa kuna mambo ambazo tunafaa tuzingatie zaidi nchini Kenya kwa wakati huu kuliko kumbandua ama kumtoa naibu wa rais mamlakani. Na labda Abel, wengi watajiuliza tumefika hapa aje, kwa sababu Vivian anasema jamani, kuna mambo mengi ambapo yamo mezani, lakini sasa tumeka kila kitu kando, tunaashiria hili swala zima la kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua. Tumefikaje hapa? Jambo la kwanza ningependa kubaliana na yeye kwamba kuna priorities ambazo zinafaa kuangaliwa. Ameongelelea jambo la gharama ya maisha. Amesema bado ni iko juu, lakini ukiangalia ukweli ni kwamba imeshuka kidogo. Kuna shida ambazo zilikuwa mambo ya mafuta ya petrol, ukiangalia bei ya unga imerudi chini. So hatujafika mahali ambapo tunafaa kuwa kama taifa, lakini kuna maendeleo, tumepiga hatua kidogo. Siasa ilali na haiairishwi. Politics does not sleep. Uchaguzi ukifanywa leo, watu wanaanza kupiga siasa leo. Hata wakati kuna shida za kiuchumi, na si hapa peke yake. Ukiangalia demokrasia zote, hata zile ambazo zimekomaa kama Marekani, Uingereza, Ufaransa, kote siasa inaendelea. This part of the process lazima zifanyike. Tuko na kuuza kwa JKIA, jambo kubwa sana. Wakenya sasa hivi wamenyamaza, lakini ningependa kuambia Wakenya kwamba tukimaliza kumfukuza Gachagua turudi wapi? Mambo ya ndani. Lazima airport yetu ibaki wapi? Na ile shida iko ni kwamba kumngoa mamlakani naibu wa rais ni jambo ambalo linasukuma na serikali yenyewe. Haya mambo mengine yote, shida ambazo zinawakumba Wakenya, yanafaa kuzungumziwa na upinzani. Kwa sasa hatuna upinzani. Na ndio maana nimemwambia kwamba siasa ya 2027 itakuwa rahisi kwa sababu upinzani umelala. Ukiangalia mambo kama sasa, uangalie pengine yule ambaye anafaa kushikilia opposition sasa hivi, mambo ya ndani, mambo ya elimu, Higher Education Loans Board, new funding model, wanazungumziwa wakiwa kwa pulpits, kwa makanisa na press conferences. Ndio maana Wakenya sasa hizi wanamiss Raila. Tungekuwa tumeingia kwa streets tukisema waende wakikanyaga JKIA tutawafukuza. So we don't have an opposition. So serikali imeamua kukula mmoja wao, na sisi tunauonga mkono. Shikilia tu hapo, tutarudi kusikiza hoja hiyo. Mtazamaji, si hivi sasa nataka tuelekee katika eneo hilo la Kiambu, ambapo unafahamishwa mwanahabari wetu Ashley amekita kambi katika eneo hilo, atujuze mawili matatu ni kipi kinachojiri. Ashley, tujuze Kiambu wanasemaje?
I can clearly get you, Frida, from studio, and we have been camping in Kiambu Social Hall, which is in Kiambu County since morning, and no public participation has taken place. The citizens in Kiambu allege that the papers they were given in the morning were fake, as the green ones were original, and they were given other photocopy papers. They are also alleging that money was given for mobilization, and that money was given to the people who support Rigathi impeachment. I will have a few interviews with people here to tell me their views. Kwa majina naitwa Veronica. Mimi ni mkaaji wa Kikuyu, sub-county huko kwa mheshimiwa kwa Ishungwa. Nimekuja hapa sababu ya impeachment ya Rigathi Gachagua. Mimi say no. Sababu mimi kama mimi Mkenya tuliapisha Rigathi Gachagua na katiba ya Kenya. Tulimchagua very early in the morning wakiwa na Ruto na tukawapeleka State House. Sasa mimi ningesema hii impeachment inaendelea ya Rigathi Gachagua. Mimi say no. Na nitasema sababu mnapata nyinyi wabunge, nyinyi mko hapo mbunge, mnapata muda wa kukaa chini kujadilia kwa mwanaume, badala mjadilie sisi wa Kenya ambao tunaumia. Mjadiliane kuhusu NHIF. Kama mimi hapo mnaniona nimeenda hospitali, nimeshindwa kutibiwa sababu NHIF yangu iliblokiwa. Siwezi tibiwa. Natembea na mapads kwa bagi sababu ya fibroids, vile natokwa na damu. Na nikiwaambia mnilipie hospitali nyinyi wapuge hamwezi. Lakini mahali mtu anaweza kutusaidia, nyinyi ndio mnaenda kumkanyaga. Hiyo tumekataa. Kwa hivyo kama Rigathi anaenda, Ruto utagurie. Alafu wabuge wakufuata na Rigathi pia aende. Na kama ni Rigathi mwenyewe anaenda, tumesema no, hakuna kuenda. Kwa hivyo mimi nawaambia kitu kimoja. Na hapa tumekuja ati tusaini bill. Na tumekuja tukakuta ile makaratasi tumeletewa ni fake. Ni photocopy. Original wamelala wakisaini. Na wengine wamelipo pesa ndio wasaini. Sisi tumekuja kusaini, tumekuja ni mafotokopi. Karibu tuchape wenye walikuwa na hiyo makaratasi, lakini tukakuja kugundua wao walipewa makaratasi feki, hawakuwa wanajua. Kwa hivyo hilo kitu mimi nasema no Rigathi, no amani. Majina yangu naitwa Karicho kutoka Radi Sub County, Kiambu County. Na siku ya leo tulikuwa tumekuja kutoa maoni yetu kama wana Kiambu. Na ile kitu imetuhuzunisha ni kwamba tumekuta makaratasi mara mbili. Kuna hii ambayo mnaona niko nayo hapa. Hii ndio original yake. Na kuna ingine hapa ambayo ni photocopy. Swali moja tunataka kuuliza, tunavaa kusaini original ama kusaini the photocopy? Kwa sababu hatujui kama hii ndio kirasmi ama ni hii. So wana Kiambu wengi wamekataa. Na wamesema hawawezi kusaini hapa. Kwa sababu maoni gani itachukuliwa, yenye iko kwa original ama iko kwa fake? Jambo lingine ambalo inatufanya tukiwe kama tumehuzunika ni kwamba public participation, it is enshrined in our constitution. Na lazima ifanyike kwa kila mtu. Tunauliza yule shosho wetu nyumbani kwa sababu alichagua Rigathi Gachagua kwa tiketi moja na Uhuru na President Ruto. Sasa maoni yake sababu hawezi kufika hapa, maoni yake itachukuliwa wapi na itapelekwa wapi? Sababu yeye mwenyewe anasema hata yeye maoni yake iweze kusikizwa. Kwa hivyo tunauliza parliament, kama ni issue ya public participation, muda ambao mmetoa kwanza ni muda kidogo sana. Kwa sababu mmepatiana tu notice ya 2 days. Na ukiangalia sisi wengi tumesoma katiba tunajua you need to give a 21 days notice. Siku hazijafika kwa sababu kutoa kama huwezi toa MCA, huwezi impeach MCA, huwezi impeach hata chief. Kutoa deputy president sio rahisi. Sikubiri haijatosa kutoa the deputy president, the second in command in our nation. Tunasema hiyo maneno lazima iangalie vizuri, na wabunge wetu tunasikia sana mumetuleti down. Mulifanya mara ya kwanza issue ya finance bill na tukaonyesha kifumbi, tukawaambia tumekataa na ikakataliwa. Hata hii tunawaambia mumeleta tena, mumetutesti tena, tunasema hakuna kitu itaendelea. Kama lazima Rigathi Gachagua aende, hata both waende, walikuwa kwa tiketi moja. Tunataka kurudi kwa uchaguzi tena. Kama inaonekana hii harusi haiwezi karika, hata ukioa, ukileta uowe tu bibi, unampatia tu nafasi.
Si ni kweli? Ajue kupanga nyumba, ajue kupika, ajue kufanya nini. Hii mmetuletea bill ya miaka 2. Ni nini imefanyika hapa? Kuna kitu ambayo inafanyika na sisi wana Kiambu tumekataa. Thank you. Shukrani. Mimi ni John Maina Kaparo kutoka Kabete. Mimi narudishia nyinyi watangazaji shukrani kwa kuja mashinani kutuona. Shida hii tumekuwa nayo hapa, tumetabishwa sana. Kutoka hapa Kabete mpaka kuja hapa, tumekuja na kivyetu. Na tulikuwa tunafikiria ya kwamba ma-MP wetu wa area hiyo watatuletea hiyo mambo karibu na hapa. Wakati tulitangaziwa ya kwamba tufike hapa, ndio tuwakute hapa. Ile kitu ambayo imestua sisi. Na tunaomba Mungu ya kwamba wajue ya kwamba sisi ndio tuliamuka usiku tukawachagua. Wakae chonjo, wajue ya kwamba vile ambaye hatukuwapata hapa, hata wakati wa kuwapatia kura hakuna. Tusiwapate kwa sanduku yote ya kuwatupia kura. Kwa hivyo tumesema no. Na sisi mambo ile ambaye wangetujulisha tukiwa huko mashinani, tumeitwa hapa center hapa Kiambu. Tumetabika sana. Tuna mambo mengi sana hapa. Afadhali hata gavana yule ambaye anakubali kulipia watu hospitali hapa. Afadhali gavana wa Kiambu anasaidia kulipia hapa. Lakini hao ma-MP na ndio wanaongoza hii mambo ya kusema tuna fulani hatumtaki. Kwa hivyo sisi tunaomba ya kwamba serikali tusikie kilio yetu. Ya kwamba kama wameona ya kwamba hawa tumewachagua wakawa wakubwa wetu, ati ni wakubwa wetu, sisi sio wakubwa, sisi wabaye tuko mashinani. Tuliamuka usiku kuwachagua. Tunasema waende na hatuna kitu ambaye tunataka kusikia mambo yao. Tunaomba Mungu wetu atufikishe, na kama serikali inatuonea huruma, bunge ifujwe tuchague watu wengine. Kwa majina yangu naitwa Steve Mwangi Kimani, mimi ni mkaaji wa Limuru. Niseme kwamba tulikuwa tumekuja mahali hapa ili tuwe na public participation na pia tuweze kusimama na kiongozi wetu ambao ni Deputy President wa the Republic of Kenya, DP Gachagua. Niseme hivi, wakazi wa Limuru wote hata wamelalamika sana kwa sababu wastahili kuletewa hata public participation katika mji wa Limuru, hata hao watoe maoni yao vile wangetaka. Lakini imeletwa Kiambu mahali watu wengine hawangeweza kufika. Kwa hivyo ningesema kwamba wao wabunge wetu, mpaka mbunge wangu ambao ni wa Limuru, ile mpango wanapanga sio mpango watu wa Limuru, ni mpango wake mwenyewe. Na tumwambia kwamba sisi hatuko pamoja na yeye kama watu wa Limuru, tuko nyuma ya DP Gachagua na yeye tutatambua. Kwa hivyo nyinyi wabunge tuambie kwamba vile mnapanga mtatukuta katika 2027 lazima muende nyumbani. Asante. Mimi na mambo mawili tu. Kwa sababu naongea mara ya pili, but I have two things to say kwa leo. Mmeonyeshwa hapa form 2 na mkaambiwa moja ni fake na moja ni original. I want to set record straight. Leo nilipofika hapa saa 2 nilipata staff wa National Assembly wakiongozwa na clerk of the National Assembly, na walikuja na hizo form yenye mmeonyeshwa ya black and white. That is the form that came from the office of clerk of the National Assembly. So kuna populist ambao wamekuja, na pia kuna wanasiasa wengine they are gunning for positions in 2027, na wakaona watumie hii nafasi kusambaratisha mkutano. But I want to tell you vile iko hizo form kabla zitoke hapa, ile agreement ambayo tulikuwa nayo na hao majamaa wa office of the clerk of the National Assembly ni kwamba zipigwe stamp ya kuonesha ni original. Kwa sababu kama vile nimewaeleza jana, kuna wanasiasa ambao walikuwa wanapatiana 200 na kujaza form. Lakini ndio julikane ya kwamba ya leo ni original, because public participation is constitutional. Tusipofanya hiyo, kwa sababu tusipofanya hiyo already we have failed as citizens. Tunasema tunataka kumlinda Gachagua. Na kama hizo forms zimeraruliwa, zenye zitaenda ni zenye zilipatianwa jana. Leo tulikuwa na nafasi, but I'm happy as a citizen kwa sababu I was the one holding those forms, and I can tell you msimamo wa wananchi wa Kiambu ni kwamba Deputy President Gachagua is our leader and nobody should touch him. Tunaelewana? Na huwa mnasikia anasema msiguze mlima. Bado hamjafika kwa mlima. Tunaona mmeguza pale base ya mlima. Mkipanda hatua moja, tunawakujia nyinyi nyote. And we are not coming to tell you that sisi ni marafiki zenu. We are speaking as the citizens of the Republic of Kenya. One, our people are suffering because of unemployment. Two,
Wazazi wetu, kama jana mimi niliona mzee analia hospitali kwa sababu haezi enda through dialysis kwa sababu SHA haifanyi kazi. Was impeaching Gachagua more important than protecting the lives of mzee kama huyu? And I want to tell the government, we will take tally ya kila mtu ambaye anakufa kwa sababu hajasaidika na serikali. And we are going to pitch a case against the government kusema mmetulia wananchi because they cannot access health services, which is a constitutional right. Na mimi nawaambia hii itakuwa tsunami. Wacha ile tsunami huwa mnasikia. Hii itakuwa tsunami. Na I can tell you, President, if your MPs wenye wanafanya mikutano usiku wanakwambia tuko na wewe, hatuko na wewe, unadanganywa. Hatuko na wewe, tuko peke yetu because you left us with nobody else to defend us. Sasa the only person, ule mtu mmoja ambaye anaongea sauti yetu, mmesema mshike shingo mngoe. Sasa tunawaambia there, touch Gachagua and you will see what will come to you. Yeah. Kwa majina yangu naitwa Erastus Mwene Rimuru kutoka eneo bunge ya Rimuru. Maoni yangu ni kusema kuwa it is not a priority kumpindua naibu wa rais. The reason we are saying it is because kuna zile challenge tunapitia saa hizi. Na hiyo ndio inafaa ijadiliwe kwa bunge. But ni kama hawajui their obligation. The obligation of an MP is to make sure that he deliver development. Lakini sasa wanatuletea obligation yenye hata si kama obligation, it is a personal allegation. Kupindua naibu wa rais sio shida ya saa hizi ati yenye tunasema ndio inatuadamai. Tuko na mashida ya health, tuko na mashida ya barabara, tuko na mashida ya masomo. So it is not a priority for us to impeach the deputy president. Let them focus according to independence, to focus on their obligation because it is a responsibility to pay taxes. But hatufai atutue tunajadilia mambo ambayo haituhusu sana. Kama wanajua Rigathi amekosea, tunajua hata president ameshakosea. We are saying impeach both. Yes. Okay. Well, those are the views of the citizens of Kiambu. No public participation has taken place. They have torn the papers that they were supposed to place their votes, and they have gone to rally outside to talk to the citizens on the ground. I am Atieno Ashley reporting for NTV, and back to you, Kichuna. Asante sana Ashley Atieno. Jamani, tunakupa makofi mama, ndio siku yako ya kwanza ambapo umerushwa hewani kwa mara ya kwanza, lakini umejaribu. Turudi hapa studioni jamani. Hawa ni wakazi wa Kiambu ambao wamezungumza na kusema mengi hapo. Wengi wamejawa na ghadhabu, wanasema hili ni swala ambalo hatufai kulizungumzia kama alivyogusia Bi Vivian. Abel, kuna kitu ambacho ulikuwa unasema. Umesema kwamba mumunga Vivian mkono, lakini tukimaliza kumpeleka Rigathi nyumbani turejelee masuala ya awali. Kwa hivyo wewe unataka ende nyumbani. Nilikwambia watu wote ambao ukitusumbua pamoja. Ukiangalia wabunge wako na shida, ndio maana wale watoto wa Gen Z walipochoka waliingia bunge sababu ya ule mswada wa finance. So hao wabunge wanapiga wameweka saini ama sahihi kumfukuza Rigathi si wazuri. Rais mwenyewe ako na shida zake. Amekuwa akizunguka hapa na pale badala ya kufanya nini? Kukaa huku kujaribu kusuluhisha shida za Kenya. Naibu wa rais nilikwambia alipoingia kitini ni kama alijihisi kwamba yeye anafaa kuwakilisha sehemu moja tu ya nchi hii. Na yeye anakuelewa kwamba as a deputy president, anytime something unfortunate happens to the president, he takes over. You cannot take over kama rais, kama umekuwa ukitetea kabila moja tu, ni jambo la aibu sana. Kwa hivyo wamfukuze, pengine wataleta Kindiki ama yoyote wataleta pale. Mimi nasema kama Mkenya ni kwamba tutakuwa tumepunguza au wakora kwa mmoja. Okay? Tubaki na tuseme sasa kama walikuwa 10 tuko na 9. Huo ni mzigo umepunguzwa kwa Wakenya. Na tukimaliza kumfukuza kama watamfukuza turudi kwa zile shida ambazo tumekuwa tukiangazia. Ile upuzi wameleta kwa kufund high education, tuanze kuangalia hapo. Hii wizi wa JKIA wale waende wakikuja pale tutawafukuza. Rais anafaa kujua hivyo. Tutarudi kwa hiyo maneno tu. Hakuna kusahau, hata kama ni distraction itakuwa kwa muda mfupi sana. Wakenya wasahau kwamba JKIA a very strategic asset inapatiwa Wahindi. Tutaenda pale, wakimaliza kumfukuza tutarudi kuzungumzia nini?
hayo mambo ya muhimu. Naam, kuna hili swala ambalo ningetaka pia Bi Vivian uweze kulijibu. Kufikia sasa tumeona kwamba Kenya inachukua mkondo tofauti tukiangazia masuala ya siasa. Majenzi walijitokeza na wakampatia Rais William Ruto changamoto ya kuangusha ule mswada wa fedha mwaka 2024. Na hii leo tumeona jambo ambalo tulikuwa tumelishuhudia awali pale ambapo kuna baadhi ya wanasiasa ambao walijaribu haya majaribio ya kuwatoa makamu wa rais, na hivi sasa ni naibu rais Rigathi Gachagua. Labda tu tukiangalia historia, Otieno Kajwang ambaye alikuwa ni mbunge wa Mbita mwaka 1999 alitaka kumuondoa Profesa Saitoti kutokana na kuhusishwa na ile kashfa ya Goldenberg. Tukamwona pia jaribio la kutaka kumtoa Moi alipokuwa rais kupitia kwake James Orengo aliyekuwa wakati huo alikuwa ni mbunge wa Ugenya. Na ilikuwa ni jambo la uzito sana, ilikuwa ni jaribio la kusema ni kama umejiweka kifua mbele. Na hivi sasa tumeona pia naibu rais Rigathi Gachagua anaondolewa mamlakani. Inatoa picha gani katika siasa zetu za Kenya? Je, Mkenya ameamka? Wakenya ndio wameamka, wako more engaged, na pia demokrasia yetu inaendelea kukuzwa na kukua. So si hoja kuona mambo kama haya yakitendeka. Na vile mwenzangu amesema, hii ni mambo ya siasa. Na unajua Kenya siasa haisimamaangi, tunamaliza tukitoka uchaguzi tunarudi campaign hadi uchaguzi huo mwingine. Lakini kwa saa hii mimi nitaendelea kusisitiza, naona sana hatufai kuangazia sana conduct ya naibu wa rais, kwa sababu wabunge wenyewe ambao wanaunga mkono huu mswada ama huu hoja wa kumtoa, wao wenyewe wana changamoto zao na wana shida zao. Na kumbuka tumepita miaka miwili, kumaanisha Wakenya wakitaka wako na ruhusa ya kuwa recall, kuwarudisha wabunge wao. So pia wao si kama hawana changamoto ambazo watapitia. Naam. Wakenya hata sasa wanaweza sema kama mnaweza toa naibu wa rais, basi hata nyinyi mnaweza rudishwa. Kwa sababu hamwasilishi yale mambo ambayo yanaguzia mwananchi kabisa. Tungependa kuona wabunge wakijadili miswada ambayo yanagusia mambo ya Wakenya. Sana kama hii gharama ya maisha. Okay, umesema mambo imekuwa afadhali kidogo, lakini bado tuko na ufisadi inaendelea. Hakuna way forward mzuri yenye tumeona kutoka kwa serikali jinsi ambavyo watatatua mambo ya ufisadi. Kwa hivyo inaendelea tu. Tunaona bado mambo ya afya, tunaona mambo ya elimu bado kidogo tutasikia tena ukulima, kwa sababu labda kukiwa na drought hapa mbele kutakuwa tena ni shida. So ningependa sana tuangazie mambo ambayo inagusia maisha wa Kenya, na si sana mambo ya kisiasa. Na hata kama naibu wa rais ako na makosa, hapo hakuna mbunge yote hapo utasema hana makosa ama haja kiuka sheria. Juzi tu tulisikia huyu mwenye alikuwa acting IG alikuwa amepewa order za kufika kotini na akalenga, hakuenda. Hajatolewa ofisini, na hiyo ni hatia. So mbona tunaangazia sana makosa ya mtu mmoja, na wote tu kusema ukweli, hata tukiangazia na tufanye labda upelelezi kwa rais, tutapata tu changamoto na makosa tu zake. Tukiangalia hata wabunge the same, tukiangalia magavana the same. Leo niliona Mkenya fulani, I think kutoka sijui ni Kericho ama ni Uasin Gishu, alikuwa anatoa maoni yake kuhusu hii mambo ya naibu wa rais kutolewa mamlakani, na anasema kama Wakenya tumechoka na hii mambo ya impeachment. Si governors impeachment, sijui kila mahali tu. Juzi tu hata kabla ya hii ya naibu wa rais, nafikiri kuna impeachment pia ya governor wa Kericho pia. Na awali kulikuwa na ile ya Kawera Meru. Yani imekuwa tu ni kama mazoea. Sasa ni kama hatuna ile respect.
kitu kidogo ikifanyika tumtoe ofisini. Miaka miwili tu imepita. Wacha tuweke hiyo energy na hiyo mambo yote yenye tunataka kwa kujenga taifa na kuleta yani umoja kuashiria yani watu wakuje pamoja na wakuwe na umoja badala ya kutengana kwa sababu haitasaidia Wakenya hata kidogo. Tuangazie haya mashtaka ambayo yanamkabili Rigathi Gachagua. Amesema kwamba ni mashtaka 11 na baadhi ya yale mashtaka ambayo yaliweza kuzungumziwa ni umiliki wa hisa katika serikali ya Kenya Kwanza na pia madai ya siasa za migawanyiko, akisisitiza kuwa anazungumzia mlima pekee na hata kubagua maeneo mengine. Abel, hilo ni swala ambalo ulikuwa umelizungumzia tukiwa kando kabla hatujaingia rasmi kuzungumzia hili parawanja kwenye runinga. Je, unahisi haya madai, haswa hili swala la madai ya siasa za migawanyiko, unahisi kana kwamba tuseme ni shimo ambalo Rigathi Gachagua amejichimbia yeye mwenyewe? Kabisa. Na unajua mwanzo nilikuwa na walaumu wale advisors wake. Ikafika mahali nikagundua kwamba yeye mwenyewe ako na shida. Unapochaguliwa kama naibu wa rais ama rais, unafaa kuelewa kwamba kikatiba naibu wa rais ako kwa ule muungano wa rais, the presidency. Na the presidency kwa kikatiba ni ishara ya umoja wa nchi. Sio kuwa MCA ama mbunge ama senator ama governor. Kwa hivyo kila jambo ambalo unatoka kwa mdomo wako lazima uzungumzie nchi nzima. Rais wa sasa alipokuwa naibu wa rais, hakuna siku alizungumzia bonde la ufa at Rift Valley ama Kalenjin. Hakuna hata siku moja. Nimetafuta speech zake zote. Hakuna hata mara moja alizungumzia kabila moja. Hakuambia mwanasiasa yoyote enda ufanye nini? Usiguze bonde la ufa, mambo kama hayo. Na Rigathi ni mtu usiguse mlima pekee. Rigathi ni mtu amesoma. Na mara nyingi tunawalaumu wale ma-advisors. Kuna vitu zingine ufai kuadvisiwa. Rigathi ameenda shule. Na yeye alipigana sana ndiye akakuwa deputy president. Wale wabunge wengine wengi wa Central waliopiga kura hawakuwa wanamtaka. Tuliambiwa kwamba walikuwa wanataka mtu mwingine, walikuwa wanataka Professor Kindiki. Kwa hivyo haikuwa kazi ngumu kuelewa kwamba as a deputy president, if something unfortunate happens to the president, you take over. Kwa hivyo unafaa kuzungumza kama nani? Nationalist. Unapotetea wananchi, tetea Wakenya wote. Anaenda Western, mahali kuna Waluya, anaanza kuongea mambo ya mlima. Mpaka Waluya wanashangaa. Akienda Kisii anaongea juu ya mlima. Tuligundua ni shida ambayo ako nayo ndani yake. Na ukimwangalia anakaa tu mtu mzuri. Lakini akifungua mdomo, mlima. Mpaka Wakikuyu wamechoka. Mkiwa na naibu wa rais, mnaangalia mtu ambaye ako karibu na urais. Na mngependa hata akienda pale nje apendwe. Kura zenyu ziongezwe na zingine ashinde kura. Saizi akipigiwa kura atapigiwa na mlima tu. Na hata kama ni za kutosha. Sababu huko ndiko tu amejipigia debe. Unaona? Sasa hata ukiangalia wale wanamunga mkono wanasema sibanduliwe ni watu tu wa Mlima Kenya. Wengine ni wale walisema wana hisa. They don't have shares in this government. That is a very nasty statement kutoka kwa mdomo wa deputy president. Huo ni upuzi ambao unafaa kuzungumziwa na ma-governors, ma-senators, wabunge na ma-MCA. Yeye mwenyewe alichimba shimo. Okay? Na wakati alipogundua kuna kuanga na the first rule of holes. When you realize you in one, you stop digging. Yeye aliendelea kuchimba tu. Akachimba la kwanza, akaendelea la pili, la tatu, mpaka sasa tumefika 11. Na alipoona watu wameanza kuzungumza polepole, kunong'onezana tunafaa kumtoa, hakuna siku alisimama akasema kwa matamshi yangu nimeangusha nini hiyo ofisi nimeshikilia, kuanzia leo nitakuwa na watetea wa Kenya. Ajamba msamaha mpaka sasa. Amekaidi. Kuna Wakenya wamejitokeza wakasema huyu mtu ameharibu, lakini hatungependa atolewe. Aombe msamaha mpaka sasa ajamba nini? Msamaha. Kwa hivyo kwa ofisi tu peke yake, mambo ya ufisadi mimi siangalii, sababu ni vile nilisema kila mtu ako na shida zake. Rais mwenyewe alipokuwa naibu wa rais tuliambiwa mambo ya Aroro na Kimwere, tuliambiwa mambo ya Weston, mambo mingi. Kwa hivyo na Uhuru hakumtoa, hawakuleta maneno ya impeachment. Kwa hivyo siangalii mambo ya ufisadi mimi. Yeye amejibeba kama mtu duni ambaye hastahili kukaa kwa hiyo ofisi. Na unasemaje Vivian kuhusiana na hilo, haswa hili swala la migawanyiko ya siasa, kwa sababu wengi wakizungumzia naibu rais Rigathi Gachagua, wengi wao wanamtaja na yale matamshi yake. Wanasema ni mtu mzuri, lakini yeye mwenyewe anajiita truthful man. Sasa sijui kama sisi wa Kenya ndio hiyo truthful man tulichukulia utofauti. Labda anachokisema yeye ni cha ukweli ama anachokisema yeye kinaharibu. Nadhani ni kwa sababu naibu wa rais akipata mamlaka ya hii ofisi alionayo, unajua alikuwa amekuwa tu mbunge
mara ya pili, mula moja tu. Kwa hivyo bado nadhani alikuwa anajaribu haya matamshi yake ya kuhusu mlima Kenya, pengine ni kujaribu kuwarai wakaazi wa eneo la mlima Kenya ndio wamuunge mkono, kwa sababu hakukuwa amejidhihirisha vizuri katika mlima Kenya. Labda ndio maana ameshinda akizungumzia mambo ya mlima Kenya. Ukiangalia hata kama rais sahi, kabla kuwe na rais alikuwa naibu rais, lakini alikuwa ameshikilia bonde la Ufa, alikuwa na support, watu wanamuunga mkono, wabunge wengi kutoka hiyo eneo walikuwa wanamuunga mkono, na hiyo ni tofauti ukicompare na naibu wa rais. Alipoingia mamlakani kama naibu, bado hakukuwa na hiyo yani wabunge na hata wananchi wengi ambao wanamuunga mkono. Kwa hivyo labda hiyo ndio ilimfanya akaangazia sana mambo ya watu wa mlima Kenya. Labda ndio waone ni kama huyu ni mtu wetu, anatujali, anatutetea, na wapate kumuunga mkono. Lakini sasa unaona ilienda ikatenga Wakenya wengine ambao sio wa eneo la mlima Kenya. And that was hiyo ndio labda makosa yake kubwa. Lakini hata hivyo nazidi kusema tuangazie mambo muhimu zaidi kuliko kumtoa naibu rais ofisini. Sahi hata tuseme atatolewa, alafu rais amweke mtu mwingine, appoint mtu mwingine. Huyo atakuwa ni mtu hakupigiwa kura na wananchi. Atakuwa tu ni mtu ameletwa na rais, na kumaanisha loyalty yake yote itakuwa tu kwa rais peke yake. Hana uwasilishi wowote kwa wananchi. Na pia nataka kuzungumzia kidogo tu kuhusu ushiriki wa umma. Hilo ni swala ambalo tutakuja hapo kwa ushiriki wa umma. Umemaliza hoja yako hii ya kutoheshimu ofisi yake na matamshi yake, kwa sababu tunaangalia yale mashtaka ambayo yanamkabili. Mashtaka, okay, sawa. Wacha tusubiri tutapozungumzia hiyo. Kuna hili shtaka lingine la shinikizo zake za kutaka rasilimali zaidi na kutetea mfumo wa ugavi wa mapato kwa kutegemea mtu mmoja, kura moja, shilingi moja. Hilo ni lile swali ambalo Abel ulikuwa umesema unataka kulizungumzia sana. Umewaita kwamba wote ni wafisadi. Kwa hivyo wewe unakubaliana nalo kwamba huyu kidogo alikuwa amejaribu kuchota rasilimali za Wakenya? Kwa mambo ya ukiangalia hiyo document ambayo walipresent bunge, wamepeana evidence kwamba kuna mahali fulani ambapo alikuwa ametoa hela ambazo si za kawaida. Amenunua vitu ambavyo pengine ukiangalia ule mshahara wake na ile pesa alikuwa nayo kabla aingie kiti cha deputy president pengine hazingetosha. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba kuna pesa ya ufisadi. Lakini pia singependa hiyo ikuwe sababu, kwa sababu hata wabunge ni wakora, wanaiba mpaka pesa ya CDF. Kwa sababu anasema kuna hoteli za kifahari kule Nyeri, hapa jini Nairobi, Vipingo, Kilifi. Ukiangazia hao wabunge wanapiga kura kumfukuza. Wengine wameiba mpaka CDF, ile pesa ambayo inafaa kutumika kulipia school fees. Mayatima huko kwa constituencies. Hao ni wakora tu, hawafai kumshtaki sababu ya ufisadi. Jambo la one man one vote 1 shilling. Hilo ni jambo ambalo linaungwa mkono na watu kama mimi. Tungependa kama kuna wingi wa Kenya mahali fulani, ile pesa ambayo inaenda pale itoshane na wale wa Kenya wako pale. Niliangalia wale watu wa North Eastern walikuja wakapiga kelele wakasema kwamba inafaa kuambatana na nini? Na size. You cannot send money to a desert. Wale watu wanatumiwa pesa, wanafungua biashara, wanalipa ushuru. Hiyo pesa ndio inakuja kwa consolidated fund, inarudi pale. Kwa hivyo kama watu wanatoa pesa ambayo inatosha kwa ushuru, kuna hizo vitu ukiangalia ile mfumo unatumika kutuma pesa kwa regions. Kuna equalization fund. Ukiangalia hiyo njia, huo mfumo wa kugawa pesa, kama sehemu fulani imepata pesa kidogo, kuna ile pesa ya kuongezea. Lakini one man one vote 1 shilling hata itasaidia Wakenya wafanye bidii. Kama mnapeana pesa kidogo kama ushuru,
to the consolidated fund, mnafanya bidii. Hii pesa ya kama ni CD, kama ni pesa ya inaenda kwa governance, wanasaidia watu wao. Magavana wengi ni wakora. Wakipatiwa pesa kazi yao ni wizi tu. Lakini mkigundua mnapatiwa pesa kidogo sababu ya ushuru yenu kidogo, itabidi muanze kuunga mkono biashara za sehemu zenyu. Ndio ushuru ambao mnatoa utoshe. Mkitoa ushuru wa kutosha, watu watahamia upande wenu, wafanye kilimo, wafanye biashara, muongeze pesa ambayo mnapata. So one man, one vote, one shilling iko sawa. Na wale watu wanasema kwamba pengine itafaidi watu wa Mount Kenya, ni upuzi mtupu, ni uongo mtupu. Ukiangalia watu wa Kisii watabenefit, watu wa Bungoma watabenefit, watu wa mahali kama Mombasa watabenefit. Kwa hivyo hiyo haifai kuwa sababu ya kumsulubisha nani? Gachagua. Hiyo iko sawa, hata watu wa Elgeyo Marakwet watabenefit, watanufaika na hiyo kitu, na huo mfumo wa one man, one vote, one shilling. Nikisikiza hoja zenu, tukipitia haya mashtaka ambayo yanamkabili naibu rais, ni kwamba mnasema hiyo si hoja kumbandua, hiyo si hoja kumbandua, kumaanisha hizi hoja 11 basi ni kama tu ni hoja ambazo zitapotelea hivyo. Shida kubwa ni kudunisha ofisi ya deputy president. Naam. Like I said, God forbid if something happens to the president today, huyu mtu ambaye anazunguka akisema mulima usiguze mulima ndiye atakuwa president. Atageuka siku moja aanze kusema sasa msiguze wa Kenya. Amedunisha hiyo ofisi. Na mwenzangu amezungumzia kwamba yule ambaye atamreplace ama atachukua mahali paka atakapobanduliwa ni mtu ambaye hakupigiwa kura. Hilo ni jambo kubwa sana, lakini yeye mwenyewe amedunisha nini? Amejidunisha. Ameonyesha kwamba hiyo ni ofisi kubwa sana kwake. Kama alichaguliwa before ama kabla ya kushikilia Mlima Kenya, inamaanisha kuwa amefika kiwango ambacho anafaa kuwa nini? Naibu wa rais. Sasa arudi nyumbani, na singependa ngoje mpaka wambandue, sababu akikuwa impeached inamaanisha kuna wakati ambapo atashikilia wadhifa wote kwa serikali. When you impeached, that means chapter 6 imekutoa. Chapter 6 ya katiba. Naam. Hawezi akawania chochote. Advice yangu ni kwamba I resign before impeach. Ndiposa 2027 aweke jina kwa ballot kama presidential candidate. Apate kura za nini? Sasa hapo ndiye atasema msiguze mulima. Lakini akingoja ku impeached, you will not be able to vie. Yeah, so for just one reason, wamtoe tu aende nyumbani, atafute support, akiona amekuwa national leader, akuje sasa. Next time nikisikia akisema msiguze Kisii, msiguze Pwani, msiguze mulima, bonde la ufa, tutasema sasa huyu jamaa amefika nini? Kiwango cha kuwa nini? Rais. Na ni hebu sana kutuma mtu ambaye anasema msiguze mulima kwenda kuwakilisha wa Kenya kwa kongamano lolote, maybe ni France ama UK. Sasa atafika huko anza kusema msiguze mulima. Aibu kubwa sana. Kwa hivyo makosa kubwa, na amekuwa akifanya hiyo makosa consistently. Naam. Okay? Kufanya kosa si kosa. Kurudia mara. Lakini hata hivyo Frida, mimi singemshauri naibu wa rais kujiuzulu kwa wakati huu. Unadhani kwamba yeye mwenyewe kama Rigathi Gachagua anavyojibeba, anavyojiamini, anavyojiita truthful man, kabla umshauri kujiuzulu, wewe unadhani mwenyewe anaweza jitokeza? Aseme nimeshindwa jamani, nimejiuzulu. Sioni kama ataweza kujiuzulu hata hivyo. Labda tasubiri mpaka njia zote yani zikuwe zimekamilika za kumtoa ofisini, aende hata kama ni mpaka Supreme Court labda ndio sasa atoke ofisini, lakini sidhani kama itafika hapo. Naona tu ni kama hapa mbele labda kuna vile labda watakuwa na mazungumzo, ama kama sivyo kutakuwa na maelewano hapa na pale, kwa sababu tuko na mambo mengi, tuko na changamoto mingi, na sioni ni kama hata hii jambo ikipita bunge iende Senate, sioni ni kama itapita. Naona tu ni kama kuna vile kutakuwa na labda negotiation ama kitu kama mazungumzo ama kitu kama hiyo, na watatosha ama waweze tuseme iwapo tu iweze kufika seneti, itaashiria nini kwake Gachagua? Itaashiria kuwa hajawarai watu wa kutosha wa kumuunga mkono na kukuwa na maoni sawa
na yeye. Kwa sababu picha tunaiona hivi sasa ni wabunge 291. Lakini tunatarajia kikatiba kwa kuona wabunge 233. Kumbuka kwa hao 291, ni 91 ama 93 ambao walieka sahihi kwa hoja, kuna wengine wanasema nimebadili maoni. Lakini bado ni wachache sana. Kuna wengine wanasema si wao walieka sahihi. So ni kama tunaanza kuona kunakuwa na mabadiliko hapa na pale. Itakuwa vyema kama jinsi mwenzangu amesema, naibu wa rais labda anaweza apologize na aseme pole labda, na aone wafuate njia ya maelewano na labda rais, na waone vile wanaweza rudi pamoja, labda wafanye kazi pamoja, na waone vile wanaweza maliza hizi miaka 3 ambazo zimebaki ofisini bila kukuruka kara. Lakini ni wanasiasa wangapi, ni viongozi wangapi ambao wamejitokeza wakalia hadharani na kusema poleni jamani wa Kenya, haikuwa ndio nia yangu, alafu kesho yake mambo yanabadilika. Unahisi kana kwamba Abel, tulipofika sisi kama wa Kenya pole tu itakuwa ndo suluhu? Pole kwa sasa, sababu ya mahali tunajipata kama taifa, pole itasaidia. Ni ile sasa hiyo pole imechelewa. Mahali tumefika, na sioni kwamba kutakuwa na mazungumzo hapa mbeleni, sababu mahali imefika unaona pesa imetumika, ni maoni wanakusanya sasa hivi in all the 47 counties. Wale wanapanga kumngoa mamlakani wamejitolea, na saizi washaamua hakuna nini mazungumzo. Kama ni mbaya ni mbaya. Kwa hivyo, na wakati wa kuomba msamaha, Rigathi si mtoto, yeye ni mtu mkubwa. Na vile nilisema ni kwamba yeye ni mtu alisoma, alienda chuo kikuu cha Nairobi huku, anaelewa kwamba ukishauriwa kama deputy president ni jukumu kubwa. Wewe ni kiongozi wa kitaifa, si wa sehemu fulani tu ya nchi ya Kenya. Kwa hivyo wakati wa kuomba msamaha ni kama umepita. Pia wale wa kumshauri walimshauri vibaya, sababu kidogo tu tushikilie hoja. Mwelekeza ananijuza kwamba tuelekee Nakuru alipokita kambi mwanahabari wetu Ruth Samuel Chesenge. Awali Chesenge, ilikuwa tumeshuhudia kwamba wana Nakuru kidogo walikuwa wameandamana pale barabarani. Kufikia sasa wanalipi la kusema kuhusiana na hili? Wametia saini au wamekataa? Naam, Frida, shughuli hii kukusanya maoni kutoka kwa Wakenya katika hoja hii ya kumbadua naibu rais Rigathi Gachagua ilisitishwa katika mji wa Nakuru, wakati ambapo kundi la watu wasiojulikana waliingia katika uwanja wa ASK ambapo shughuli hii ilikuwa inaendelea, na wakasambaratisha shughuli hiyo ambayo ilikuwa inaendelea, na baadhi yao waliingia kwenye barabara ya mjini humo Nakuru na wakaanza kuandamana. Tutazungumza tu na baadhi ya wakazi waliofika hapa, tusikize maoni yao ni yapi kuhusiana na hoja hii ambayo inaendelea ama shughuli hii ambayo inaendelea kote nchini. Utaanza kwa majina na maoni yako ni yapi kuhusiana na hii nini ya kumbandua Gachagua? Unashika. Mimi naitwa Vivian, I'm from Nakuru. Tunasema hivi, Ruto, angalia nchi yetu inateseka, na tunateseka hata sisi wasichana hatuna kazi. Sasa ukifukuza Gachagua pia basi uende, hatukutaki. Utaanza kwa majina na utuambie maoni yako ni yapi. Utasonga tu songe. Sawa. Mimi naitwa Simon Karanja. Na ninasema ya kwamba hii impeachment ya deputy president it was untimely, na baada ya kuwa untimely it is unprocedural, kwa sababu tumeona public participation ndio ingetangulia mbele ya bunge. Ingetangulia mbele ya bunge ndio bunge afuate. Lakini tena tumeona mahali tumeenda showground kuangalia kama hiyo makaratasi yote yalikuwa photocopy. There is no originality in those papers, and therefore there is no authenticity. Na kwa hivyo sisi watu wa Nakuru tumesema kwamba our deputy president katika public participation, wangapi wanataka deputy president? Nikono hapa. Kwa majina na maoni yako ni kwa majina yangu naitwa Samuel Jewega, mimi mkaaji wa Nakuru. Ile kitu nasababia wa Kenya, hakuna mbunge alichagua Gachagua. Gachagua ni sisi tulichagua yeye. Wakuwa na president. Sasa kama rais ananyamaza hivyo ati Gachagua impeachwe na hao wakora. Hao wabunge wote ni wakora. Na tunamngojea 2027 nyinyi wabunge. Hakuna mahali Gachagua anaenda. Kama mnataka waende pamoja na president. Wote kama
governor. Mimi naitwa Emmanuel Njoroge, mkazi hapa Nakuru. Sisi tunataka tuambie rais, sisi kama Gen Z tukivote kwa mara ya kwanza, tulivotia Ruto, tukaona jina ya Gachagua. Especially sisi kama Mount Kenya wa hapa, tulipatie Ruto kwa sababu ya Gachagua. Kwa hivyo kama makanga anaenda, pia dereva afanye nini? Aende. Waende wote. Hayo tu ni baadhi ya wengi tu wangependa kunaunga, lakini ikumbuke kwamba wabunge takriban wote katika bunge 11 ya kaunti hii ya Nakuru, majina yao yaliweza kusoma katika yale majina ambayo yaliwasilishwa bungeni ambao walitia sahihi ya kuunga mkono mswada huu. Tutazidi tu kufuatilia hali ilivyo katika mji huu. Tunaangalia kwamba maandamano haya yanaendelea na tutawajuza watazamaji wetu mambo yatakavyokuwa yakiendelea. Na asante sana Ruth Samuel Chisenge, huyo mwanahabari wetu kutoka Nakuru. Hapo wananchi wamejawa na ghadhabu sana, wakisema hakuna popote pale ambapo anapoenda naibu rais Rigathi Gachagua, na kama anaenda basi ambatane na Rais William Ruto, kwa sababu ni wananchi waliomchagua na ni wananchi waliowachagua wote hawa wawili ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Na kutokana na hiyo hoja ambayo tumeipata hapo Nakuru, Abel pamoja na Vivian, kuna ambao wanajihisi ndio Rais William Ruto amenyamaza kuhusiana na swala hili. Wengine pia wanahisi kana kwamba haya ni marudio ya alichokipitia yeye na Rais William Ruto alipokuwa naibu. Basi kwa nini anyamaze? Napenda vile mnaangaliana. Naona ni kama kunyamaza kwake ni kwa sababu yeye ndio mwelekezi wa hili hoja yote. Yaani yeye ndio chess master, yule aliye nyuma ya hii mambo yote. Sasa hao ambao wanaleta huu mswada, ambao wanaunga mkono, ni watu tu kama pawns kwa chessboard. Lakini yule ambaye yuko nyuma ya hii hatimaye ni rais. Kwa maoni yangu. Ndiposa kanyamaza, hasemi, hazungumzi. Lakini kwa nini aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta aliponyamazia lile swala, naibu rais wakati ule ambaye alikuwa ndio sasa Rais William Ruto aliteta na kusema kwamba mwenzangu haniungi mkono, mwenzangu amenyamaza? Kwa nini basi anyamaze sasa? Ndio tunaita hypocrisy. Manake alipoingia ofisini na wakachukua mamlaka, alisema yale ambayo nilipitia kama naibu wa rais. Singependa yule atakuwa naibu wangu mimi nikiwa rais apitie. Na mimi nitamuunga mkono, nitamsupport. Lakini sasa mambo yamechemka, ni kama amesahau. Sasa anajiona tu niko mamlakani, huyu unaweza mtoa wakati wowote na nimlete mwingine. Na sasa unajua wameteka advantage ile kuwa naibu wa rais wa saa hii Rigathi Gachagua bado hajawarai yani watu wa kutosha wa kumuunga mkono. Sasa juu kuna hiyo mwanya, hiyo ndio wanatumia. Wanatumia kupenya. Kwa nini? Kuna tofauti kubwa sana, ni mchana na usiku ukiangalia tabia za Gachagua sasa kama naibu wa rais na tabia za William Ruto alipokuwa naibu. Na tabia za William Ruto alipokuwa naibu wa rais. Na shida kubwa tena ningependa kurejelea ni kwamba Gachagua ameleta aibu katika ofisi ya nini? Ya naibu wa rais. Ameidunisha kwa njia ambayo hatujaiona tangu pengine tuletewe katiba mpya ya 2010. Naibu wa rais ambaye sasa ni rais, mimi si mzungumzi wake. Na mambo mengi amefanya ni makosa na simuungi mkono. Lakini alipokuwa naibu wa rais, alitumia muda wake mwingi Mlima Kenya, sio bonde la Ufa. Akatembea Pwani, akatembea wapi? Kisii, akatembea Luo Nyanza, akaenda Western. Alikuwa kiongozi wa kitaifa, alielewa kwamba hiyo ofisi nimeshikilia, God forbid if something happens to the president, mimi ndio nitakuwa nini? Nitaapishwa kama rais. Alipoingia mamlakani kama naibu wa rais, Rigiji alianza kutetea nini? Kutuambia msiguze nini? Mlima. Na kuna katiba, na vile katiba inasema ukidunisha ile ofisi umeshikilia unaweza ukatolewa. Rais akimshikilia mkono akiendelea kudunisha ofisi ya naibu wa rais, atakuwa anahujumu nini? Hii katiba ya 2010. Kwa hivyo akinyamaza anasema wacha let the law do what? Follow its course. That is it. Si ati kwamba yeye ndiye
ameshikilia mauzi akimuvisha nini Na puppets. kutokana na usemi wako, labda wengi watadadisi, labda naibu rais Rigathi Gachagua hakuelewa kazi yake katika afisi yake ya naibu rais, na pia kuna wengine ambao watadadisi labda pia alikuwa anakuja pale kulipiza kisasi. Sijui kama mnaiona hivyo. Pengine kutolewa kazi ya naibu wa rais kuna uwezekano. Inamaanisha kwamba hata wale watu wakumpatia ushauri au kumketisha chini wamwambie kwamba wewe ni naibu wa rais, wewe sio governor, sio senator, sio MCA, sio mbunge. Wamweleze kwamba kama naibu wa rais mahali popote unazungumza katika taifa letu la Kenya lazima uzungumze kama nani? Kiongozi wa kitaifa. Usiende kusema msiguze nini? Mlima. Sasa alipoambiwa ni makosa, sio kwamba rais mwenyewe hajamwambia. Rais amemwambia tunapozungumza kama wanasiasa na kama viongozi lazima tuunganisha wa Kenya. Hii nchi iko na shida nyingi sana. Hii nchi kuna wakati ilikaribia kuingia barabara ya Rwanda. Mnakumbuka pengine, sijui miaka yenu ni kidogo. Mimi nimezeeka, nilikuwa 2008, 2007 huo uchaguzi huo. Tulipoteza watu wengi sana sababu ya nini? Divisions, ya kikabila. Sababu ya upuzi kama msiguze nini? Mlima. Ndio maana Ruto amekuwa akiinsist tukizungumza kama wanasiasa na kama viongozi tulete Wakenya pamoja. Tunapunguza zile shida ambazo tuko nazo kama taifa. Kwa hivyo machoni mwenu ni sawa vile rais amenyamaza. Kunyamaza kwake ni kwamba waacha sheria ichukue nini mkondo wake. Kama naibu wa rais ameamua kudunisha hii ofisi, wabunge washikane, wamtume nyumbani. Mtu ambaye anaelewa kazi inayofaa kufanywa na naibu wa rais apewe kile kiti. Kwa hii miaka imebaki pengine 3, tufike 2027 achukue naibu mwingine aende kwa nini kinyang'anyiro cha mimi si ukiangalia kwa kitaifa as a nationalist hivyo ndivyo iko. Si mambo pengine ya kutetea William ama nini, hapana. Tukipenda hii nchi iletwe pamoja. Tukiwa pamoja mambo ya ufisadi tutasuluhisha. Lakini tukizidi kuzingatia na kuangazia makosa ama changamoto ambazo naibu wa rais anapitia, tunazidi widen hiyo migawanyiko. Kwa sababu sasa tumeka kipaumbele sana hii conversation ya mlima, bonde, sijui wapi. Tunapozidi kuzungumza kuhusu kumtoa naibu wa rais ofisini, tunazidi kuangazia yani hizo migawanyiko na inazidi sasa kukita mizizi. Kwa sababu kuna makabila ambayo yanajihisi hata sisi pia tunafaa nafasi hii. Kwa hivyo tunapozidi kuongea kuhusu mlima, haya coast pia wako wanajiuliza, na sisi kwa magharibi fulani kutoka kaunti ya Singisho amesema hata kule kwao pia kuna mlima. Hata kuna Elgon. Hata Elgon kuna mlima. Kwa hivyo tunapozidi yani na ni mlima upi Ringia alikuwa anasema msiguze? Labda alikuwa anamaanisha Elgon. Mlima wa Elgon ama Kilimanjaro. Lakini tunapozidi kuangazia na kuzungumzia na kurudia mambo ya mlima, mambo ya mgawanyiko wa kikabila, mgawanyiko wa maeneo, ndio tunazidi kugawanya nchi badala ya kuileta pamoja. Lakini kinachojitokeza hivi sasa, sijui kusonga mbele itakuwa vipi, kwa sababu kunao Wakenya ambao wanahisi kwamba tukisonga mbele sasa itakuwa ni vigumu kwa watu wawili kufanya kazi, kwa sababu tumeona pia kumekuwa na vita vya gavana, naibu gavana, sasa tunaona vita tena vya rais, naibu rais. Nchi yetu inaelekea wapi? Je, ni vigumu ama inawezekana bwana Abia? Demokrasia inaendelea kuimarika. Na kuna jambo ningependa kusema Wakenya wanisikilize kwa makini sana. Wakenya kuwa na uwezo wa kumfukuza ama kumbandua mamlakani kiongozi yeyote ni sababu hatuna ile heshima kwamba wakati umefanya makosa unajiuzulu, as it happens in the West. Anytime kuna uchunguzi na unapatikana na makosa fulani, mali kuna demokrasia ambayo imeimarika, leaders resign. Na kwa sababu viongozi wetu ambao tunawachagua mara nyingi hawana hiyo aibu ya kujiuzulu, wacha tukue na impeachment iendelee kabisa. Ukipatikana na aibu, pengine umepatikana na bibi ya mtu na wewe ni governor, you can be impeached. Ukipatikana na mtoto, pengine mtoto wa shule, you can be impeached. Ukipatiwa cheo kubwa kama sasa naibu wa rais alafu unasema mziguze mlima, unafukuzwa. Ndio viongozi wasome adabu kwamba ukipigiwa kura, ukipewa mamlaka, lazima uwajibike. Lazima utetee nchi, sio wewe mwenyewe ama mlima ama ile sehemu yako kidogo ambayo unafanya nini? Unatoka.
Kama ni MCA, tetea sehemu yako ya nini? Ya ward. Kama ni mbunge, tetea sehemu yako ya wakilishi bungeni. Na pia kule bunge ucheze kadi zako za nini? Oversight. Kama wewe ni senator, fanya kazi yako. Kama wewe ni governor, take care of your county. Kama wewe ni deputy president, speak like a national leader. So the next guy ambaye ataingia after Rigiji ametolewa kwa kiti, atasoma adabu. Atakuwa anazungumza kama national leader, like a president in waiting. Kwa hivyo hii maneno ya kuimpeach watu inatusaidia. Kama Kawira Mwangaza ameimpeachiwa mara kadhaa sababu siasa zake ni duni, ameshindwa kuunganisha nini au MCA wake. Hiyo inatusaidia kuona huyu ametosha kuwa kiongozi na huyu hajatosha. Kuna watu ambao wanajipata katika viti by accident. Hii impeachment inatusaidia kufanya nini? Ku expose. Na inafaa kuendelea hata MCA waanze kukua ni recalled hata wabunge. Hata nilikuwa ninaenda kusema hivyo. Tuanze hata kabla tujafikia rais ama naibu wa rais. Tuanzie MCAs. Kama wanataka pia tuanzie nyumbani. Kwa sababu pia hapo kuna matatizo mengi. Tuanzie yani hizi level za ward level ma MCA, watu wengi wa Kenya wengi hata wajui madiwani wao, hawajui responsibilities zao, lakini wako tu, wanajua tu tuko na MCA. Lazima kama tunataka hao viongozi wawajibike, lazima tuelewe mamlaka yao inahusu nini, kazi yao ni gani. Akisema nitajenga barabara, ni kweli ama ni mchezo tu wa kuigiza? So ningependa sana, I mean, okay, kuna umuhimu ndio kwa hii mjadala na mswada, lakini pia tuangazie tu si viongozi wa National Executive, lakini pia hizi mamlaka zingine pia tuangalie magavana wanafanya nini. Kwa sababu hata sasa hii kuna allegations mingi za governors kujishirikisha katika mambo ya ufisadi, na wako tu ofisini, bado wanataka waongezwe budget, lakini ukiangazia kwa kina kuangalia ni maendeleo gani ama ni nini wamefanya katika kaunti zao, wengi wao hawawezi hata leta chochote cha kuonyesha wamefanya nini. Kwa hivyo hata tukiangazia, hata tukisema ukidunisha ofisi yako basi unafaa ufukuzwe, haifai tu kwa hiyo mamlaka ya juu. Tuanzie chini, tukipanda, walisema bottom up. Tuanzie chini tukipanda juu. Katika hiyo hali, kabla hatujajitosa katika taarifa zetu za NTV ya dhuhuri, kutokana na wale wananchi ambao wamezungumza na wanahabari wetu ambao wamekita kambi kule nyanjani, kuna baadhi ambao walisema kwamba wanahisi hili swala la kutoa maoni na mapendekezo ni kama kidogo ni la kuaduaza Wakenya. Kwa sababu gani? Wengine wanasema Wakenya hawajahamasishwa kwa ifaavyo, wengine pia wanahisi kwa nini siku moja peke yake? Hii si shughuli ya siku moja. Tunataka kama wiki nzima ili tuweze kufikiria, kwa sababu kuna wale ambao wanafika pale na hoja fulani, wakishafika kidogo wanafikiria, wanasema ngoja kwanza nirudi nyumbani, ama wanaangalia tu yale mazingira yako vipi. Je, mnahisi shughuli hii nzima imetekelezwa jinsi ifaavyo? Kuna uwezekano kwamba kuna mali wamefanya mikato, na naunga mkono. Tungependa kufupisha hii process. Okay? Ifupishwe, hata kukuwa na haja ya kufanya hii maneno ya public participation. Kwa sababu wabunge wamechaguliwa, hao ni wawakilishi wa wananchi. Lakini what we have is a representative democracy. Mimi nikizungumza inafaa kuaminika kwamba kama tuseme mimi ni mwakilishi wa sehemu ya bunge, na wakilisha wabunge, watu wangu wa sehemu ya wakilishi bungeni, nikizungumza bunge, nikipiga kura ni kwa niaba yao, ndio maana wakanichagua. Hatukuwa tunafaa kuenda hii maneno ya public participation. Waharakishe tumalize hiyo, tuanze kuongelea mambo ya ndani na JKIA. Tuanze kuongea mambo ya nini? Help. Tuanze kuongea mambo ya hii waibu ya SHIF na SHA. Tumalize haraka haraka. So hii maneno mimi naona imefanywa vizuri, na ule mkondo imechukua ni vile tu tulikuwa tunatarajia. Huu mlima ambao Rigiji amekuwa akiutetea, watu wake wanasema hafai kubanduliwa. Lakini wale Wakenya wengine wote ambao wamekuwa akiwatenga katika matamshi yake, hawana haja ya kumtetea. Yeye mwenyewe amejidunga kisu. Na hata ukijaribu kumtetea ni kazi ngumu. Na sababu amekuwa very consistent kuongea juu ya mlima. Hata aliposikia watu watakuimpeach sababu ya upozi yako ya mlima, aliendelea kusema mlima. Akakuwa na mkutano Githurai, ni mlima.
Mkutano akapeleka Nyeri mlima. Hakuna siku aliamka akaenda Kisii akasema mimi nimekosa. Nimekuwa nikiongea juu ya mlima, hata Kisii ni nyumbani. Wa Kisii wangekuwa na right sasa wanasema wachana na Rigiji. Angejitokeza aende Nyanza huko kwa Wajaluo. Kae karibu na Lake Victoria kabisa aseme nyinyi pia ni wa Kenya. Sasa hizi wanasema huyo jamaa alikuwa anasema hatuna shares. Na kijitokeza hii leo hatuna hisa. Too late. Lakini Frida, kwa maoni yangu kwa sekunde kadhaa hata nimepoteza. Nilikuwa nataka kusema naona hoja mzima limeharakishwa sana. Yani ni kama kuna mbio fulani, kama kuna agenda fiche. Kuna agenda fulani, yani ni kama inakimbizwa. So tuende mbio tumalize. Hata hii public participation haraka, yani tufanye haraka, tuzibe kila mwanya, tusonge mbele, tutoe mtu ofisini. Majenzi watakwambia kwamba syllabus inakimbia sana. Mtazamaji, ni wachambuzi wa siasa Abel Olieyo na Vivian Tambo tumekuwa nao hapa studioni tuking'amua mawili matatu kuhusiana na kubanduliwa kwake naibu rais Rigathi Gachagua. Na kwa sasa mtazamaji wangu napiga tama la maji, lakini nikirudi nitakuwa na zama ndani katika taarifa kuntu za NTV ya dhuhuri, bila kusahau wanahabari wetu ambao wamekita kambi katika maeneo tofauti nyanjani. Pia vile tutazungumza nao, usiende mbali. Crowned by Skytrax 15 years in a row. Yep, we've taken over 500 million of you to places. All thanks to our dedicated All-Stars and you. Hello everyone, we are the Green Youth Dancers. And guess what? We are going to be on the front of our show this Sunday. Come catch us dance and bring the energy. You don't wanna miss out. Join us live as we hang out with Susan Grace and Son of Nation. I'm a testimony. I'm here to testify. This Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. See you there! Ninapenda Yesu niulize mbona amenitoa nikikula nyona deli kila siku ni uomba mbona niulize mbona. Where did you come from? Come with me. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. There's no need to blame yourself for that. It's not like you actually told him to cancel his own wedding. Mom, well, about Nikolai, have you been able to contact him? You were just pretending to be nice and you were acting like you wanted to help me get together with him, when secretly you had feelings for him, and you wish that he'd leave me for you. Well, are you happy, Adele? There, see, now your wish has come true! Every step you take echoes the heartbeat of change, and every mile run is a promise fulfilled. The Standard Chartered Nairobi Marathon is more than just a race. It's a testament to hope, resilience, and transformative power. The 21st edition of the Standard Chartered Nairobi Marathon is here, and you need to be a part of this uplifting journey. Your participation directly supports the Future Makers program.
an initiative dedicated to empowering young people, especially girls and people living with disabilities, to learn, earn and grow. By running, you're not only challenging yourself, but also investing in their dreams and futures. Join us at the Uhuru Gardens on Sunday, October 27th for a day that blends excitement, unity and purpose. Register today for just 2,000 shillings at www.nairobimarathon.com and take your place in this pivotal event. Are you ready? Lete kingari nikusetie kifua. Niko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Tunakubali. Gateka. Kila mtu. Cash pop za Nyandarua ni mawaru. Only on NTV. The Trend, brought to you by the Year Account from Cooperative Bank. Get that money, better save that money, alafu. Yeah, yeah. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah, yeah. Lazima jipe, na sio kesho. Make it happen right now, right here. Try the new Dunked All-Star Box for only 8.90 Kenyan shillings. Hope you're ready for the new star of the show. KFC, it's finger-licking good while stocks last. This is NTV. Hii serikali tulitafuta na shida mingi sana. Hatuwezi kubali mtu haribu. Kenyans will be shocked. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila kona. Hapo iko kibarua. 291 members of this National Assembly pended their signatures. Karibu mtazamaji rasmi katika taarifa zetu za NTV ya dhuhuri. Na katika ukumbi wa Bomas kulikuwa na mabishano makali na hata vita katika mchakato wa kujadili yaliyomo katika hoja ya kumbandua makamu rais Rigathi Gachagua. Mwanaharakati Morara Kebaso vile pia mtazamaji alishambuliwa katika ukumbi huo wa Bomas. Tuangazie yaliyojiri. Nafahamishwa kwamba mwanahabari wetu Vincent Odwora anaungana nasi mbashara atujuze mengi tu kuhusiana na kile ambacho kimejiri katika eneo hilo la Bomas. Vincent. Naam, Sadakta, hapa katika ukumbi wa Bomas, shughuli ya kuchukua maoni kutoka kwa wananchi kuhusiana na hiyo hoja kutaka kumbandua naibu rais kutoka madarakani imeweza kuisha saa moja zilizopita, na ni shughuli ambapo wananchi kutoka maeneo bunge 17 katika kaunti ya Nairobi
wameweza kutoa maoni yao na wakaweza kushiriki katika mjadala wa kuweza kutoa maoni yao, na shughuli hiyo imeisha. Na hapo awali tuliweza pia kushuhudia kivangaito na purukushani ya hapa na pale wale ambao walijaribu kuleta furugu au kujaribu kutatiza shughuli iliyokuwa inaendelea ukumbini waliweza kufurushwa nje ili shughuli yenyewe iweze kuendelea. Naomba tu nizungumze na baadhi ambao walikuwa pale kutoa maoni yao, watueleze tu vile shughuli ilikuwa. Umeonaje hii shughuli jinsi ilivyoenda kufikia sasa na ilivyokamilika? Mimi kwanza sijafurahia na hii shughuli kwa sababu imeletwa mbali na mahali sisi tunatoka, na wakati wanahitaji kura unajua wanatuletea ballot kule mtaani. Sasa nafikiria hii shughuli ingeletwa mahali kuna hizo polling centers. Another thing, the communication from yesterday until today morning tulijua kwamba hii shughuli inafanyika pale KICC. So wengi wetu tulienda pale KICC to connect from KICC to Bomas, pia imetu disadvantage. Sawa, wacha nisikize mwingine pia. Sijui umeshiriki pia, umeonaje shughuli yenyewe? Mimi kwanza nasaka kusema kwamba mimi naitwa Paris, nimetoka Kasarani na nilikuwa nimekuja na lengo moja, kubandua huu mswada wa kuimpeach deputy president. Vile nimeona shughuli ambao hapa ndani vile imeendelea haijakuwa shwari. Maoni imekuwa tofauti, lakini naona kuna mambo ilikuwa imepangwa, lakini wengi wale wametoa maoni yao pale. Mimi sikuweza kupata nafasi ya kutoa maoni kwa sababu nilinyimwa mic, sikupata hiyo nafasi, lakini wengi wamesema kwamba deputy president na president boss yake wakae chini waongee, tunataka Kenya iendelee. Kwa hivyo hakuna impeachment, na kama ni impeachment youth wamesema waende wote wawili, kwa sababu tuliwachagua wote wawili. Na sijui hii shughuli unaona ni shughuli ambayo itazaa matunda ama ni shughuli tu inafanywa ili kuweza kutia ile tiki kwenye box? Unadhani kwamba hii shughuli ambayo itazaa matunda na wananchi wanaweza kuona yale waliosema yatatiliwa manani? Kwanza kabisa kwa majina mimi naitwa Goodluck Hezbondoganga, kama mwananchi mzalendo wa hii Kenya. Pia mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Lakini wakati nimeona shughuli kama hii inaendelea, sioni kama itazaa matunda, kwa sababu wakati nilienda polling station kupiga kura, tulimpigia Ruto, tukampigia na Gachagua. No way wanaanza kuanza sasa kutuambia kwamba tutoe Gachagua eti tuache Ruto. Hata nyumbani tukiwa na baba pia tuko na mama. Ama namna gani? Yes, kama mama anaenda na baba anafanya nini? Anaenda. Sasa kama tulichagua huyu Gachagua na Ruto, kama wameamua kwamba ni huyo tunatoa, basi watamtoa. Lakini baadaye pia sisi tutarudi kwa street tena tuanze kuandamana tuseme kwamba hawa watu waende. Mimi kutoka katika ile kaunti yangu ya Machoge Chache, hata MP wangu sijaisikia akiongelea maneno, lakini kwa sababu nimeona hii mkutano umekuwa na vurugu tele, watu walilipwa, watu wakabebwa na mabasi, tukifika kwa gate tunasimamishwa, tunaambiwa kwamba mkutano imeisha. Na nilifika hapa hivi saa 3, lakini wakati nafika hapa hivi nimepata mkutano inaendelea, ni wabunge ndio walikuwa wanaongea, hakuna mwananchi alipewa nafasi ya kuongea. So mimi nasema kwamba huu ni ukiritimba wa hali ya juu. Sijui maoni yako ni vipi, umeonaje wewe? Mimi kenye nimeona hapa ni ukora mtupu. Mimi na support Gachagua asiende. Juu hapa hivi ni karata yenye ilikuwa hapa hivi ni mbaya sana. Ni mbaya. Sisi tunaambiwa ni KCC, tunaenda huko hivi tunarudi tunaambiwa ni Bomas. Tumejitolea kazi zetu tukufungua, tukuje tuvote hapa hivi. Tumepata ni ukora, wabunge wataki tuongee. Kwa nini wataki tuongee na hili kwa mkutano ya raia? Yes. Na wewe vipi? Kwanza naitwa Levis Nyaundi na ni mkazi wa Nairobi. Kwanza hii mkutano watu walikuwa hapa walikuwa wamelipwa. MPs wenyewe walikuja na watu wao wakaweka hapo. Yes. Sasa wewe mwenyewe uko na maoni yenye ya ku-oppose motion. Yes. Hupewi nafasi ya kuongea. Hupewi nafasi. The moment unashikwa hivi ni nyamaza. So imekuwa challenge kwa watu walikuja hapa genuinely. I'm sure ukiangalia hapa watu wako hapa saizi, they are the guys who came genuinely for public participation. Watu walikuja na pesa, the moment the MPs went na wao wakaenda. So kitu ningependa kuambia Wakenya tu ni moja, wacha MPs wa focus na mashida wa Kenya wanapitia. Gachagua si shida yetu. Na sisi tunamtetea ama nini? Gachagua saizi sio shida yetu. Na hebu msikizo huyu Gen Z pia anasema vipi, hali umeiona vipi? Kwa majina naitwa Sheila Nekesa, mkazi wa Kasarani. Nimekuja hapa Bomas of Kenya kwa ajili ya hii mswada ambayo inaendelea kumbandua naibu wa rais. Na kile ambacho sijafurahia ni hali ya kuwa hii mswada yote imechukuliwa na wabunge na kuna wale ambao wamelipwa, na tumeona pesa na goons ambao wanatunyanyasa wakitupiga na wanatoa maoni yao, na sisi wananchi wa kawaida hatujaweza kutoa maoni yetu. Kwa hivyo sijafurahia
mambo imefanyika hapa. Na kwa hao ni baadhi tu ya wenye ambao wameshiriki na hisia zao, na tulikuwa tunatarajia kwamba shughuli hii ingeendelea hadi mwendo wa jioni, lakini imeweza kuisha mapema mno. Na kumbuka kwamba kuna wengi ambao walikuwa wamezuiwa nje na hawakuweza kupata nafasi ya kuingia ukumbini pia nao kuweza kutoa maoni yao, na pia kuna wale ambao walikuwa ndani ambao pia hawakuweza kuchaguliwa kuweza kutoa maoni yao. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo yanaibuka kufikia sasa, lakini maoni ukiangalia, kuna wale ambao wanaunga mkono mswada wenyewe, kuna wale ambao wanapinga hoja hiyo, na pia kuna wale ambao wanasema kwamba iwapo unataka kumtimua naibu rais, basi lazima pia uweze kumtimua bosi wake rais. Mambo mengine yamechacha, na pia wengine wanasema kwamba muda huu ni muda ambao wabunge wangefaa kutumia kuweza kushughulikia yale mahitaji wanaohitaji wa Kenya, na pia yale zile changamoto zinazokumba wa Kenya nchini, badala ya kuweza kupatia hoja kama hii muda mwingi bungeni badala ya kushughulikia masuala mengine ambayo yanawahusu. Kwa hivyo hayo ndio yamejiri hapa katika ukumbi wa Bomas, na kwa sasa ni hayo tu, na kurejesha hadi studioni. Na asante sana Vincent Odor hapo, mtazamaji, akitupatia darubini kamili ya ni kipi kilichojiri katika eneo hilo la ukumbi huo wa Bomas. Mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba kulikuwa na kizaazaa Kiambu na shughuli ya kukusanya ama kupokea maoni kuhusu kuondolewa afisini kwa Gachagua haikuendelea kutokana na makabiliano makali, na hivyo kusitisha shughuli hiyo. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa mapema, ambapo kulikuwa na taharuki kubwa mno. Asubuhi wakati wananchi walikuwa wanakuja, kulikuwa na form ambazo walikuwa wanastahili kuwa wanajaza, lakini hawakuwa wameelezwa hiyo form inatumika na njia gani. Kwa hivyo wananchi wakakataa, na furaha yetu ni kwamba pia ofisi ya clerk wa bunge, wakati tulimweleza hatutaijaza, akakubali, kwa sababu tulijiuliza kuna form mbili, moja ambayo iko na mswada na moja ambayo inastahili kujazwa. Tukasema hatutajaza hiyo ambayo haina mswada, tutajaza hii ambayo tunapatiana msimamo wetu kama wananchi wa Kiambu County. Ingekuwa mzuri kama tungeletewa public participation in every polling station, mahali mtu alipigia kura yake. Na mtazamaji, na huko Murang'a kulikuwa na vurugu wakati wa shughuli ya watu kutoa maoni kuhusiana na mchakato wa kumuondoa naibu rais Rigathi Gachagua. Wafuasi wa Gachagua walisitiza kuwa hakuna sababu maalum ya kumuondoa Gachagua uongozini. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa. I do not support. Okay, do not support.
Gari shashikwa. Gari shikwa kwanza. Leo tumekuja hapa ndio tufanye public participation na allow watu wote, kila mtu aandike venye anataka. Lakini kuna gari imeingia hapa, inasemekana imetoka Katanga, na hiyo gari imeingia kama imebeba papers ambao zimesainiwa ati zote zimeandikwa they do not support. So zimesainiwa ni kama mtu mmoja, wakaleta na gari na zimejaa, ndio hizi zimejaa hapa chini. Walikuwa wanataka kuziingiza huku ndani. But sasa tukakuwa tumeziona, tukalert police officers, na sasa ndio raia ikaingilia, hizi vitu zikatolewa. So ni kama walikuwa wanakuja kurig hii kitu yote, juu hizi makaratasi ni mingi hadi kuliko wale watu wako hapa ndani. Haya mtazamaji, toke huko sasa tuelekee moja kwa moja hadi kaunti hiyo ya Machakos, ambapo awali tulikuwa tumeungana na mwanahabari wetu David Muthoka, na sasa tunaungana naye tena atujuze kufikia sasa ni kipi ambacho kimedhiri. Muthoka, tulishuhudia wabunge pale walikuwa washajitosa uwanjani ili kutoa maoni yao. Wanasemaje wana Machakos kufikia sasa? Na umegonga ndipo tunakujia mubashara kutoka Machakos. Hapa ni katika soko la Machakos, na hapa tulipo haswa ni katika ukumbi wa kijamii wa Machakos maarufu kama The Machakos Social Hall, na hapa ndipo wakazi wa kaunti nambari 16 ya Machakos wamekuwa wakikuja wakimiminika kutoka asubuhi kuja kutoa maoni yao kuhusiana na mchakato mzima wa kumpeleka nyumbani naibu rais Rigathi Gachagua. Na kuanzia asubuhi hadi mwendo wa saa 5 saa 6 tulishuhudia wakazi wengi kutoka maeneo bunge yote 8 ya kaunti ya Machakos wakija hapa. Lakini kwa sasa wengi wa wakazi waliokuja hapa kujaza fomu na kutoa maoni yao kuhusiana na iwapo Rigathi Gachagua anafaa aende nyumbani au asalie ofisini wameondoka, na watu walio hapa tu ni wale wawakilishi au maafisa kutoka bunge la kitaifa ambao wamekuwa wakiendesha shughuli hiyo wakikusanya maoni kutoka maeneo bunge yote 8 ya kaunti ya Machakos. Baadhi ya maeneo bunge haya likiwa eneo bunge la Mavoko, eneo bunge la Machakos Town au Machakos mjini, pamoja na maeneo bunge ya Kathiani, Yata, Mwala pamoja na Masinga. Na hatutarajii kuona watu wengi sasa wakija hapa, manake wengi washaondoka. Baadhi tuliozungumza nao wameshikilia kuwa iwapo basi Rigathi Gachagua ataelekea nyumbani, pia bosi wake William Ruto wanafaa waandamane naye. Hivyo basi baadhi yao wanapinga mchakato huo, lakini wapo pia wanaounga mkono na waliongozwa na baadhi ya viongozi na wabunge waliokuwa hapa, akiwemo waziri wa leba Alfred Mutua ambaye ameshikilia kuwa Rigathi Gachagua anafaa aende nyumbani chapchap, akinukuu lile jina la chama chake cha maendeleo chapchap, na bila shaka tu akiunga mkono hatua ya mbunge wa chama chake ambaye ni mbunge wa Kibwezi West Mwingi Mutuse, ambaye amepeleka hoja ya kumbandua ofisini naibu rais Rigathi Gachagua. Bila shaka tumeona mbunge wa Mavoko Patrick Makao hapa, mbunge wa Machakos mjini huyo ni Caleb Mule, na wabunge wengine ambao wanaunga mkono kupelekwa nyumbani kwa Rigathi Gachagua. Hivyo basi ndio taswira ya sasa katika eneo la Machakos, na bila shaka tu tutazidi kukita kambi kuona mambo yatakuwa vipi. Kufikia sasa kumekuwa tu na utulivu wa aina yake hapa. Hatujashuhudia vurugu zozote isipokuwa tu yale majibizano ya wafuasi tofauti ya wanasiasa waliokuwa hapa, na bila shaka ndio hali halisi hapa Machakos. Na asante sana David Muthoka akitujuza mengi hapo kutoka kaunti hiyo ya Machakos. Lakini inaonekana ni kwamba shughuli nzima katika kaunti hiyo sasa, mtazamaji, imekamilika sawia na hapa Nairobi katika ukumbi wa Bomas. Na kwa sasa tuelekee moja kwa moja hadi Nakuru alipo mwanahabari wetu Ruth Samoei Senge atujuze kufikia sasa ni kipi ambacho hatukijui. Ruth.
Naam, Frida, hapo awali nilikufahamisha kwamba shughuli ya kukusanya maoni kutoka wakazi wa Nakuru ilisitishwa mapema hii leo baada ya kundi la watu kuingia katika eneo la ASK Showground, ambapo shughuli hiyo ilikuwa inaendelea na kusabaratisha mambo ambayo yalikuwa yanaendelea pale. Wale ambao walikuwa wanaongoza shughuli hiyo walilazimika kuondoka katika eneo hilo, na baadhi ya watu ambao walikuwa wamefika pale kusambaratisha shughuli hiyo kwa madai ya kuwa makaratasi ambayo zililetwa pale ya kukusanya sahihi na maoni ya Wakenya yalikuwa sio halali. Wacha tuzungumze na baadhi ya wakazi ambao tunakutana nao hapa jijini Nakuru watueleze maoni yao kuhusiana na hoja hili la kumwondoa Rigathi Gachagua ni yapi. Mama, utaanza kwa majina, kwa ufupi tu tueleze maoni yako kuhusiana na hoja hili ni ipi? Mimi kwa jina naitwa Susan Nicole, mkaaji hapa wa Nakuru. Mimi kwa maoni yangu nilikuwa nasema kama ni kuondoa hii serikali yote watoke, kuanzia kwa Ruto na kuanzia kwa Ruto na Gachagua waende wote, kwa sababu hakuna serikali nyingine inaanza kuunda sahi katikati ya mwaka na wajamaliza tamu yao. Sijui itaanzia namna gani. Hii ni kama unatusumbua sisi hapo kwa nchi yetu. Sasa tuko na shida ya shule, tuko na shida paka ya hospitali. Kwanza umeleta kitu kingine kama Aisha ambao tumechanganyikiwa kabisa. Mimi naongea hapa niko na shida ya pressure. Sijui sasa nikianguka hapa nitaanzia wapi na sijaregister chochote kuhusu. Na ninaomba sana kama ni serikali wote waondoke na tujue vile tutafanya. Kwa sababu sisi ndio tulichagua nyinyi tukaweka nyinyi kwa kiti. Sasa nyinyi wenyewe mnaanza kugombana ambao sisi kama raia hatujui ni nini inaendelea huko. Na hatujatuambia sisi nini inaendelea. Kama ni Ruto iko na shida na mwenzake ungetokeza tueleze ndio tujue ni shida inaanzia wapi. Lakini sasa hii tumesema kama ni kutoka mtoke wote, hakuna mwenye tabaki hapo. Asante. Tumeona umetembea na kijikaratasi ambapo ulikuwa unasema unaelekea pale ASK kuwasilisha maoni yako. Utueleze umeweza kufika pale ama hali iko vipi? Kule I'm Raymond Dalo, a civic educator Nakuru County, na ninasema hivi kwa ticket tulichagua watu wawili, and this ticket ya watu wawili kama ni kutoka watoke, na kenye mimi naomba as the churches wanasema tukuwe na reconciliation. Hakuna vile Mheshimiwa Ruto utatuambia saizi Gachagua ni mbaya, na wakati ulisimama ukiojiwa ulisema hamutakosana. Mlikosana na Uhuru, mnakosana na Gachagua. Mimi nasema hivi zile cases mumewekea Gachagua za 11, I've read those things very clearly. Economic crime na mambo kudharau wewe na mambo zingine ziko 11, na hizo 11 hakuna dhibitisho, na tunataka niombe wabunge wetu msiwe mnatumiwa kama rubber stamp. Na mimi naanza na mbunge wa Nakuru West, Mheshimiwa Rama, usiwe tunatumiwa kwa rubber stamp. Mheshimiwa Gikaria, mlisaini hiyo kitu, msiwe mnatumiwa kwa rubber stamp. Mheshimiwa Irene Njoki, msiwe mnatumiwa kwa rubber stamp. Msome vile inatakikana vizuri na mfuate, na kama ni kutoa Gachagua mumtoe na sababu. Na vile mimi naona there is no sababu ya kutoa Mheshimiwa Gachagua. Hao watu Mheshimiwa Gachagua alikataa mambo ya Adani, na mnauza uwanja ya ndege, mnauza Kengen, mnataka muuze Kenya Power. Kwa sababu hivyo amesema ukweli, anatolewa kwa sababu ya ukweli yake. Gachagua kaa hapo na ukae ngumu na ukanyage chini ukae ngumu kabisa. Wakenya tuko nyuma yako. Asante. Haya ni maoni yako. Acha tusikize mama moja. Kwa ufupi tu maoni yako ni yapi kuhusiana na hoja hii ya kumwondoa Gachagua kwa ufupi? Mimi vile ningesema, naitwa Monica Jenga, vile ningeongea niseme ni kama waende wote, sababu tulichagua wote wakiwa wawili. Kama angekuwa mmoja hatungechagua, lakini tuliwachagua kwa sababu walikuwa wawili. Kama mmoja anaenda nyumbani na hata huyo mwingine waende nyumbani, wote wawili waende nyumbani wote. Tujue hatuna president, hatuna vice. Hile ulikuwa unajua kuna shughuli ya kukusanya maoni kutoka kwa Wakenya? Sikuwa najua, ninaiona tu hapa kwa dharura, naona maaskari wetu wanapiga riot, minga shindo ni nini, nadhani nilikuwa naenda. Kumbe sikujua. Lakini maoni yako kuhusiana na hoja hili ni ipi? Mimi ningesema ya kwamba vile tuliwapatia kura asiende mmoja, waende kwa sababu itakuwa ni kama kipendere, lakini uzuri ya Gachagua aliombewa Kericho ni pasta mwingine pasta. Lakini naam, Frida, hayo tu ni baadhi ya maoni kutoka wakazi wa Nakuru, ambapo wengi wao wanahisi kwamba ama wanapendelea kwamba Rigathi Gachagua akiondoka pia naye Ruto amfuate. Ni maoni yao, sio yangu. Tutazidi tu kukusanya maoni na kujua hali ilivyo katika jiji hili na tutawajuza zaidi. Waende wote wawili.
Na asante sana mwanahabari wetu hapo Ruth Samuel Chesenge akitoka Nakuru akitueleza mengi mawili tu hapo kuhusiana na walichokisema wananchi wa eneo hilo. Mtazamaji wangu, sasa naona zimekatika dakika 21 baada ya saa 7. Niruhusu nichukue mapumziko mafupi, nitarudi na mengi zaidi. Dawa, tu vitu tudogo lakini hesabu mingi. 1 times 4, 3 times 2, 2 times. Umepitisha limit ya dawa. That's a tough pill to swallow. He's now wondering why he doesn't have Shwari medical cover. Una access full limit kutumia unavyohitaji. Ukiwa na Shwari, utawahi sikia umepitisha limit ya dawa na bado kuna pesa imebaki. Bonyeza *371# kuchukua Shwari medical cover leo. Introducing Festive Cakes. We have some delightful snacks for all of you. The Festive Siambela Cake. Indulge in the pleasure of a cone-shaped cake that's bursting with flavors. Where did you come from? Come. So this is where the magic happens. This is for you kids. Festive cupcakes. Thank you. Perfect treat to share with friends and family. Now for your kids' school snacks, hakuna stress. Festive pink cakes. The perfect blend of sweetness and softness. And now this is for you, Dad, and your office mate. Festive pound cake. This sumptuous cake will leave you craving for more. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress, the ones that hold ideas, and those that close deals. Let's take those to places where there are none. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Colgate Charcoal, the charcoal toothpaste you can trust. Usiachwe nyuma. Join us at the Standard Chartered Nairobi Marathon. Register by visiting www.nairobimarathon.com and help us move Kenya forward. Standard Chartered Nairobi Marathon. Run, embrace possibility. Report to the nearest health facility any child under 15 years experiencing sudden weaknesses in their hands, legs, or both with no history of injury. Polio and other vaccines have been tested and are safe and effective. Vaccinate and protect your child now. This message has been brought to you by Ministry of Health, UNICEF, and other partners.
tena mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi haya tuendelee na msururu tu wa taarifa zetu. Na kwa sasa mtazamaji, nataka tuelekee moja kwa moja hadi kaunti ya Kisumu tujue iwapo shughuli inaendelea ama pia wametamatisha kama kaunti nyinginezo. Mwanahabari wetu Judy Cherono anafuatilia kwa kina. Cherono, kufikia sasa Kisumu hali iko vipi? Asante sana Frida. Hapo mbeleni tukikujia tulikuwa Tomboya Labour College, lakini kwa sasa niko hapa katika bunge la wananchi. Nataka tu kuchukua maoni yao, sababu hapo mbeleni hiyo shughuli ya leo ilifanyika vizuri, lakini ilipofika saa 5 na mwendo wa saa 5:30 hivi tulianza kuona rabsha kidogo, ambapo watu wenye walikuwa wanataka wanasema Gachagua hastahili kuondolewa, na kuna wale wengine walikuwa wanasema Gachagua na president wanafaa waondolewe wote wawili, walileta tatanishi kidogo, na kazi hiyo ikasimamishwa kwa dakika kama 10 hivi, lakini iliweza kuregeshwa wakati hao wawili walifukuzwa ambao hawako wanataka Gachagua akuwe impeach. Na sasa tu tuchukue maoni ya watu wawili toka wakazi wa hapa Kisumu ili tusikie wanaweza kusema nini. Wazee wangu, karibuni sana kwenye runinga ya NTV alasiri. Ningeomba ujitambulishe kwa majina kisha utupatie maoni yako kuhusu mswala wa leo. My name is Walter Okonjo. Yes, Kiswahili. Jina langu ni Walter Okonjo. Mimi ni mkaaji wa Kisumu. Kutolewa kwa Gachagua is not affecting us. Hatu shindi kwa maana yoyote. If they go, wacha waende pamoja, lakini not him alone. It's not affecting us at all. Whether he's there or not. Sana. Naona kijana hapa pia, ningependa uzitambulishe kwa majina kwa runinga NTV kisha utupatie maoni yako ya leo. Naam, bila shaka mimi najulikana kama Josephat Lemen. Moja kwa moja mimi ni mkazi wa eneo la Nyamasaria. Na maanake hili swala la Gachagua kutolewa serikalini mimi haina maana yoyote, kwa sababu angemaliza term zake wakati 2027 ikifika ndio watawanyike ama wagawanyane. Lakini kwa sasa Mheshimiwa Rais amenyamaza, hasemi lolote, na sisi wananchi sasa pia hata sisi tutanyamaza. Maanake hilo halituhusu ndewe wala sikio. Lakini kwa maoni yangu ningesema kwamba Mheshimiwa Gachagua aendelee, amalize term yake 5, ikifika 2027 wafanye nini? Watawanyike. Ndio hivyo, haya ndio maoni yangu. Asante sana kwa maoni yenu wazee. Na sasa Frida, unaposikia maoni ya baadhi ya hawa, kwa taarifa zaidi tutazidi kuwaletea hapo katika saa 7 ama saa 1 jioni, na katika news za 9 PM during our news bulletin. Na kuregesha kwako wewe Frida. Asante sana Judy Cherono hapa akitujuza mengi kutoka Kisumu. Wana Kisumu wanasema kama ni kwenda basi waende wote wawili. Mtazamaji, sasa tuvuke Kisumu tuelekee moja kwa moja hadi Pwani, ambapo wenyeji kutoka maeneo bunge 6 wamekusanyika katika ukumbi wa Tononoka kutoa maoni yao kuhusu hoja hiyo ya kumbandua makamu wa rais Rigathi Gachagua. Haya ndio baadhi ya maoni yao. Sisi madhumuni yetu kuweka serikali ni kujenga taifa na kujenga uchumi. Na tunajua kwamba hivi sasa uchumi umedorora, tunaona mambo ya afya yaeleweki, mambo ya usalama kidogo yanadorora, yale mambo ya infrastructure, mambo ya transport, hata mambo ya kina Adani, mambo ya kina nani, yale ndo yangelitizamwa mwanzo. Rigathi anachukiwa kwa sababu yeye ni mkweli, anazungumza roho yake nje. Kuna wengine ambayo ni wakabila kumshinda na wafisadi kumshinda, lakini mambo yake yanafichwa. Na NSIS tunapenda kuwaambia, si kwa sababu Gachagua aliwazungumza sahihi ndio mnamuanika mambo yake nje. Kuna mengi ambayo mnayajua na mnayakalia. Kama nyinyi ni wakweli, toeni ya kila moja, kila kiongozi, hata ya rais ile ambayo mko nayo, toeni nje. Ndio Wakenya wajue. Gachagua hastahili kungolewa. Kama kweli Ruto ni mkweli, aliapa katika madhabahu Ruto kwamba hata mteta makamu wake wa rais. Mimi nauliza Wakenya, huyu Ruto Mwenyezi Mungu ni mjombake? Kwa sababu haiwezekani Ruto ape kwa madhabahu hata mteta makamu wa rais, leo anamteta makamu wa rais. Hii vipi kwa Mungu? Si sawa boss. Kwa hivyo Gachagua acha amalize muda wake miaka 5. Ningependa tu nimwambie Mheshimiwa Rais, hivi vita ambavyo wanavipiga ni vita vikubwa ambavyo havitamsaidia katika siasa inayokuja 2027. Asione amepata ndoa mpya akaacha wale wa kitambo ambao walikuwa nao. The presidency consists of Gachagua and Ruto.
So if there is a mistake with Gachagua, there is a mistake with Ruto. As simple as that. If Ruto feels that Gachagua is not good, I think the best thing that they should do is to resign and call for a snap election. What we need is an election. In fact, we don't have any confidence with any member of parliament. We don't have any confidence with any senator. We don't have any confidence with any governor. We have no confidence in the whole government. We want a snap election and we want an election now. Ukichukua ndege ukimweka kwenye hiki kiganja, huwai wa huyo ndege unategemea na utakavyotumia kiganja chako. Ukifinya hivi utamuua, ukimwachilia anakwenda na wai. Usalama wa DPG uko kwako wewe Daktari William Samoei Ruto. Ukitaka huu mswada uishe kabisa, unaisha sasa hivi. Waje watuambie kama gema ya Mombasa Gachagua wamewafanya nini? Hao wabunge wa Mombasa wamezoea kutunyanyasa. Sisi ni walipa ushuru katika hii county. Lakini ile siasa wanatupeleka wametunyanyasa hapa na tunawaambia we are watching you. We are watching you. Na tuambia 2027 hakuna memba wa gema atakupigia kura. Na kitu ya kwanza, na kitu kingine niseme ya kwamba namrudishia shukrani jicho pevu. Wewe ni wetu. Mtu yeyote akigusa mlima Mombasa jipange. Bila shaka mtazamaji, ni hoja kuntu na nzito hapo kutoka kwa wakazi wa Mombasa. Tazichambua hapa studioni pamoja na wachambuzi wangu, lakini kwa sasa tubadilishe gea kidogo, tuangazie taarifa za spoti. Mshindi wa mbio za nyika za Sirikwa Immaculate Anyango amepigiwa marufuku ya muda na shirikisho la riadha duniani World Athletics. Tangazo hilo litolewa leo na tawi linalojihusisha na swala la wanariadha wanaotumia dawa za kutimua misuli AIU kupitia ujumbe kwa mtandao wa X. Inasemekana kuwa Anyango, ambaye alishindia Kenya nishani ya fedha katika mashindano ya wanariadha chipukizi barani Afrika mwaka 2019, alikuwa ametumia dawa za EPO na testosterone. Na kwingineko, masaibu ya Manchester United yaliongezeka hapo jana usiku baada ya kutoka sare ya mabao 3 na Porto katika ligi ya bara Europa, na mchezaji wa akiba Harry aliwasawazishia Manchester United katika muda wa ziada. United walikuwa kileleni kwa mabao mawili yaliyo
Mtazamaji wangu, kufikia hapo sina la budi ila kukamilisha taarifa zetu za NTV ya dhuhuri, lakini kumbuka kwamba imekuwa ni siku ndefu, siku ambayo tunaangazia kubanduliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua, tukipiga darubini ya hatma yake. Baada ya mapumziko yetu mafupi, tutarudi papa hapa studioni kuendelea msururu wa taarifa zetu na mahojiano pamoja na wachambuzi wa hapa studioni, na kusihi usiende mbali. This is NTV. Usiachwe nyuma. Join us at the Standard Chartered Nairobi Marathon. Register by visiting www.nairobimarathon.com and help us move Kenya forward. Standard Chartered Nairobi Marathon. Run, embrace possibility. Try the new Dunked All-Star Box for only 890 Kenyan shillings. Hope you're ready for the new star of the show. KFC, it's finger-licking good while stocks last. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Report to the nearest health facility any child under 15 years experiencing sudden weaknesses in their hands, legs, or both with no history of injury. Polio and other vaccines have been tested and are safe and effective. Vaccinate and protect your child now. This message has been brought to you by Ministry of Health, UNICEF, and other partners. Makofi to both baby and the new Morphix diapers. With its cottony soft texture and 3 times faster absorbent channels, the new Morphix diapers help to prevent rash. Morphix, comfy like a mom's hug. This is NTV. Rigathi Gachagua. Hii serikali tulitafuta na shida mingi sana. Hatuwezi kubali mtu haribu. Kenyans will be shocked. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila kona. Hapo iko kibarua. 291 members of this National Assembly pended their signatures. Hatma ya Gachagua ndio mdahalo mzima ambao mtazamaji tunaozungumzia hapa studioni, nikiungana tena na wachambuzi wangu studioni ambao tulikuwa nao awali, Vivian Ta pamoja na Abel Oyeyo. Nimesema vizuri Abel? Hilo jina ni gumu kidogo, kabla pia mimi nibandue. Karibuni tena studioni baada ya kuchukua mapumziko mafupi. Nataka tuiangazie hii hoja ambapo naibu rais Rigathi Gachagua alitaja mchakato huu kama njama ya kupindua uamuzi wa wapiga kura waliomchagua yeye na Rais Ruto, kumaanisha kwamba naibu rais bado ana imani kwamba Wakenya hawampeleki nyumbani. Mnahisi vipi? Ako na shida. Nikana kwamba hajaelewa kwamba yale makosa amekuwa akifanya yamewakasirisha Wakenya wengi. Ukiangalia hata sasa tukifanya kura, tukitafuta maoni kutoka kwa Wakenya,
ni sehemu moja tu ile ambayo amekuwa akisema msiguze mlima, ambapo utapata wengi wanamunga mkono. Wale wengine alikuwa anasema wana hisa, wana shares katika hii serikali, wameudhika na yeye sana. Wangependa kuona akienda nyumbani. Kwa hivyo akisema kwamba pengine ni watu wanajaribu wametengeneza njama ya kubadilisha uamuzi wa Wakenya uliofanya wakati wa kura, ni kama hajaelewa yale maneno ambayo yanafanya nini yanaendelea. Lakini kidogo sikubaliani nawe, kwa sababu kabla tujachukua mapumziko mafupi tuliona kule pwani kwa mfano wapwani wamekasirika, wanasema kwa nini tunamsumbua Rigiji? Wanasema kama Rigiji tunataka aende zake nyumbani, basi afatane na Rais William Ruto. Ni kama pia Wakenya wamechoka. Pia vile vile tukasikia ule jamaa aliyesema hivi sasa hatuna serikali ambayo inafanya kazi, wanataka serikali nzima pia ibanduliwe. Ni ukweli kwamba kuna shida katika serikali yote. Rais mwenyewe amefanya makosa yake. Naam. Na juzi tumekuwa na ya maandamano ya watoto wa Gen Z. Kwa hivyo kuna ile imani wa Kenya wako nayo kwamba serikali haifanyi kazi ambayo inafaa kufanya. Na pia ukitafuta maoni ufue kuangazia watu wawili tu wale ambao wamejitokeza karibu na mwanahabari akauliza maswali. Na wengine unasikia mtu anasema pengine anaitwa James Mwangi ako pale pwani, alafu anasema msiguze nini mlima. Unaona maneno kama hayo. Naona unakuelekea Abel. Naam, so kuna maneno kama hayo, lakini makosa naibu wa rais amefanya. Na vile nilisema kitambo ni kwamba alipogundua kwamba ako ndani ya shimo, hakuacha kuchimba, aliendelea kuchimba. Hadi sasa tunamngoja aombe msamaha na kusema mimi kama naibu wa rais sijatamka kama naibu wa rais. Na kama hayo ndio makosa kubwa, naomba msamaha. Aombe rais wake msamaha, kisha akaomba Wakenya nini? Msamaha. Hakuna Mkenya ambaye angependa kuona muda mrefu sana na pengine pesa za umma zikitumika kwa upuzi kama huu. Lakini mahali yeye mwenyewe alitoa kamba akafunga kwa shingo yake. Na ndio maana nimesema kwamba yale makosa mengine kama ufisadi, nimesema watu wote ni wakora. Hawa ni wakora, wako na kila mtu akona kesi yake ya wizi. Kwa hivyo kusema kwamba yeye ni mfisadi sio sababu ya kumtoa. Sababu kubwa ya kumtoa ni kwamba amedhoofisha ofisi ya naibu wa rais. Na anafaa kuelewa kwamba being a deputy president is being a president in waiting. Anything can happen, God forbid. And he takes over kama rais wa nchi. Kama amekuwa akisema msiguze mlima, atabadilika siku gani kuanza kusema sasa msiguze nini nchi nzima? Tuseme leo rais ameamua kumtuma Ufaransa kuwakilisha nini nchi yetu ya Kenya. Atafika huko asahau anza kusema nyinyi watu wa Ufaransa msiguze nini mlima. Unaona? Kwa hivyo kama anafikiria bado ni njama imefanywa kugeuza pengine uamuzi uliofanya na wapiga kura, amelala tu, ni usingizi badako. Sijui Vivian unasemaje kuhusiana na hilo kabla tujajitosa katika swala lingine, kwa sababu nikiangalia pia hapa gazeti la Taifa Leo wamenukuu kwamba naibu rais Rigathi Gachagua alitaja mchakato huo kuwa ni uchochezi wa kisiasa uliopangwa dhidi ya uamuzi wa watu wa Kenya ambao unanuia kukatiza mapema kazi yake kama mtumishi wa umma. Amejiita mtumishi wa umma na ni mtumishi ambaye anatekeleza wajibu wa Mkenya. Je, umekuwa ukisema hapa kwamba hii si hoja nzito, si hoja ambayo tunafaa tuiangazie sana, lakini unahisi kwamba ana haki ya kusema maneno haya kwamba ni mpango wa kisiasa? Kuna ukweli, kuna ukweli kidogo kuwa ni hoja la kisiasa. Na uchochezi pia, kuna uchochezi pia hapo ndani yake, lakini pia kwa upande mwingine naona ni kama naibu wa rais amekadiria kiwango chake cha ushawishi. Anaposema kura zilipigwa yake na rais. Yani kuna vile amechukua ushawishi wake akauchukua kama ni mkubwa zaidi ya vile naona iko. Kwa hivyo hapo naona kuna shida kidogo, kuna tatizo kidogo, lakini pia si kumaanisha hakuna yani njama za kisiasa. Hizo pia ziko tu. Na nikitaka kuzungumzia hii mambo ya kuomba msamaha. Hii mambo ya kuomba msamaha, ningetaka wote wawili, naibu wa rais pamoja na rais, waombe wa Kenya msamaha. Kwa
hawajaweza kutekeleza mambo ambayo walisema watatekeleza wakati wa kampeni. Walisema wataboresha uchumi, bado hatujafika hapo. Walisema wataboresha afya, tuna changamoto chungu mzima sekta ya afya. Walisema wataboresha elimu inaendelea kuzorota. So ningependa yani warudi kwa Wakenya kama viongozi wawili wakuu wa taifa na waombe msamaha na waongee, warudi wafanye labda mazungumzo, waelewane na waone kama itawezekana kufanya kazi pamoja. Uhuru na Ruto sahi akiwa naibu rais pia walikosana na ilikuwa ni ngumu sana kufanya kazi pamoja, lakini walivumiliana. Walivumiliana na wakamaliza muhula wao mpaka tukaenda uchaguzi, tukachagua president mwingine. Mbona ni nini ngumu sana ambalo hao wawili hawawezi vumiliana hadi 2027? Na ndipo hapo swali langu linaingia la pili la haya yote ambayo tunayashuhudia. Kuna wale pia wanajihisi kana kwamba ni tamaa za siasa. Wengi wanahisi katika nafasi yake kama naibu rais ashaonyesha tayari tamaa ya kutaka kuwa rais mapema sana. Sijui kama imejitokeza hivyo. Haijajitokeza. Angekuwa anataka kuwa rais, angekuwa anauza sehemu moja, anajiuza kama mtu wa kupigania. Kwa hivyo kwa nini anauza sehemu moja? Anajaribu kuwarai watu wa sehemu ya Mlima Kenya wamuunge mkono, apate ile nguvu ya eneo moja, kwa sababu kumbuka alipochukua hatma ya ofisi ya naibu wa rais alikuwa amekuwa tu mbunge muhula moja, na hata ndiye aingie hiyo kiti ya ubunge nafikiri kuna mbunge alikuwa amefariki, ikakuwa ni by election, alichukua miaka 5, lakini before kabla hiyo anyway hajakawia, si mbunge mwenye amekomaa katika kazi ya bunge na hata kwa siasa. Kwa hivyo alikuwa anajaribu kujijenga na kujiimarisha yani kisiasa, ndio aweze kupata ile support ya eneo ya Mlima Kenya. Nadhani ndio maana ameshinda akizungumzia mambo ya mlima kila wakati, kwa sababu anajaribu kujenga hiyo na kuimarisha hiyo support ya na tutasema anajaribu kujenga kwa sababu hata William Ruto kabla hajaingia uongozini tulisikia mengi, hata watu wa mlima, kuna wale walikuwa wanapendekeza majina tofauti. Ilikuwa unasikia jina kama waziri sasa Kithure Kindiki achukue wadhifa. Kuna wazee pia wanasema hili tayari walikuwa shalionea kitambo. Unasemaje hilo Abel? Zile kura ambazo zilipiwa na wale wabunge walikuwa wanatafuta mtu wa kumpatia rais ambaye ni wa sasa kukuwa naibu wake. Walikuwa na maono. Wengi wao waliompigia Kindiki kura walikuwa wanaelewa kwamba mtazamo wa kisiasa wa Rigiji ni duni. Na ndiposa wakasema wacha tufanye nini, tumpigie profesa kura, wakampatia support. Lakini nasikia kwamba kulingana na waliokuwa katika kile chumba ambapo walipigia kura, rais mwenyewe aliamua kumchukua truthful man kama candidate wake. Na ilikuwa makosa. Ukiangalia siasa, kuna uwezekano wa hali ya juu kwamba William Ruto angepata kura za Mlima Kenya hata kama angechukua Anne Waiguru ama hata Kindiki kama running mate. Kuna uwezekano ama hata Moses Kuria. Kwa hivyo vile amesema Rigiji anajaribu kupandisha bei yake ya kisiasa kwa kiwango ambacho pengine hakina ukweli. Na nirejelee jambo ambalo nilisema mapema, ni kwamba alipogundua kwamba anafanya makosa, si kwamba rais wake hakumketisha na kumwambia wacha kutumia lugha ambayo ni ya kutawanya Wakenya. Tayari tuko na shida nyingi. Mahali tumetoka kama taifa, tuko na shida za kikabila, tuko na shida za ufisadi, tuko na shida kama hizi amesema, mambo ya afya, shule na kadhalika. Tungependa kupigana na hizi shida zote tukiwa tumeshikana. Wewe ni naibu wangu. Wakati nimetoka nje ya nchi na kuacha hapa kama rais, wacha lugha ya kutawanya wa Kenya. Rigiji aliendelea. The president has actually come out so many times akisema tuache kutawanya wa Kenya. Tumemsikia akisema mara kadhaa. Huo ujumbe alikuwa anapatia naibu wake.
the deputy president has consistently made that mistake. Makosa ya deputy president ambaye sasa ni president wakati alikuwa chini ya uongozi wa Uhuru na makosa ya Rigiji ni tofauti sana. It's one thing to be accused of corruption, it's another to come out as a champion of one tribe and you are deputy president. Wale ma-advisors wa Rigiji wamemwangusha kabisa. Na kama ni yeye aelewi, aende nyumbani, angoje, he can go back and vie for Madhira, akuwe mbunge. Apande tu mpaka afike mahali elewe kwamba mimi nikichaguliwa kama naibu wa rais, nafaa kuwakilisha nchi nzima. Ndipo afanye nini? Atafute mtu amfanye running mate. Kuna hii hoja ambayo imejitokeza hivi majuzi na tuliona viongozi wanawake walijitokeza pale wakasema kama naibu rais Rigathi Gachagua atabanduliwa basi hiyo nafasi ipatiwe mwanamke. Sijui mnahisi vipi? Tuanze na mwanamke Vivian. Sioni kama ni hoja ambayo tunafaa kuangazia sana, kwa sababu mtu kuchaguliwa naibu wa rais hauchaguliwi kwa sababu ya jinsia. Unachaguliwa kwa sababu ya uwezo wako na uwezo wako wa kuashiria watu na kuhamasisha watu. Unahisi hawa wanawake viongozi tulionao wanaweza? Inalingana inalingana na labda ni mwanamke yupi, lakini kwa saa hii kusema ukweli sioni kama kuna mwanamke ambaye kiongozi ambaye nikimwangalia Kenya saa hii, katika taifa la Kenya, ambaye ana huo uwezo wa kuunganisha tuseme kama jinsia ya wanawake na kuwahamasisha kuunga mkono labda nini moja. Unatarajia kuona nini? Kwa sababu kwa mfano kunao hawa viongozi, tuko naye Martha Karua, tuko nao kina Anne Waiguru, wamejitokeza wote, Millie Odhiambo wapo. Hawa wanawake ni lipi ambalo wamelikosa ile ambao unasema jamani kile ambacho hawaweza najaribu kusema Frida ni mamlaka haipaswi kupeanwa kwa mtu kwa shauri tu ya jinsia. Ni sawa. Yani kama tutapatia mamlaka, kama tutapatia wadhifa mtu fulani, Mkenya yoyote, iwe mwanamke ama ni mwanamume, basi iwe tu si ni jinsia tunaangalia, tuwe tunaangalia labda elimu yako, experience yako, uwezo wako wa kuashiria Wakenya wengine na wa kuhamasisha watu. Yani tuangalie yani mambo broad, isikuwe tu ni jinsia yako tu, yani tunakuchagua tu kwa sababu tunataka naibu wa rais ambaye ni mwanamke. Hapana, tuangalie kabisa uwezo wa huyu candidate ni nini. Wacha nikurudishe nyuma kidogo. Wakati pia Raila Odinga alipokuwa anawania kiti hichi alimchagua naibu wake kama Martha Karua, na kulingana na usemi wako umesema kufikia sasa hujaona ni mwanamke yupi ambaye anaweza jaza ile nafasi, kumaanisha alikuwa pia yeye amegonga nje. Okay. Kama mwanamke ambaye yuko uongozini, ukweli ni kuwa binafsi sijaona kiongozi ambaye ni mwanamke ambaye ameshikilia wanawake chipukizi, wale ambao wamejitokeza katika uongozi na kuwahamasisha, kuwa support. Wengi wao ni misemo tu, alafu wanatumia hiyo card ya jinsia kusongesha agenda yao bila kufikiria wanawake wengine ambao wako kwenye hiyo space. Kwa hivyo kitu sitaki mwanamke apewe cheo kwa sababu ni mwanamke. Nataka ukipewa hiyo cheo upewe kwa sababu yani una huo uwezo wa kuleta mabadiliko. Kama utaangazia sana mambo ya wanawake, yani ikuwe ni kitu unaweza fanya, si tu cheo ambayo inakufaidi like binafsi. Na tukisema hivyo, okay, sasa umesema Martha Karua, yani kuna wanawake ambao ndio wamekita mizizi uongozini na wamefanya mambo mengi kama Martha Karua, wamejaribu, lakini unaona bado lazima ukiangazia kisiasa tunasema numbers. So tunataka pia mwanamke tu si joyrider, pia unaingia hapo na kuna ile value unaleta. Unaona, kama ni kura yenye tunataka asilimia fulani, yani pia wewe kuna vile unaweza hamasisha watu wako, unaweza ashiria watu wako na waunge mkono
mrengo ambao uko. Si tu kwa sababu sasa Vivian ni mwanamke so tumpatie, hapana. Lazima kukue yani na ile uzito analeta pia. Amezungumza mwanamke Vivian, hana imani na wala wanawake viongozi ambao tuko nao kufikia sasa kuchukua wadhifa wa naibu rais. Unasemaje Abel? You know, kwa historia yote ya wanadamu tunaambiwa kwamba maadui wakubwa sana wa kina mama ni akina mama. Hiyo na si ukweli. Siungi mkono. Ukiangalia uongozi wetu wa Kenya, kuna wanawake ambao wamejitokeza na wameonyesha kwamba wako na uwezo wa kuongoza. Tukianza na Charity Ngilu ambaye alikuwa gavana wa Kitui kwa muhula mmoja, ako na uwezo. Ukiangalia huyu gavana wa Homa Bay, Odhiambo Mili, Gladys Wanga, ako na uwezo. Ukimwangalia Anne Waiguru, by the way, Waiguru angekuwa a better deputy president hata kuliko Rigiji. Okay? So wale wanawake wamejitokeza wakasema Rais William Ruto angalie kama kuna uwezo wa kutafuta mwanamke kama deputy president au wako sawa. Tuko na wanawake ambao wanaweza wakafanya kazi vizuri hata kuliko sisi wanaume. Lakini pia ningependa kukubaliana na yeye kwamba hatufai kupatia wanawake mwangaza ama vyeo kwa sababu ya jinsia tu. Lazima kukue na huo uwezo, experience, pengine masomo ya kutosha. Lakini mbona tunawapatia wanaume na wakipatiwa nafasi kama hizo baadhi yao wanachemsha? Rudia swali. Ni kasumba. Ni kwa nini ikija katika huu mdahalo wa wanawake na wanaume, wanaume kidogo ni kama wanapata favor, na wakipatiwa zile nafasi wengi wao wanachemsha? Kwa nini basi hamna imani tena na huyu mwanamke ambaye tayari yeye ni kiongozi? Ukiangalia kwa umetuambia tu kwa uchaguzi uliopita, one of the candidates alikuwa na mwanamke kama running mate, na kura ambayo Raila alishinda nayo ni kidogo sana, chini ya 250,000. So we were very close to having Martha Karua as a deputy president. So inaonyesha kwamba tumefikia mahali ambapo Wakenya tuna imani na uongozi wa wanawake. Kidogo tu Martha Karua kuwe naibu wa rais. Aibu ni kwamba hata MCA wa mahali pake pale alichaguliwa na chama gani? Cha UDA. Na naelewa ni sababu in Mount Kenya kulikuwa na wave ambayo ilikuwa na mkono nani? William Ruto. Alifanya kazi yake vizuri. Huyo ni mwanamke ambaye ako na experience, amekuwa mbunge kwa muda mrefu, amekuwa kiongozi wa chama, hata saa hizi yeye ndio kiongozi wa chama cha NAK Kenya. Kwa hivyo wanawake wa nchi yetu wamepiga hatua ukiangalia mambo ya uongozi. Na nina imani kwamba 2027 running mate wa William atakuwa mwanamke. Ndio tusonge karibu kupata rais mwanamke. Hata sasa tunaomba sana Marekani wapate mwanamke wao. Ushatupatia darubini kwamba Rais William Ruto atataka tena kurudi. Most likely. Atataka kufanya nini? Umesema 2027 running mate wake atakuwa ni mwanamke. Atakuwa mwanamke. Kumaanisha kwamba uko na zandani kwamba anataka kurudi, anatabiri. Hayo ni mimi hufanya utafiti, I do research. Na mimi ni descendant wa Prophet Sakawa. Kwa hivyo kuna mambo mengine naona. Iwapo Rigiji atapelekwa nyumbani, ni nani ambaye anafaa kiti hicho? Hicho kiti kulingana na mambo ya kisiasa, political, as a political scientist, kiti kitarudisha Mount Kenya. Ndio watu wa Mount Kenya wajue kwamba Rais William Ruto ana shida na watu wa Mlima Kenya. Hako na shida na mtu mmoja tu anaitwa Rigiji. Kwa hivyo hata kuenda kujaribu kuharibu kura ya William Ruto Mount Kenya, atauliza swali. Mimi sasa tuko na mawaziri 19. 7 ni Mount Kenya. Okay? Kwa sababu Rigiji amewatetea. Hapana. The cabinet is constituted by the president. Akitaka kuwatoa si atawatoa tu, lakini 7 wametoka Mlima Kenya. Hata bonde la ufa mahali ambapo rais mwenyewe anatoka wako na mawaziri wachache kuliko wapi? Mlima Kenya. Atatoa Rigiji, watatoa Rigiji na ataweka Mkikuyu mwingine ama Mmeru, mtu wa Mount Kenya. Kwa nini? Deputy president atawaambia kitu chenyu ndicho hicho. Na akiteua mtu wa kabila tofauti itaweka wapi taifa? Sasa hapo watu wa Mlima Kenya watakuwa na shida, watasema ukweli Rigiji alikuwa sawa akisema usiguse mlima. Lakini atacheza siasa, kiti arudishe Mlima Kenya, awaambie mimi sina shida na mlima. Na akiwaambia hivyo, zile kura ambazo William Ruto atataka kupata kutoka Mlima Kenya ndiye ashinde kiti raundi ya pili, atapata tu. It will be so easy.
Wanasema pia kumtoa naibu rais Rigathi Gachagua si mteremko vile wengi wanavyofikiria. Na ukiangalia kikatiba ni kwamba hoja kumtimua naibu rais sharti ungwe mkono na angalau thuluthi moja ya wabunge, na hitaji pia la vipengele vya 144, 145 vya katiba pia vile vile vinahusiana na kuondolewa kwake, vitatumika katika mchakato mzima. Na pia angalau thuluthi mbili ya wabunge ambao ni 233 lazima wataunga mkono. Na tayari tumepata saini zaidi ya hiyo. Lakini pia tumeona naibu rais amealikwa kufika mbele ya wabunge Jumanne ijayo. Oktoba itakuwa ni tarehe 8 ili kujitetea. Na amepatiwa ruhusa na spika wa bunge Moses Wetangula kama atafika pamoja na mawakili ama pia mawakili wa mtetee. Mnavyomjua Truthful Men, mnaona atajitokeza? Atajitokeza. Vivian una imani sana. Atajitokeza, atasema ukweli wake. Hata hitaji mawakili. Ile siku amzungumzie kwa niaba yake. Nadhani atakuwa na wakili. Mawakili watenda naye, lakini nina imani kuwa yeye mwenyewe atajizungumzia, atajiwasilisha. Tunavyomjua Truthful Men ni mtu ambaye atanyamaza, atasema ukweli wake na atasikizwa. So tusubiri tu tusikie jinsi ambavyo atajitetea akifika pale bungeni. Alafu tuone kama huo mswada labda utapita ama utaanguka ama kama itawasilishwa sasa Senate. Ndio tujue way forward itakuwa vipi. Lakini hapa mbele naona itakuwa ni vita kali. Naona itakuwa ni vita kali manake sioni kama Rigiji ni mtu ambaye yani unaweza mtoa kwa urahisi. Atapigania yani hiyo nafasi. Hata ukiangalia tu vile ambavyo alikuwa na vurugu kabla ya uchaguzi, ile vurugu alikuwa nayo na serikali ya Uhuru Kenyatta, lakini alikaa ngumu. So hata kwa saa hii unasema kwamba yeye ni simba kivyake. Hata kwa saa hii sioni kama hata kama ni kumtoa mamlakani, sidhani kama itakuwa ni jambo la rahisi ama jambo tu yani mtakuja tu na mtoe na maisha iendelee. Nafikiri atapigania nafasi yake vile inafaa. Haya, tunafahamishwa na mwelekezi kwamba muda unazidi kutupatia kisogo. Abel, tukimalizia kabisa, tuseme Rigiji anakusanya virago vyake anaenda nyumbani, ama tuseme Rigiji atapambana kama simba mlivyosema, aiweke ile nafasi yake kama naibu rais. Tujifunze lipi kama Wakenya na pia yeye ajifunze lipi? Tunafaa kuelewa kwamba tunapochaguliwa kwa wadhifa wowote ule, tuelewe tujue tunafaa kufanya nini. Tusiingie kwa kiti alafu tukafanya kazi ambayo ni chini ya mahitaji ya hiyo ofisi. Rigiji ni kama kuelewa kazi ambayo anafaa kufanya kama deputy president. Akisurvive, he has to learn. Amefanya makosa. Na hayo makosa ni moja tu nazidi kurudia, si mambo na ufisadi, sababu nimesema watu ni wakora. Ukifuatilia wabunge wote, MCA, ukifuata tu mpaka huko pengine State House, utapata kuna shida ya nini? Ya mambo ya na mali ya umma. Sasa hayo mimi siangazii kama shida ya Rigiji. Shida yake ni kwamba alipochaguliwa kama naibu wa rais, yeye alisahau ameshinda akiongea kama kingpin, ama kama MCA, ama kama MP. Alikuwa elevated, it's like he was not ready. Na hicho ni kiti ambacho kama angejipima one hajafikia kiwango cha kukuwa deputy president, angeacha profesa afanye nini? Ashikilie kiti. Ndiye akiongea anaongea kama a president in waiting. Kwa hivyo asome adabu. Akitolewa atakayeingia, nina hakika kwamba na niko na imani hiki kuanguka kwa Rigiji kutakuwa lesson. Huyu atakayeapishwa kama deputy president atakuwa anaongea kwa niaba ya Wakenya wote. Tusonge mbele kama Wakenya wote. Na sababu tuko na shida mingi kama nchi. Jambo hili limalizwe kwa haraka. Turudi kuongelelea wale Wahindi ambao wanataka kuiba nini? Airport. Tuongelelee hii maneno ya kuharibu university funding. Tuzungumzie mambo ya nini? Ya hii healthcare. Unasema mambo ni mengi. Mambo ni mengi. Ya Rigiji ni kidogo. Tumalizane na mambo ya kumbandua naibu rais. Haraka tuingie mambo ya alafu tugange yale ambayo ni makuu. Asante sana jamani, ni wachambuzi wangu wa siasa haya, Abel Oyeyo pamoja na Vivian Tana. Asanteni sana kwa kuungana nami katika taarifa zetu na pia mahojiano yetu ndani ya NTV, tukiangazia swala zima
letu la hatma ya naibu rais Rigathi Gachagua. Mtazamaji, pia mimi natoa shukrani zangu kwako wewe kwa kuungana nasi katika matangazo yetu kutokea mwendo wa saa 3 hadi sasa ni saa 8 na dakika 6. Lakini kumbuka kwamba kabla hatujaanza haya mahojiano tulikuwa na kipindi maalum, kongamano la Earthwise, kongamano ambalo linaashiria masuala tu ambayo yanalengana na mabadiliko ya tabia nchi. Na baada ya mapumziko haya mafupi tutakuwa tunaangazia kongamano hilo, tujue kufikia sasa wamefikia wapi na ni wageni wepi ambao wamezungumza tu katika kongamano hilo. Niite Frida Mwaka, siku zote nitaitika, sina la ziada. Kwa hiyo This is NTV. When it comes to touching our faith, that one, there is no compromise about it. We're not going to let man to tell us or the devil to tell us who we are or what we are. Our expectation comes from the righteousness of God. Anything other than that is wickedness. Where did you come from? Come. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. This week on Churchill Show. Mtu ana aibu. Ako bunge hajawahi changia kitu lakini ako bunge. Hajali mshida yako. Padana na paunza natembea hivi kumbe ni family pladi. Ukienda kwa gym 90% it's women. Cause piga. Polisi wa Kenya na kizungu ni kama president na ukweli. Did I ever say how I feel about you? NTV, turning on your world. NTV, turning on your world. Hello everyone, we are the Green Edu Dancers. And guess what? We are going to be on the cross of our show this Sunday. Come catch us dance and bring the energy. You don't wanna miss out. Join us live as we hang out with Susan Grace and Son of Nation. I'm a testimony. I'm here to testify. This Sunday from 11 a.m. to 1 p.m.
Ninapenda Yesu niulize mbona. Amenitoa nikikula nyona. Deli kila siku ni uomba. Mbona niulize mbona. Where did you come from? Hamlet. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. Are you ready? Lete kingari ni kuseti ya kifua. Niko na dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Tunakubali. Gateka. Gateka. Kila mtu. Cash pop za Nyandarua ni mawaru. Only on NTV. The Trend, brought to you by the Year Account from Cooperative Bank. Get that money, better save that money, alafu. Yeah, yeah. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah, yeah. Life jipe, na sio kesho. Make it happen right now, not yeah. Dadangu, majina ni nani? Patricia Munyoke. Kutoka area gani? Kitui. Jina nani? Amisi Kazungu. Kutoka area gani? Marekani Mkilo. Majina nani? Anita Stanley. Anita Stanley. Kutoka maeneo gani? Inherited. Tafadhali. Ukafika hapa masaa mangapi? Masaa 12. Tayarisha pilipili. Cheza Loto Moto. Shinda pesa moto moto. Where did you come from? Hamlet. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. Let me say how it's a pleasure for me and an honor. It's an honor to be here to address you on this Earthwise program, Summit 2024. And I've been associated with this program because of my past immediate assignment in energy, where, you know, Kenya is a champion and we are the darling of the world in terms of working the journey to achieving energy mix 100% renewable, because energy generation in many economies is a great pollutant. It's a great contributor to challenges of climate change. Lots of the world over today still generate power on coal, on diesel, the heavy fuel oils, and we have a challenge that we see today. So Earthwise, you are doing a great job in disseminating, in basically bringing us together to talk and walking the yardstick to make sure that we achieve on our promises that we truly need to, as Monica did say, Wangare said, we need to protect planet Earth. So it's truly an honor for me to be here at this Earthwise Summit 2024 to share with you what the Ministry of Roads and Transport is doing as a contribution on equity, innovation, resilience in the face of climate change as the theme of this year's Earthwise Summit. The why, the what we are doing is what we'll see what we are doing in roads and transport today. And as you may be aware, my ministry is responsible for overseeing a multimodal integrated transport system consisting of railways, highways, roads, waterways, and aviation systems. The ministry has therefore articulated its policy in the Integrated National Transport Policy, whose
overarching vision is a world-class integrated transport system that is responsible to the needs of the people, and its mission is to develop, operate, and maintain an integrated transport system that is efficient, reliable, safe, secure, that would achieve sustainable development. I just came back from kind of a similar summit in Beijing where we talked to global transport sustainability, which is, so the world over is on this subject. And so again, nation group, you're doing a great job. The goal of the policy for the transport is to increase the transport sector contribution to the sustainable socio-economic development of Kenya. The integrated national transport policy has 3 strategic objectives. 1, to meet overall government of Kenya development objectives as contained in our Vision 2030, its development plans and the bottom-up transformation agenda, regional and international development goals and aspirations. The second objective is to promote national, regional, and international integration for increased trade and exploitation of the socio-economic potential of our resources, and to reduce disruptive effects of environmental disasters due to climate change. Ladies and gentlemen, why is climate change at the core of our transport policy and development agenda? As a ministry, we are aware that transport infrastructure and services are vulnerable to climate effects, such as high temperatures, and we do know from our schooling that when the temperatures are high, things expand. When they cool, they contract, and you can imagine what's happening to our thousands of kilometers of our tarmac roads because of high temperatures, increased precipitation, flooding, and drought. As we have seen in the past several years, when our country has really been impacted by climate change, which could even be due to what other countries around us are doing, not necessarily what we are doing. So it's a global agenda today. We are also aware that impacts of climate change, if not mitigated, can have serious disruptive impacts on our transport systems in terms of high construction and maintenance cost of infrastructure, high transport operating cost, freight and passenger time losses when we are stuck in our traffic and so on and so forth, and in the meantime we are polluting and not moving because we are burning fuel, and which have direct effects on our mission as a ministry and the competitiveness of Kenyan goods and services in the global market. We are also aware that the transport sector is one of the highest contributors to the greenhouse gases emissions because it is predominantly driven by fossil fuels and account for 23% of the total human-made carbon dioxide emissions worldwide. During lunch, I was just discussing with Monica and Zainab the fact that even as we disseminate and look at areas of focus, we need to focus more maybe in this area, particularly transport, since Kenya has done very well in the energy generation, because EV is yet to catch up, though we are doing a lot of work in that space. In Kenya, the transport sector is almost entirely powered by fossil fuel, given that the sector utilizes about 72% of the petroleum products imported into the country. In 2015, the transport sector accounted for 13% of greenhouse gases emission, with projections indicating that this would rise to 17% by the year 2030, driven by population growth and, of course, industrialization. Kenya today, as we are aware, and sorry for talking too much about energy, spends over $7.2 billion, $7.2 billion annually. You know, $7.2 billion, I'm looking for $5 billion to build the standard gauge railway to Kisumu, Malaba, and 7.2 is a lot of money, and that is foreign exchange.
So we spent 7.2 billion US dollars of our scarce and hard-earned foreign currency to import fossil fuel, whereas we can quickly leverage on our 92% cheap renewable energy mix from geothermal, hydro, solar, and wind to power our mobility industry and save the economy from forex outflows, and therefore use those forexes much needed to do other things that we don't have capacity. And wind, solar, geothermal is abundant. So we don't have to be importing and spending 7.2 billion when we could actually move quickly and, more importantly, address sustainability, address the issues of pollution and therefore climate change. With the rapid development of the global economy and the continuous growth of the population, transportation demand steadily increases, putting tremendous pressure on the environment and society. As a result, development of transport infrastructure works against efforts towards sustainable terrestrial ecosystem, frustrations, and fighting desertification, land degradation, biodiversity loss, while on the other hand, the transport infrastructure assets also become vulnerable to climate stresses, and hence the need to build resilience to cope with climate change impacts. Ladies and gentlemen, allow me to share a few experiences and a few more numbers of the climate change effects on some transport infrastructure during the El Nino 2023-2024, which is still very fresh, when cities like, or towns like Garissa were underwater, and then so on and so forth. The meter gauge railway, for example, and we are aware what happened around Kejabe, network was built in the 20th century, but not designed as climate resilient infrastructure, suffered extensive damage, especially in the Kejabe-Escamian area, among other areas, and to make such areas climate-proof will require approximately close to 6 billion, 5.975 billion. So we need 6 billion to be able to really create an embankment to make our transport rail system more resilient to the climate change. And yet, if we address the climate change issues, we'd be okay with what we have. The standard gauge railway network was designed to withstand adverse climate conditions. However, there is need to undertake improvements on the network, such as herringbone slope protection, concrete grouting, reinforcement, drainage solution, and restructuring. And my ministry has estimated that to require about 4 billion Kenya shillings. So numbers which are just kind of mind-boggling. The road network climate proving requires, as a result of El Nino that I talked about, 23-24, estimation of about 30 billion Kenya shillings. We appreciate, therefore, that sustainable transport is a key catalyst for realization of United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development by supporting human society, sustainable development from the economic, social, and environmental sustainability perspectives, and that we need to put more efforts to achieve the goal. What are we doing as a ministry to provide and maintain as a really resilient transport system for a sustainable future in Kenya? Ratifying, domesticating, and implementing all relevant international and regional conventions and protocols and agreements relating to climate change is one of the things we are doing, so that we work together with the rest of the world. Aligning the integrated national transport policy intervention with international agendas such as sustainable development goals that cover environmental degradation, climate change resolutions, among others. Developing an e-mobility policy. In fact, it is at the tail end. I think my technical team are presenting that to me. Therefore, we'll be able to work on legislation, work on regulations, and be able to really move quickly on the e-mobility space, which I talked too much towards leveraging on our
energy mix, and therefore even cutting costs in terms of exporting our few forexes that we earn, not so much as a mineral country, but from our agricultural produce. So we are developing an e-mobility policy and measures to promote the adoption of e-mobility across all transport modes, including supporting infrastructure to reduce the greenhouse gases, emission, and noise. In maritime, the ministry is implementing the green port policy. We have our new port in Lamu, and we'll try and work to make it as green as possible. Currently working with the county government to develop a national urban transport policy whose objective is to enhance the capability of urban areas to plan, finance, and implement programs, projects, and measures designed to fulfill the mobility needs of people and businesses in a sustainable manner. In particular, the UN or the National Urban Transport Policy is to promote multimodal urban transport and land use planning to enhance the development of integrated mass rapid transit system and non-motorized transport, which are crucial to the reduction of greenhouse emission in urban areas. We're also establishing institutions with enhanced mandate and resources to focus on environmental protection and enhancement. For example, we have strengthened our policy framework to test for and monitor vehicle emissions more effectively with the NTSA system. The National Urban Transport Policy will be more focused on emission, vehicle emission monitoring. Improving climate resilience of transport infrastructure services by introducing regulation for climate risk assessment as mandatory parts of strategic environmental and social assessment regulations for transport policies and programs, and environmental and social impact assessment regulations for all projects is one of the things we are also focusing on. Planning to establish a well-resourced climate change coordination unit to coordinate adoption and mitigation activities in the sector and ensure annual reporting on performance of climate action. And therefore, we'll be working closely to work on the dissemination agenda. Providing the regulatory framework and appropriate fiscal policies to promote energy efficient and low emission freight transport, including shifting long distance freight from road to rail. The day before yesterday, I was working and trying to understand as the new minister, I'm about 2 months old in office now, and seeing how can we use more of the rail transport to move people to work. And from one of the lines that I witnessed and commissioned some of the stations on Wednesday, from Ruiru, coming all the way to, that is the Nairobi line, we move about 5,000 people with one wagon and of course several cars. Whereas if you are moving that by matatu, you can imagine to move 5,000 people. And that is done between 6:45 in the morning and by 8 o'clock they are all at the railway station and we return them back home in the evening. It's also some of the things we are doing to really consolidate and ensure that we shift more to really rail, moving cargo, moving, using more huger, bigger, and of course rail systems so that we can remove and decongest the city and reduce pollution and so on and so forth. Also pursuing innovative technologies in the field of environmental conservation and use of alternative materials with less carbon footprints in transport infrastructure and construction. Developing capacity in terms of personnel and technology to support production and deployment of renewable fuels such as nitrogen, such as biofuels or green hydrogen technologies which are already working in Kenya. In fact, there is a plant on green hydrogen which is already running within Oserian Flowers, and I know Kenyan is doing a lot of work in this space.
We are also working on forging closer cooperation with industry. So the Nation Group, you are not alone. Let's build partnerships to work together, and the rest of the industry and international organizations to ensure that up-to-date information on climate change impacts and adaptation measures for transport is available, widely disseminated and taken into account by policymakers, transportation planners, and engineers, so that we have an ecosystem that is conscious all the time of climate change, sustainability, as we build to develop our cities, develop our ecosystem. Let's work together with readily available information so that we can work together in this space. Ladies and gentlemen, in conclusion, I would like to reaffirm my ministry's commitment to working with all key stakeholders in the climate change space to the development of resilient transport infrastructure and services for a shared future where all Kenyans can thrive in a sustainable and inclusive environment. Allow me also to basically touch on the simple things that we can do together as Kenyans, planting a tree to address sustainability. Trees are good carbon sinks because of the biology of how a tree breathes. And therefore, in my ministry today, under the presidential program, as part of achieving the 15 billion afforestation program to raise the forest cover to a high percentage of, we are working on what, close to 15%. My ministry has been allocated to plant 3.7 million trees every year. And how do we achieve this target? We sit at the ministry with the various, with my 2 state departments, with the various agencies, and share out these 3.7 billion trees. And depending on capacity of every state agency, we have adopted a forest mangrove planting in Dogokundu. We have also been allocated in Homa Bay, Rangwe, Gembe, and Kwasi wetlands. And so we share out in those ecosystems with the enterprises, those 3.7, and ensure that the ministry goes out to inspect and ensure that we are meeting our targets once every month. I'm out with the whole, but we build programs also with our community-based organizations in those areas to be able to support the tree planting, tree growing, so much to say, including ensuring that those trees do mature. And therefore, there's so much that we can do together in supporting our climate, supporting our environment, and truly making our ecosystem sustainable to give us the comfort that we need. Because, you know, Mother Nature can be harsh. When you see a landslide, the kind of things we see in Moranga, what I just mentioned of Kejabe rolling down and carrying. In fact, today, the railway line to Western Kenya is still closed because we have not managed to fully rehabilitate the wash-off and so on and so forth. You'll also recall the preservation that the government went out of its way, including the president making a pronouncement to preserve a tree in Westlands, that Mugumo tree as you enter the expressway, or the Marabu stock birds preservation in Nyayo Stadium, where the expressway again had to be. So there's so much that we can do together to be able to address the ecosystem of sustainability of our climate. So Nation Group, again, through this program, Earthwise, on equity, innovation, resilience, in the face of climate change, the Wise and the North, let's work together. We are available to cooperate. And as a Ministry of Roads and Transport, you have my commitment. I can be a true partner in this space to ensure that we all achieve this sustainability program. Thank you
very much. Asanteni. I don't know if you can hear me. Thank you very much. Yes, thank you so much, Bwana CS, for your commitment and also emphasizing on the importance of partnerships because, like we said, since we began the summit in the morning, that it is not just one person's individual responsibility or an institution or the government. It's all our collective responsibility just to make sure that, we champion towards climate action. So we really, really thank you so much for that, Bwana CS. I'm still stuck. Maybe nimekwama hapo kwa $7.2 billion annually. Hapo ndo nimekwama. But clearly that tells you that there's so much that needs to be done and there's so much that we can do. And what a way to set the tone for the next panel discussion that will be led by our sustainability editor, Ms. Zainab Wandati, who is also the host of Earthwise program on NTV. How many of us have watched Earthwise? Najua wengine mnainua tu mkono because Zainab amesimama, eh? But if you've watched Earthwise, you know very well how passionate Zainab is as far as climate change is concerned and climate action and what we all need to do, from communities to institutions to organizations and of course governments as well, both county and national governments. So Zainab's panel will be focusing on greening infrastructure, building sustainable systems for the future, and she'll be tackling the topic how infrastructure and cities can be made climate resilient to withstand extreme weather events. So ladies and gentlemen, let's give her a big round of applause as she gets ready for the stage. Zainab, the floor is yours. Thank you very much, Winnie. How are you, everyone? Are you well? Mumekula mmeshiba? Great. So I promise this is the last panel. I promise it's the last panel. And then we can have a Q&A. I don't know how much time Waziri will give us. Maybe some of you have a question or two you'd like to ask him about maybe why we don't have cycling lanes. You could ask him something along those lines. But in this next panel, we're going to talk about green infrastructure. How can we make our infrastructure, our buildings, our homes, our projects resilient to this challenge that is climate change that we all face? Your traditional hut, when you build it with mud and you put grass on the roof, is that a resilient infrastructure? When you slap solar panels on your roof, is that a resilient house? What does it mean to actually be resilient? And so to have this conversation, I'd like to invite my esteemed panelists, starting with the governor of Mandera County, who has honored us with his presence today, His Excellency Mohammed Adan Khalif, the governor of Mandera County. Please come and join me up here. We have Ms. Nasra Nanda, who is the Chief Executive Officer of the Kenya Green Building Society, as well as the nominated member of the Nairobi County Assembly. Karibuni sana. And last but not least, I'd like to welcome Dr. Robert Sangori, who is the lead building climate resilience with the Urban Poor Program in the Ministry of Lands and Public Works. Karibuni sana. Louise was supposed to join us on your program. You can see Louise, a lawyer and an environmental planning expert, but she's been taken ill and is therefore not able to join us. Karibuni sana. Karibuni sana. So before we start, I'd like us to watch a short video which will explain why the governor has come all the way from Mandera to join us here today. Please direct your attention to the screens. Seeing a greening program at my age now is a dream come true. Mandera is more beautiful, it's more greener. It's not only a victory for Mandera, it's a victory for the Republic of Kenya, and it's a victory for the East Africa region. I used to carry boxes of cooking oil and running away from custom officers for 15 years, taking care of my children.
The trees are our life. We have widows, orphans, and the poor who depend on them for their livelihood. The 100% funding comes from Mandera County government. It's a very expensive program because unlike other parts of the country, in Mandera you don't just plant tree and leave it. You have to nurture it for a minimum period of about 7 years. The governor has come all this way here. I'd like you to give a clap to Mandera County for winning. Let me finish. Mandera County, because of that video, you'll see that initiative to plant trees, they won a Green Cities Award at an international forum. How many of you here have been to Mandera County? Wow, very few people. Was it that green as you saw in the video? No, when you were there last. Well, now the governor says it is. So Governor, I'd like to start with you. Tell us a little bit about this award. How did you get there? Thank you very much. And when you ask question, how many of the audience went to Mandera? I look around, I think there are about 3, including the CS have not gone to Mandera. So first of all, I want to take this opportunity to invite all of you, or to urge all of you, to visit Mandera. Because unless or until you visit a place, it's very difficult for you to know what it is. Of course, the perception out there is Mandera is a very insecure place, a very harsh climate, and all manners of negative reports. But as Kenyans, we need to travel within this country so that we know the beautiful country we own. Having said that, we participated in a program called Future Green World Congress, or Future Green World Awards. And there are about 7 categories. And one of the categories we participated in as Mandera County was Future Green, or Living Green for climate change. So we participated in the Living Green for climate change competition with the city of Liverpool in from UK, and Melbourne from Australia. So we participated in that, and we won the competition because of the concept. Now there's a video, if you have played it. We showed how Mandera looked like before this program and the current status of Mandera. So that was the award, and we represented Kenya, and by extension, we represented Africa. Thank you very much. How many trees did you plant in that program, Governor? For the last 7 years, we started with a small scale, scale it up in the year 2018, and we doubled it in the year 2022. In that city, we have planted about 250,000 trees. Oh, wow. Wow. Nasra, what is a green city? This is an area you're very passionate about. But what does it really mean when Mandera says it is greening itself? What does it really mean? Thank you, Zainab. And congratulations, Excellency. I think it's amazing for Kenya not to be only known by Nairobi or Mombasa. So I'm really proud of that. Firstly, I'd like to start by saying a green city or a sustainable city is a city that brings together communities, businesses, and nature in a way that they coexist and complement each other. What I mean by this is the built environment is an ecosystem of opportunities and challenges. So if we want to create a green city or a sustainable city, what we're saying is this city works for nature and communities so that then businesses can reap the opportunities and government can leverage the investment it needs to thrive. Thank you. Thank you. Dr. Sangori, again, still on the subject of cities. For
development oftentimes is looked at in the terms of how many skyscrapers there are in that city, what is the tallest building, what is the material used to build this building. And about a week or two ago, there was a report that says Nairobi and Mombasa have become urban heat islands, that they're now becoming the hottest towns or cities in Kenya. So, looking at Nairobi and Mombasa, would you say that these two cities are in any way close to being resilient? Thank you, Zainab. And again, congratulations to His Excellency the Governor for that wonderful video that we have just seen, putting Kenya into the map. Of course, feeding into the conversation that we are having. Majority of those who are in this room spend most of their lifetime in a city. And so how we develop sustainable cities, as Nasras just put it, is very critical for our health and for the general good of the environment. But the question you have just put in terms of how Nairobi, Mombasa, and any other city that is in our vicinity would then look like in terms of how the typologies of the housing situations looks like, is an issue that then needs to take care of the various aspects of inclusivity in terms of integrating what sustainability principles which are underlying from the design stages all the way to, we have the construction stage and the post-construction stage. How we live in the house itself, how we live in the buildings that are created, how we live in the homes. And so that aspect of sustainability then needs to bring and infuse what then we have as the green building practices. Now, the green building practices, which of course is a subject of discussion, would then tell us where we are and in terms of the contribution and the performance of these buildings in their state. So that's the point at this stage. Okay, Dr. Sangori, just a quick follow-up. Yesterday, from the panel, the discussions we had yesterday, one of the things we had was that Kenya is not short of policies. We have so many policies. The problem is implementation. So when you look at the green building codes, the building codes in the country, there are rules and regulations on which you're supposed to follow to ensure that building has enough sunlight, no building is obstructing another, but we don't follow this, and we don't implement to see that this building Zainab is putting up is actually as sustainable as possible, or it has enough sunlight. What are the challenges you're facing as a ministry to ensure that these rules are followed? Thank you. This is a combination of several factors. One of the issues you will interact with is the aspect of the mindset, which of course was spoken to earlier in this room. Some of the technologies that are being used in the construction stage, you find, depending on where you fall, the aspect that some people feel the issue of cost is still a hindrance to the full integration of the sustainable building practices or the green building practices that then would feed well into this conversation. But at the same time, the aspect of enforcement, as has been said, is a collective responsibility for all of us. It is not just the authorities, but what about the people themselves? We have right away from the developers, the enforcement authorities, and that integration is very critical so that the blame game that can come, we put it aside and see how we progressively move to the level with which what has been there in the policies you have talked about. The policies have brought, like the recently launched building code, which has very good aspect of how the green building practices can be integrated. What then you need is how we move to implementation. At the same time, even the housing policy has a whole set of elements of green building practices which have already been in the policy frameworks. What then is, are people aware of them?
So sensitization is also critical to the masses so that they know how this aspect are already enabled. One critical thing I wanted to mention is, in the past, you will realize that based on what I've just talked about, the mindset and about the issue of whether people are aware is a critical issue. So sensitization then becomes critical across board from all levels, developers, professionals, and the policymakers. Okay, so just to ask in the room, he's just talked about green building codes. Does anyone know that this exists? Just show of hands. Here in Kenya, you know it exists. So you see you have a lot of work to do to get them to know about this code. But coming back to you, Governor, degradation is a big problem that arid lands such as Mandera County faces. Degradation and erosion, a big problem that you face. And one of the key drivers of this is seen as pastoralism itself, the overstocking and things like that. So when implementing this project to get the people to plant the trees to rehabilitate the land, did you face any challenges with that? Zainab, I think you said it very well, that because of our nature of lifestyle and the pastoralism and cycling droughts that have been there because of the climate change, yes, at the beginning of the program, people were not even believing that what we are doing will happen. Because we can't, I said in my clip that in Mandera, it's not about planting a tree. You have to plant it and then nurture it for a minimum of 7 years. So they are just saying no, just like any other programs that Kupanda Miti, has been there for many years, even during the late President Moi. So they're saying this is just won't work. So what we did was just to do a serious campaign, and because we have really also appreciate the issues of climate change. If the issues of climate change, Mandera is one of the counties that really was affected. When it rains, it's floods that sweep everything to Dawa River. Even if it doesn't rain in Mandera and rains in Ethiopian Highlands, it affects us. And then the drought is what we have witnessed in the year 2021, 22, 23 was actually is one of the worst droughts we have ever witnessed in this country. So at the beginning, there was a bit of resistance. What we did was we did an awareness, a serious campaign, and we involved the communities and make the program that is a community-driven process. And we bring in the issue of families adopting trees. Because we don't just plant along the streets. We planted and then zone along the streets and give it to mothers. We targeted the mothers because we find that one, they are the main breadwinners of the families in Mandera. Two, they are always there, and I can say, I don't say men are not responsible, but they are more responsible. So what we did is we zone an area, give it to a certain family. So that's those number of trees, whether they are 30, 40, are given to one family. And then the family, they are paid a stipend of about 10,000 Kenya shillings per month. So that this family says from this tree number X to Z belongs to this family. So they take care of that. They plant, they protect, they water, they make sure that the tree grows. So how we want is, one, by doing a serious community mobilization and education, and two, we involve them in even planting. It was not just, we didn't hire people to plant. We encourage the mothers themselves to plant, they protect, preserve, and then they water. So it become a community-driven process. And once the first phase succeeded, then it's like everybody in Mandera, why can't I not plant trees? So people have even started competing, planting trees in their own plots and taking care of them. So I think with a bit of community mobilization, involving them, educating them the importance of the trees, and giving them incentives, and putting the right policies, as the engineer said, in place, then it will work.
But of course, at the beginning, they said, this thing will not work. Why? Because of the climate condition, the scarcity of water, and so many other factors. So there were specific kinds of trees you planted or just any? Specific kinds of trees you planted or just any? No, we looked for the drought-tolerant trees. Of course, you can't just plant any species, and there are those there which have already been used by communities in Mandera. So we worked with the Kenya Forestry Service Office for advice, technical advice, and NEMA team also were there, and our department. They did a bit of research and then said, with this number of these types of trees, of course there will be challenges of curing and taking care of them, but they are more of drought tolerant than others. So we did a bit of research. Okay. Nasra, we are starting to see more and more people try to live off-grid because of the challenges with Kenya Power, but we're starting to see more and more people try to live off-grid. But does putting a solar panel on your roof qualify that home as a green home? So I think what's important to realize is it is a component of greening your home. So, for example, if you were to go on a journey with the intention to be certified, then there are certain requirements you need to fulfill. But generally, going back to the drawing board, what is a green building? A green building is a building that is energy efficient, water efficient, material efficient. So using solar means you've hit one requirement, which is the energy efficient component. But you would still have the material component to look at and the water efficiency to look at. So incorporating solar in your building means that you're now starting your journey to be green, but you've essentially ticked off energy efficiency. Yes. Would it be possible to adopt some components of the traditional home, the traditional house, into greening your home? Yes. And in fact, you know, the traditional homes actually are using low carbon materials like rammed earth. That's a low carbon material. Sustainability does not have to take the model of the global north. And I think that's the misconception a lot of the times. The global south and Africa was well ahead in utilizing locally available materials. What we forgot as we modernized, I don't know, or regressed, is that we felt what we have is less than. So we need to recalibrate to understand by working with what you have and tweaking it here and there, you are actually working with what's locally available, reimagining what our culture in the context of sustainability looks like, but still winning the sustainability conversation. Yeah. Okay, so we go back to our roots. Yes. Okay. However, a lot more, there are fewer and fewer of these traditional houses these days. Like if you go to my village, you'll not find mud walled and grass-thatched huts anymore, even though they used to exist, a lot of them a couple of years back. But maybe, like you said, we need to go back to our roots. But Dr. Sangori, coming back to you, construction, the construction sector is seeing a boom in Kenya. But we also have global commitments, climate targets that we are signatories to, we participate to. Yourself, you participate actively in the COP process. So we have commitments that we have made that we need to attain certain climate goals by a certain time. But then we have this growing construction industry that seems to be growing uncontrollably. How do we balance this economic growth versus the climate commitments we made? Thank you. In terms of the climate commitments, now, the climate commitments, we also look at them in terms of other international obligations. Now, one of the key international obligations is the SDG. So in the city, for example, we are focusing on SDG 11, on sustainable cities and communities. But at the same time, we have other commitments, like the New Urban Agenda, which is agenda setting for the 20-year cycle. Right now, we are talking about the New Urban Agenda, which is Habitat 3, running from 2016 all the way to 2036, just to mention a few. But then combining this with now the aspect of the Paris Agreement, which is, of course, is what is
guiding the global conversation on climate change at the moment. But this, put into that. And the principle of leave no one behind is also there. Leave no one behind, leave no space behind. And so looking at all this, the balance has to be there. But Zainab, you will recall that we are in the African context. And what are we saying in terms of the obligation which is there? That in terms of the greenhouse gas emission, we are at less than 4% in terms of our contribution. And so, but where is our development pathway? So this is the balance that we are saying. We are not stopping our development process as we move towards sustainability, but a little bit of seeing how we integrate the sustainable principles into it. And this is what Nasra just talked about in terms of the integration of the renewable energy technologies, the integration of the overall green building practices into the development process, starting from passive building designs. One element that besides the energy, the water, the material resource efficiency, there's also the aspect of how do we promote the passive building design in a way that we are having more natural lighting also into the buildings that we are doing. And so all this put together is helping us in the balance of the development trajectory that we are moving with. I see like Nasra wants to say something there, but before that, just a quick follow-up. When Waziri Chirchir was in energy, he used to talk a lot about converting the diesel engines into hydrogen-powered engines so that you don't have to throw away the entire vehicle in the process of meeting our climate targets. How would that work for a building to convert it into a sustainable building? Is it possible, or would you need to tear it down completely and start over? In terms of buildings, and this also goes back to what I draw again from what Nasra mentioned, that there are some practices that we were having which are not necessarily bad, but need to be integrated as we move to modernizing them, but also not discarding them at all. Now, in some traditional setup of construction, the materials reuse is one fundamental thing that is still there, and it can still be used. In some cities, which may not necessarily be in Africa or in Kenya, but are good practices, which we are also talking about how to move towards that direction. You find a municipality like the governor is now here. You create a material recovery center within the municipality or within the county, where all the demolished materials would then find a way where they are collected, but then people in that setup come and pick them. And so you, instead of finding where to throw them away, they are still a resource for reuse. And all these are still part of the sustainability principles that we are saying of how those can be integrated in our practices. Okay. Governor, I'd like to bring you in that point. What would a resilient infrastructure system look like for you in your context as Mandera County? Because you're not an area that is highly developed like Mombasa or like Nairobi. Therefore, the situation might be a little bit different for you. But what would need to happen for you to say Mandera town as a town is a fully resilient town? Thank you. When the area we are talking about here, we call it a green city, is actually the area I planned when I was the mayor for Mandera just before devolution. Because in our setup in northern Kenya, as we came and settled in town, it's not in a planned way. Normally when drought strike and then we have the pastoralist dropouts, then people move to the nearest town and just settle somewhere just to get assistance from the relative. So in Mandera, we have the old town, the area they call it Bulaimpia, a section they call it Bunangufu, meaning they settle it by force, maybe that's what it means by then. So what I did that time was when we planned for the new area out of the old Mandera town, where now we have our county headquarters, we did it in a modern way. We bring in the planners, surveyors, we surveyed, beacon the area, and we designated some areas for as a green area, and we had enough road reserves. That's why we are able to plant trees along the reserves.
And for me, what I can call a green city is a city, when the place we went, the Utrecht city, the level of advance, the way they have advanced so far is now, they're even demolishing some sections of tarmac road and then turn it to green. We are yet to reach there because we have very few kilometers of tarmac even to convert in the first place. So after we surveyed and allocated the plots, we deliberately did concrete pillars so to avoid encroachment so that we have enough area for grading. Apart from Indeed, this is the Earthwise Summit that is coming to you from the Nairobi National Park. There, my colleague Zainab Bondati conducting that panel. Earthwise Summit is going for the second day. The theme is building sustainable systems for the future. It's going on live through our website on ntv.co.ke, and we're live on the socials as well. Rigathi Gachagua. Hii serikali tulitafuta na shida mingi sana. Hatuwezi kubali mtu haribu. Kenyans will be shocked. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila kona. Hapo iko kibarua. 291 members of this National Assembly pended their signatures in support of this motion. All right, welcome back. We have to Chugam cross the road at the same time. And now crossing over quickly to the impeachment of Gachagua and the public participation that has been going on for the whole day. Good afternoon and welcome. My name is James Smart. Let's start where we should, because we have our teams across the country. And let's start here in Machakos County, where the exercise has also extended before 1 p.m. with those in attendance presenting varying views on the bid to impeach the Deputy President, Rigathi Gachagua. David Mudoka, who was there for us, now reports for us and tells us this. David, good afternoon. I am coming live from the Machakos Social Hall, right at the heart of Machakos Town in Machakos County, where officials from the National Assembly are conducting public participation on the impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua among residents from the county's 8 constituencies. And at this moment, a number of residents here have since submitted their views on whether Rigathi Gachagua should go home or stay in office. And what we are seeing now are just a few residents who are still coming in to submit their views through forms. Even as you can see behind me, this social hall is almost deserted at this moment. The people who are here, you can count by number, and even some officials from the National Assembly, just showing that a majority of residents here have since submitted their opinions, have since played their part, and now it is up to the National Assembly to follow up on their submissions. Indeed, the doors will remain open here until later in the day at around 5 p.m. To 6 p.m. Before officially these officials from the National Assembly close these doors and leave back to Nairobi, where now these opinions and these views from residents of Machakos County will be gone through one by one. We spoke to a number of residents here and a number of Kenyans who came in to participate in this exercise, and some have insisted that they do not want to see Rigathi Gachagua going home. Some want him to stay in office, and have said that if he goes home, then he should go home alongside his boss, President William Ruto, with whom they came into office together back in September 2022. But of course, another section comprising of present leaders in the Kenya Kwanza administration, as well as some members of parliament from this county, have said that it is time for Gachagua to go home. And this includes Labour CS Alfred Mutua, as well as Mavoko Member of Parliament Patrick Makau, and the area member of parliament, this is Machakos Town, the member of parliament being Caleb Mule, who have said and have tried to mobilize and rally residents to support the move to kick Gachagua out of office. And so we are still here just seeing how the day progresses, just to see what will be taking place for the remaining hours today
even as this exercise takes place, this public participation exercise takes place in county number 016, and that is Machakos County. Well, thank you, David, there for that report, what's now happening in Machakos. Let's now cross over to Kiambu, where there was witnessed a clash between two groups, those in support and those opposing the impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua. This is how things were in Kiambu early in the day. Let's listen in before we cross over and get the tastes of other places in the country. Asubuhi wakati wananchi walikuwa wanakuja, kulikuwa na form ambazo walikuwa wanastahili kuwa wanajaza, lakini hawakuwa wameelezwa hiyo form inatumika na njia gani. Kwa hivyo wananchi wakakataa, na furaha yetu ni kwamba pia ofisi ya clerk wa bunge, wakati tulimweleza hatutaijaza, akakubali, kwa sababu tulijiuliza kuna form mbili, moja ambayo iko na mswada na moja ambayo inastahili kujazwa. Tukasema hatutajaza hiyo ambayo haina mswada, tutajaza hii ambayo tunapatiana msimamo wetu kama wananchi wa Kiambu County. Ingekuwa mzuri kama tungeletewa public participation in every polling station, mahali mtu alipigia kura yake. Well, such a momentous occasion in the history of Kenya and the public life of politics. Let's now get into this conversation across the country. We'll give you a taste of what's happening, where it's happening across the country. I'm joined in studio by Philip Kisia, who's a governance expert, also joined by Abdullahi Alai, governance analyst, and Professor Migaya Kech, a teacher of law, and sometimes words into politics. All right, gentlemen, good afternoon. Perhaps we start where we should. This public participation, Kisia, you've watched it, you've seen what's been happening. Have you participated, and what's your taste? What's your view of things? Well, James, thank you and my colleagues for being here this afternoon. I don't know whether we should actually, whether this process really fits within the definition of public participation. Because when you talk about the public, you talk about a wider audience. Now you find that this particular process has been limited to one station per county. So just look at the logistics. Look at the logistics involved in people moving from various parts of the county to that particular area that has been identified to allow people to participate and give their views. So, and I think that is why the court sitting in Kerugoya has made a pronouncement to the effect that this process is flawed and it should be repeated right from the constituency level. This will enable more people to participate. But as it is right now, I think they wanted to give it some form of a meaning that people have participated, and therefore, if anybody ever rushed to the courts of law, right, they would argue that indeed Kenyans were given an opportunity to express themselves. But just try and imagine. I mean, look at a county like, probably like Marsabit, and you're only giving them one station to report and give their views. There should have been a better way of getting Kenyans to participate. So you don't and think, again, yeah. and again, just giving it a few hours in a day, I think it was very rushed. So we've always had this question. I mean, looking like we're getting straight to the legal manticore, so I'm going to get Prof into wedding, before we got this. There's always been a problem with this question of public participation. What level, what's the threshold? And straight on, it appears this is the first thing that is happening with this sort of public participation of this impeachment of Gachagua. What is this legal threshold that the courts have suggested we should have, and are we meeting it? Thank you, James. Thank you, colleagues. So there is a very interesting case that the Supreme Court decided. This is a BAT case.
on public participation, and it set out some broad guidelines. They're not the clearest of guidelines, but at least it tells you what ought to happen. So in the BAT case, the Supreme Court gave various components of public participation, including the following: that there must be meaningful participation, that it must be real, that there must be engagement, that there must be sensitization. As you can see, those are very open-ended concepts that are open to interpretation. But the more clear parts of the BAT principles are that there must be clarity of the subject matter. And I'll get back to it related to what is happening today, that the structures and processes of participation must also be clear and simple. Ask yourself if that threshold is met here. That there must be opportunity for balanced influence from the public in general, that there must be commitment to the process, that there must be inclusive and effective representation, and there must be capacity to engage on the part of the public, including, and this is important with this impeachment motion, that the public must first be sensitized on the subject matter. So anyway, we can leave it at that for the moment, and then we relate it to what is happening today. But if you ask my opinion, I think they're in a lot of trouble. Abdullahi. Well, I think first of all, when we say we are going to participate in the process, how much information and knowledge do the people who want to participate in that process have about the issue? You had Parliament saying the impeachment is in English. It can also be translated into Swahili. Did they do that? Okay, what happens to my mother who doesn't speak English or Swahili? I mean, how does she understand this thing? This is still a political process, yes. But I think when we are doing public participation, this one for the politicians is just to sanitize a process. They will just want to fulfill a constitutional process. But I think civic, rather public participation must be both qualitative and quantitative. Meaning, the people who are going to participate in this process, do they know what they're, do they know the provisions of law that this thing is talking about? Article 144, 145, 150, have they been told? I mean, you see, so this brings question, and we have seen videos coming from different parts of the country, that it is becoming apparent that people were talking about Gachagua, but it's becoming an indictment by the public to President Ruto, religious leaders' indictment to President Ruto, and the Constitution itself is going to indict President Ruto on the same. Because it's going to bring issues that you guys were together 2 years ago. Today you want to impeach your deputy president. When you were deputy president, you were complaining about your president. Now you became a president. Within 2 years, you want to remove your deputy. Who is the problem? So that's why you hear, if Gachagua must go, Ruto must equally go. All right, gentlemen, no, we can go granular to this, but I want to first sort of juxtapose what's happening here. This, first at this level, is a political process. To the extent that the relationship between the president and his deputy has been documented, deteriorating over a period of time, that has been happening. And we can discuss the merits and demerits of that matter. But the question is really, what really is happening with our politics? To the extent that literally 2 years ago, people went to an election, and now we're getting into another political process. However, the results of this impeachment, whether Gachagua goes or doesn't, the political matrix, as you like, is destroyed, so there will not be any meaningful governance. We politic from here moving forward. Isn't that this? How do we get here essentially politically, where we look like a dysfunctional political country? We are unable to take care of things. Philip. Well, Smart, we have never been able to take care of anything, leave alone politics. We've never been able to take care of our economics. We've not been able to take care of, management of the economy is, it's done in a very rudimental manner. But I think the problem starts from, two people coming together for the purposes of convenience.
that, it's a marriage of convenience. They don't have the same beliefs. They don't have the same values. They don't believe in the ideology the candidate is propagating. So you are just bringing a fellow on board for the purposes of grabbing power. Now, once you've grabbed that power, then you realize that the fundamentals were not taken care of. And therefore, the two are unable to gel. The two are unable to perform the duties that the Constitution has laid out. And in no time, you start facing headwinds. That is what has happened with the two gentlemen, William Ruto and DP Gachagua. It is even made worse by the fact that when you have two people, one who believes that he knows it all, and the second in command who does not understand that you are just a principal assistant. You are there, and even you are guided by the Constitution, that you're only there to take instructions. You are there to be delegated work to do, and if you're not delegated, you sit pretty. Now, you find there is this guy who is overly aggressive, and he wants to find space within, that structure. He wants to make a point. He knows very well that without his or her support, you would not be in office. So he relies on the political goodwill he or she has in his or her background to put demands. Riggy G is putting demands because, and give it to him. He's saying that almost 50% of the votes that were garnered by William Ruto came from Central Province. And now, actually, when people in Central Province are being interviewed, they're putting it very clear. They're saying, listen, we voted William Ruto, not because it's William Ruto, not because he had capacity to provide leadership, not because he has a track record. We even knew his past. We knew he was. But because he had accommodated one of us, we thought that once they get into office, they'll be able to work together, and our interests will be taken care of because our man is on board. Unfortunately, it doesn't happen. From the time we brought in the Constitution of 2010, we've had, he is the second deputy president. William was a deputy president for 10 years. It didn't work. I think I think at this time now, we can give Uhuru Kenyatta some credit. That Uhuru allowed William Ruto to work, at least in the first term. There was some coordination, there was some synergy. You could see things, although they didn't deliver much, but at least they worked. There was harmony. Mm-hmm. The second term is where now, when Uhuru decided that I must leave some legacy, that there's work to be done, and I don't think that I have a partner who can help me deliver my legacy, then, of course, Uhuru put him aside. Now, you can understand why power is very interesting. The same guy who was complaining about being mistreated is now mistreating his principal assistant, not even in the second term, but in the first term. The guy who swore by our grandmother's graves that he will behave differently from his predecessor, from his former boss, he is completely the opposite. So I think going forward, there is need now to decide on the architecture of the office of the deputy president. You have a deputy president, yes. We have decided how a deputy president will come on board. But once on board, what are you allowed to do constitutionally without reference to anybody? So are there any duties that can be assigned through the Constitution to the number 2? Okay. I hear, just to bounce off from Philip, I basically hear that we have a group of people who are politicians who are unable just to live with this new document that we have. And so they're doing everything to go around it. Isn't that the same, or we're just unable to live to those standards that we set in 2010? But if you look at issues of vice president and currently the deputy president in Kenya, it did not start now. In 1966, Jaramogi resigned after 1 year. After that, we had Musalia, who was vice president for 60 days, Joseph Warimu. So we had about 10 vice presidents under KANU.
and now we have 2. We have 12 since independence. So this thing, it was just shifting between ethnic tribal groupings. The first cabinet, majority were Kikuyus and Luos. Then Moi came. Kikuyus and Luos started dwindling and Kalenjins came up. Kibaki came. Uhuru came. Now, it's just replacing K with X and Y. So that is the politics that we created from 1963. Now, when Ruto and Gachagua met and they wanted to win the presidency, that was saying that we are running away from ethnicity. But that itself was an ethnic blocking to grab power. They did. Now, sharing the resources, both in human and everything, the new constitution is becoming a headache for political class because the people who wrote it are people who came from all over Kenya, who have studied what happened. So it is becoming very unacceptable for people who were born and bred during Moi era. These guys are 59 and 57. So they have lived with Kenyatta era, they have lived with Moi era, they are remnants of Moi eras. So their brains and the governance mentality does not accept that we are under a new political dispensation, that they are structured. Like now, we have NCIC Act 208 that talks about regional balance, this, that. We have Article 2745. We have Article 132. All these things were meant to balance, the country so that, like, let me give you the current 41 permanent secretaries. 50% are from president and deputy family. If you look at the report from NCIC September 2023, 85% of jobs in this country are held by 10 communities. So the other, 35 share 15%. So everything we fought during Kenyatta Senior, marginalization, discrimination, nepotism, is still on record by NCIC report. If you go to public service report, all the currently happen, what's happening, everything that Uhuru Kenyatta replaced with the Luos and Kalenjins, then they are being replaced now. All parastatals, head of departments, even the military. I was told almost 80 people. Kuna ile tu unaweka wakale watatu, waria moja. Wakale waine, uluo moja. You see, so they are doing bits and bytes. But everything that happens is the person in the office of the presidency is bringing his community. I'm being told departments are shifting and everywhere there are resources, the family of the president is headed there. So we have a culture where our national unity, it cannot just be, what we call a rich trustberry in an abstract form. National unity will come when we are all equal before the law, when we have mediocrity, where a person, let's say from the smallest tribe in this country, becomes a president or deputy president based on, competency. Look at this parliament we have. Look at the presidency we have. But let me ask you, the problem we get into that, this is elected positions, and Kenyans vote for it. So we get to the same problem that, the egg and chicken. Who's supposed to sort that out? We Kenyans need to ask ourselves, I haven't chosen to be born in this country. Fate found me here. And citizens, I'm sure they are defined as a group of strangers who live together, because how many people from Kenya do you know? Maybe 2,000, 3,000 in your phone. Yet we are 60 million. But we are in a border called Kenya. Now, all of us must ask, when we go to a hospital, do we ask for our tribe doctor? No. When you want to employ someone, you always look for the best. Now, when it comes to political, elections, it was a system that was created in 1963 that we said we are going to be having elected representatives. I wish we had direct democracy that where, like Adani, if we had a direct democracy, Adani deal would not have gone. But because we have a representative, the representatives are in the pockets of the presidency. Okay. So we have a misgovernance issue in the country that we Kenyans must address. Okay. Yes. Okay. Prof. I think fundamentally, for me, the problem that the Ruto and his advisors, President Ruto and his advisors have failed to do is to comprehend the implications of the Constitution for the design of the presidency.
So, and this is why people keep saying that the president and the deputy are tied to the hip. They're tied to the hip politically by the design of that constitution. And it starts from Article 1, because Article 1, as you know, gives, says the people are sovereign and they can exercise that power directly or indirectly. What are the implications of that? It means that if the people have the power to elect the president and his deputy, they also have the power to remove the president and his deputy. The president has a choice. Whoever wants to be president has a choice. You decide, this is going to be my deputy, and we appear on the same ballot. When Kenyans go to vote, they are voting for the duo. They are voting for the two. If you're going to remove that person, you must go back to the people and tell them exactly why you want to remove that person. Hence, the process of public participation. And you have to do it right. If you cannot do it right, then the courts will stop you. So if you look at what the process that is ongoing, it is dead on arrival. It will not succeed in the courts. Look at it from how they've done it. The Constitution, if you look at Article 145, it says that that motion, so you see what has happened is that they've had the first stage where a third of the threshold that is required for the motion, the first stage is a third. Yes. So that is the stage they are at, and they've decided, let us do public participation. Prof, I need to add this for you because this is just coming right now. Yeah. Parliament has just extended the public participation in respect to the ruling by the courts earlier today. By? Additional day, Saturday, okay, 5th so October, 24, 8 to 5 p.m. That is one day. Yes. One day will not make an iota of a difference. So you see, they're given 2 days to send it to the Senate. This is the 2/3. So it starts the 1/3, they vote on it, the process moves forward. So they've decided to hold public participation at this stage. They've given, if you've seen, 7 days. The National Assembly Speaker issued 2 memos. One was saying that members now have 7 days to dispose of the motion. So in other words, they're saying that they must deal with it within 7 days and then send it to the Senate. 7 days can never be enough time for the public to engage this document and meet the BAT guidelines that have been established by the Supreme Court. And if you look at the processes that are going on, information is not sufficient. Information is not sufficient because, and this is where the constitutional petition that DP Gachagua sent to court becomes interesting. Yeah. I need to add more information for this because I'm just informed that this, it will not be in each constituency, it will be in the women representatives' offices still in the counties, so not really the 290 constituencies. So they will not, that one will not work because elections happen at the constituency level, at the polling station level. So as part of the argument which Gachagua is making in the petition, which makes a lot of sense, is if we were elected at all of these polling stations, including the diaspora, we must go back and seek the views of the people in all of those polling stations, including the diaspora. You cannot do that in 7 days or the extra day that they've added. So you're also going to meet a difficulty. For public participation to be meaningful, the public must be sensitized and the information must be sufficient. Here is why the information is not sufficient. And this is something else that you'll see in the Gachagua petition. They're saying that you cannot give a one-sided story. You cannot go to the public and tell them that these are the accusations we've leveled against the deputy president without first giving the deputy president an opportunity to respond to all of those allegations so that the information that is going to the public is complete. The one side that is accusing him and the one side in which he's defending himself. Unless you do that, I can assure you
that given the very lofty public participation standards that our courts have established, and it's getting higher and higher, this motion is dead on arrival. It means that President Ruto eventually, as the courts will rule, is stuck with Deputy President Gachagua. He cannot get out of it. All right, so some breaking news for you that Parliament has extended this public participation according to Parliament. It continues on Saturday, 5th of October, 2024 at 8 a.m. to 5 p.m. at every woman rep position, so not the constituencies. Parliament once again has extended public participation that was only scheduled for a day to additional day, that's tomorrow, Saturday, 5th of October, in every woman rep position from 8 a.m. to 5 p.m. So not, as earlier indicated, in every constituency. Philip, where are we getting at with this? I think, you know, these politicians of ours, or those in power, are trying to use the constitutional means, you know, to achieve political results. Okay? This is a political process. But they're trying to sanitize a process that, you know, that is stinking. But what's the hurry? I wanted to ask, what's the hurry with this? Why can't we just follow it? You know, because let me tell you why. These people realized that they needed to have done public participation. It is an afterthought, so they're trying to fit in public participation within the strictures of the Constitution. But fundamentally, the problem they have is that it is an afterthought. If they were careful about it, they should have done this a long time ago, so that we give meaning to Article 1. They'd have said, look, first, let us go to the people and tell them why it is we have an issue with the Deputy President. Then we hold all of these forums. There is deliberative engagement without the violence that we're seeing in places such as Bomas. There is sober debate on the issue. And then, after that, they craft a motion that is informed by the views of the public. If they did that, then that is what the Constitution intended. Oh. What they're doing is the reverse of what the Constitution intended. Yeah, just before Wakili, you know, jumped in, what I was about to say is that, you know, they are trying to fast track the process. But in the process, they are making so many mistakes that the courts have picked up and will pick up. And I do agree with Wakili that this motion is dead on arrival for a number of reasons. Number one is the fact that we all, through Article 2, we all are alive to the fact that there is only one document that we look at, and that is supreme, the Constitution. Then when you come to Article 3, the people who are supposed to defend that Constitution are none other than the people of the Republic of Kenya. So the Parliament, and more so the executive arm of government, are giving themselves powers that they don't have. They are usurping powers that are actually should be sitting with the people of the Republic of Kenya. Now, those who were given this responsibility, I think, didn't think through. And if they thought through the process and looked at the steps that should have been taken, maybe the person who was advised, and in this case I suspect, they must have advised the president and told him, Mr. President, if we were to succeed, and if we were to make sure that there are no headwinds as we move forward, these are the steps that must be taken. But knowing how he operates, he must have ordered them that this matter must be settled as soon as possible. Now, thank God we have a judiciary that is still fairly independent, that is making decisions based on law, based on the Constitution. I would say, and I do agree with Wakili, that if you expect Mwananchi to participate, then information must be given, adequate information, sufficient information, adequate time must be provided. Now they're saying, you know, they're even disobeying the court. The court gave them a window to correct the mistakes that are made. Say, please get back to the constituency. Now, they are being arrogant again by saying,
we shall ignore the ruling that has been made by the courts. We are just going to add one single day, a Saturday, and the discussions are being extended to the women reps office. The ruling was very clear that this public participation must take place in each and every constituency in the Republic of Kenya. So again, I don't know how, maybe they have set themselves for failure. Maybe that's what they want to achieve as an end game. We don't know. Because how can you be given a second opportunity to correct your mistake and you still make another mistake? You make a mistake on top of another mistake. But let me also just very quickly say one thing that my colleague had talked about. You know, the people who crafted the Constitution, I think they took their time. They took their time to understand our culture. They took our time to understand our people. They took time to understand our needs. Kenya is diverse in terms of culture, in terms of tribes and so on and so forth, religion and so on and so forth, okay, gender and so on and so forth. And even when they are allocating positions and putting a limit, a minimum and a maximum, for example, they said you cannot have more than 22 cabinet secretaries. They were alive to the fact that Kenya has about 40-something tribes. So if we were to follow, this constitution actually is very progressive. If you were to follow this constitution, you would say, okay, fine, I have about 47 tribes. If this tribe gets cabinet secretary, this one will get PS. If this one gets attorney general, this one will get speaker. There are enough positions to make all Kenyans feel Kenyans. But we have politicians, and particularly this particular administration, this particular one, which has continuously defiled our constitution. My colleague said that half, it is more than half. Actually, half of cabinet is from one region. And then the other region, I think, is about 20-something%. So 70% of cabinet and all the public appointments come from 2 regions. So how can you even talk about cohesion when everything you do is... And I hope we'll have time to talk about the charges that have been levied against Rigiji. I wanted to go there first, yeah. but let me just get a break on this. But let me add this, the clerk and the justification of why it's going to the 272 to the women reps office. So he says 290 constituencies offices are located in each representative constituency. And then he goes further. The 47 county women representative office for members of National Assembly are located in each representative county. And all 290 constituency offices for members of the National Assembly and 47 women rep offices and members of National Assembly are offices of the Parliamentary Service Commission. So it seems to suggest that those offices, wherever they are, they belong to the National Assembly, and it's one and the same thing. Basically, that's the justification of going to the women representative. But no, it's okay. I've seen people filling forms for my constituency right now, and most of them are in Nairobi. They're sending details through text messages, and then a form is filled from Mandera, it's signed and then brought back. You see, that itself is a very fraud way of doing things. When we go to election, there were 22 million registered Kenyans, 7 million voted for Ruto team, 6 million for Raila, 8 did not vote. Rights under the Constitution is individual before it becomes communal. So you see, so every Kenyan who voted in a polling station has the right to make decisions again on whether he wants to impeach his deputy president or not. So this idea of MPs assuming powers that they do not belong, thinking that they can just rush things, is now where the courts will wait for them. And I think this is going to expose the president. And I'm sure, James, before this MP and person was decided that he's going to be the motion mover or the person who is going, there were many decisions or discussions that have happened. I'm sure there were discussions with the courts. I'm sure there were discussions with the judges. I'm sure there were discussions with very big lawyers. How do we handle things? But you see, when you have an end game and you know the process that you want to follow is a bit strict, you will rush things. And in that rushing, now you miss a lot of points. And that's why now the courts and the process will be squashed. Even, I am afraid, I've seen another document this today saying that the deputy president has also been allowed to go to parliament. A poster, they were saying that
His Excellency Deputy President Gachagua to appear before the National Assembly plenary on Tuesday, 8th October 2024, afternoon to make presentation on the special motion, you see. So he's going to be heard in the National Assembly, and that was a request from a member of parliament, whether he can be accorded. Now, when he's taken to the Senate, and he will have his lawyers and then defend himself, Kenyans are already saying, huyu akienda, huyu naye aende. It's not even about the impeachment. It's about Ruto ulikuja na Gachagua. Ukitaka Gachagua aende, hata waenda. Because when you are the deputy president, you had issues. Uhuru now is going to be the angel that we thought is the devil. Why? There was the glamoring and the white shirt and the red tie in the first year. He allowed you to do that. The second year you started fighting the government. You were shouting from the rooftops, nasumbuliwa, nanyanyashwa. Now that you got power through the people with less than 200,000 votes, there is the issue of legitimacy. There is the issue of perception about Kenyans. There is the issue of trust. Because what were you telling people when you were in the rooftop? Mama Mboga, Mama Nyanya, Mama this. Today you are telling us Adani, this. Who is this guy? Hapa uko na maji, hapa uko na maziwa, and you want to avoid them. So it goes back to the character and the making of President Ruto from the outburst, the shots of Biwott and Moi. Because people are looking at him, you know, as a man. I've quite read the Bible, and I'm a Muslim. A man must have some integrity, and you must stand for what you say. You must say what you mean. But I read somewhere that when you want to help people, you tell them the truth. When you want to help yourself, you tell them what they want to hear. What Ruto did in 2022 is he told Kenyans what they wanted to hear. They had, because he wanted to help himself. Now people are asking, we want you to change policies. All right. Is it today, with all the economical crisis we have in this country, where the people cannot afford food, where hospitals cannot have drugs, where the control of budget is keeping 5.2 billion shillings, counties have not gotten money for 3 months. These are issues we need to be grappling with. But so we have a man who told us something, but the man we see now is another man. So Kenyans are asking, where is this going? So kama mutaenda wawili. Let's go to the charges, Prof, and get to the most important, the meaty part of the things. So before you get to the charges, and what Abdullah is saying is very interesting, that this issue of the DP being heard before the National Assembly. Clearly, I mean, that is a very flawed process from a legal perspective, from a fair hearing perspective. Essentially, the National Assembly is putting the proverbial cart before the horse. In other words, how do you go to the public, give them these templates of the charges, before you have heard from the deputy president, number one? So already, if it goes to court, that issue alone will be enough to nullify the entire process. But number two, assuming that the process were kosher from a constitutional perspective, what is the threshold? And you go back to the question of how are these people elected? How many people elected them? If you want to remove this person, surely that decision has to be made by the same number of people that made the decision to elect them, which then you have to set a threshold and ask yourself, if we're able to validate all these forms that some are being signed in Nairobi and being sent to Mandera, when you look at all of them, first of all, how do you validate the signatures? But what is the number? What will be the magical threshold? How many of that number will suffice for you to say, for the National Assembly to come back and tell the public that the majority of the public agree with these charges? Will it be a similar number to the ones that voted? Because it has to be, because otherwise it is a sham. But we can go to the charges. Let's go to the charges. One charges each. Let's start with Kisia. Which the charges that... But let us very quickly look at them. Yes. And I'll not look at many. You know, one of the accusations being leveled against Rigiji is that he's behaved in a manner that does not befit the office.
To be more specific, he's a tribalist. Mrima. He's a guy who is talking Mrima instead of talking Kenya. Yes. But you see, politics in Kenya is local. But if Gachagua... But isn't that a fact, though? 1 second. If Gachagua, let's go to the charges. If Gachagua is indeed a tribalist, Gachagua has no powers to appoint anybody. He has never appointed anybody. The people who have been appointed by His Excellency the President. All the people have been appointed. If you look at resource allocation, the resources, the natural resources, are not being distributed equally or in a manner that is seen to be fair. It is skewed towards certain areas that support the president. Who is in charge of this nation called Kenya? Is it not one William Samoei Ruto? Then they talk about diversion of public funds. Specifically, they're talking about Kilifi or Malindi Kilifi Road, that Rigiji diverted funds into a road that leads to a place where he has an interest. The question is, who gave him those powers? And even if indeed Rigiji was able to persuade those who are in charge to make such a decision, then who should be held accountable? Is it not the same president? They talk about Rigiji having accumulated illicit wealth, 5.7 billion shillings in the last 24 months. And they're very specific. They're saying 2 years. Did it take them that long to realize that Rigiji was accumulating wealth in an illicit manner? Who is in charge of the Republic of Kenya? The president receives intelligence reports from NIS. And our NIS is globally respected. Is he trying to suggest or confirm our worst fears that NIS is being run or managed by incompetent people? Or is it that he was given advice by NIS and he never took in the advice? We have DCI. We have ethics and anti-corruption. We have all these institutions that are at the disposal of the president. When did they discover that one Rigiji was accumulating wealth using unorthodox means? And question, if indeed Rigiji was allowed by this government to accumulate illicit wealth over 2 years amounting to 5.7 billion, how much have they also accumulated? Because they would not have allowed Rigiji to accumulate wealth. They would not have allowed him to continue accumulating wealth when they were just sitting looking at him and clapping hands for him. The other one, which is even more serious, James, they are talking about Rigiji having capacity. I didn't know Rigiji had that capacity. I know even the other day he was threatening and he said he's gone through some paramilitary training. And, you know, he can clear fellows. So I don't know whether that's a threat towards his boss, because we hear certain very interesting things that, you know, even he threatened the boss in State House. But if Rigiji indeed had capacity to organize and coordinate Gen Zs in the Republic of Kenya, and the government was under threat for almost 2 months, the Gen Z held as hostage for 2 months, are they saying again that our intelligence system were not able to pick this thing before it occurred? Or did they sleep on the job? And if indeed they picked this serious crime, how come they did not brief the boss? So there are two things here. Either you are dealing with an incompetent captain who is unable to take action, who is unable to call his team to order, or those who have been given the responsibility to manage the affairs of this country in terms of security have failed us. Finally, he talks, they accuse him of undermining other institutions like state officers and what have you. We have seen the president of the Republic of Kenya disobeying court orders. We have seen the president himself threatening, directly or indirectly, threatening state officers. So this is a situation where the neck has copied the head. And I do agree with my brother Abdullahi, and I do agree with Kenyans, that if indeed, Rigiji must be put on the chopping board,
they must be put together. Their heads must be chopped at the same time. Okay. The issue of money, yes, accumulating wealth. Ruto is in government from 1997. That's around 27 years. He has never written a book. He has never invented Facebook or Twitter. He has never done anything. Every money he has made is made within government. Every Kenyan politician, you know, if you're a professor in the university and you're teaching and you're making your money, it's different from when you have paid bribes and you have gotten contracts and you have built money. The likes of Biwott have made money in the 60s and the 70s. They have died. Yaya Center has already been sold. Every Kenyan politician, I don't know of anyone who has written books who's making millions. I don't know anyone who became a scientist who has invented anything. So literally, if members of the cabinet fortune has increased by millions within 2 years, when the Gachagua's fortune has increased, how much did the president make himself? Because if we are in this country, the deals that are made either through Adani, you're talking of 700 billion, the one you're talking about, Safaricom, is 110 billion. These are cuts. So Kenya has become a country of deals, where the political class will protect each other, and then everyone will get a cut. If you look at the people from northern Kenya who are rich in terms of accumulating of monetary value, they were in government. They were either ministers, governors, senators, MPs. Why? A member of parliament is supposed to legislate, represent, and oversight. Yet they are AIE holders. Kera roads, they are the ones who give out. They have 174 million CDF, even though the courts pronounced it several times that's unconstitutional. So you see, so everything they accuse Gachagua, they are in it. Kenya si wajinga. They are in it in deep. In fact, we want to tell the president team, how much more did you make? I know people who work with the president, deputy president, ministers. We have seen flats, Prados, V8s around. Posh, they come to the mosque. People who are like us, you know, they have very flabbing mobiles of 200,000. Why? Everyone is making a deal somewhere. A procurement officer is not going to process anything unless you pay him. And like the assembly, I was told, the people who went for trips outside have not been paid for their allowances. Mandera County and the northern counties are taking salary on overdraft. Why? The money is, you know, diverted somewhere, because when you make a budget, you make the budget for this republic, you make the budget for 10 departments, you then make itemized for activities. There is no money that is idle that's being stolen. The money that was supposed to buy medicine, the money that was supposed to build roads, the money that was supposed to pay for education, this is the money that is stolen. That's why we have crisis in the university. That's why we cannot build roads in northern Kenya. That's why we cannot have drugs. Yet, they're getting fatter. They're very big bellies, very big cars. They're traveling around, living lavishly. So, Kenyans have for one said, kama Gachagua ataenda, hata wewe utaenda na yeye. Prof, the churches. It's very interesting. So these Kenya Kwanza people are very good at self-incrimination. Because they're telling us, so you remember just the other day, when the National Assembly was vetting the nominees of the president for the positions of CS and the Attorney General, and quite a number of them, including Kindiki, the CS or the nominee then for Interior, he claims to have made some 1 billion in what? In 2 years. Huh? But they just gave him a pat on the back. They didn't investigate. But when it comes to the DP now, they are telling us that they have all these dossiers. It's a huge dossier of all the criminal activities he's been engaging in. Why didn't they do that with respect to those nominees? Because then they're telling us that, you know, we have the capacity to actually investigate. Why did they investigate then? But also, when you look at it from the perspective of the Constitution, charges against a deputy president can never be taken lightly. It cannot be a sham. There must be some concrete evidence that would persuade reasonable people that the motion
is merited. They have not given that evidence. If you look at the constitutional petition by Gachagua, is actually pointing out all the gaps in these charges. He's saying, but where are the particulars of this charge? Where are the particulars of the other charge? Because unless these charges are particularized, how will the public then form a useful or an informed opinion on these charges? In which case, then, what is the point of the public participation exercise? And what I also found interesting about the charges is that format, they're still referring you to the motion of impeachment. So they'll say, for example, number 5 is saying, oh, you know, he's breached his oath of office under grounds 1, 2, and 3 of the special motion. It presupposes that as a voter, as a member of the public, I have read the motion, or that I'm going to make an informed decision on this one-page document that they're giving me, and I have it, on this one-page document, that I have read and understood the notice of motion and all the information that goes with it. Again, that is not possible. And also, if you talk about the fact that not everyone speaks English, yeah, then you have a problem. So and legalese. And the legalese. Yes. When you look at it from that perspective, again, every single charge here, the president is equally, if not worse, guilty. But they would argue the president is not the one on the dog. It is Gachagua who's on the dog. Yes, so he has to defend himself. Yes, but the public will be asking, why the selective prosecution? If you're all doing the same thing, why are you singling out him? Because then it becomes political. The public can see that this is not a genuine attempt to get rid of someone who's actually contravening the Constitution as the people intended when they made this Constitution. It does not add up. I mean, politically, it does not add up. All right. 46,322 polling stations, about 7 million Kenyans. I had the privilege to go to court. When you go to court, the judges will listen to the facts, the truth, and the law. Now, what these guys have are the things they have discussed in State House and Parliament and coffee shops. To toi jama. Then they popped up, because every of that charge, Wakil is here, every of the 10 charges you bring, you need evidence to each of the same. You see? So I'm sure the country is saying that now that some part of ODM is in government, you have seen what is happening in Bomas. There's some people, Morara was attacked. Why? Some people will feel now that their government, they can defend their government. Yet, a few months ago, they were throwing stones. So you see, the psychology of Kenyans is still the same. So right now what is going to happen is this might expose the president. What happened in June, July, can still happen again, because the underlying issues, the fundamental issues that Kenyans are grappling with are still being swept under the carpet, and the political class is now exposing it. Someone from, I think, Bomet and that Rift Valley said, MPs waende, governors waende, senators waende, wote waende. Why? The people, and I say them again, a good system is as good as the person leading the system. If the person leading the system is rotten, regardless of how beautiful our constitution is, these are the shreds we're going to be grappling with. Okay, gentlemen, in Nakuru County, let's go to Nakuru County, where the exercise today was somewhat lukewarm. Our reporter Ruth Sarmui followed the proceedings and now reports this for us. The public participation exercise that was being held at Nakuru ASK showground was disrupted after a group of people entered the grounds and disrupted the exercise, claiming that the people who were conducting, or the papers that had been presented there for people to sign, were not legitimate papers, since they did not have serial numbers and some of them had been photocopied. And while we've been collecting comments from residents of Nakuru, majority say that the exercise
is not constitutional since there is no involvement of IEBC. This is what they had to say. Kwa majina mimi naitwa Steven Kamanja, mimi ni mkawazi wa Nakuru, na kuna mambo ambayo imetokea ambayo ni ya kumngatua naibu wa rais. Na hiyo jambo ambayo litufurahisha sana kwa sababu sisi kama wakazi wa Nakuru tulichagua Gachagua na tukachagua Ruto pamoja. Na kama kuna sababu, kwanza leo imeweza kuudhi watu wengi kwa sababu kama unasema ni kula ya maoni ya kumngatua Gachagua. Katika hiyo wale ambao wanasimamia kwanza kusimamia hiyo mchakato wa kuchukua sahihi, kisheria hata ionekani kuwa ni sawa kwa sababu hawezi wa siku moja wanaambia watu wakuje, mtu ambao alichaguliwa kwa constituency 290 alafu unakusanya watu mahali pamoja, watu 10, watu 12, unawaambia watie sahihi ili Gachagua aweze kwenda. Kwanza hiyo process ya kutoa Gachagua kwa kutoa katika kura ya maoni si sahihi kwa sababu IBC sahihi hayuko. Ni nani ambaye anatuma upande aende kusimamia ile kamiti ama komiti ya kuchagua hiyo sahihi kwa sababu mbunge ambaye anasema Gachagua aende, huo mbunge ndio atakuja tena kwa ground aambie tena Gachagua achukue sahihi ya kuambia Gachagua arudi nyumbani. Naitwa Georgina Seria, mimi ni mkazi wa Nakuru. Kwa maoni yangu naweza sema kama Gachagua anaenda waende wote, manake tuliwachagua wote, kufa dereva kufa makanga, waende wote exit one way nyumbani full throttle. Hatuwataki kabisa. Nimeacha kwenda Mosi kwa sababu ya maneno ya Gachagua. Sisi wananchi ndio tulichagua Gachagua, tukachagua Ruto. Hao MP sisi ndio tuliwachagua. Hawana authority ya kwenda kutoa mtu kwa nini? Kwa serikali. Sasa wavunje kila kitu. Kila mtu arudi nyumba. Hata hawa ni corrupt. Gachagua alikuwa na mali. Gachagua hakuna kitu anasema ukabila. Waachane na Gachagua. Ndio tutafanya maandamano kweli kweli. Kwa majina ni Catherine Mkasia. Naitwa Joel Mungai. Yote hii ni siasa. Yangu kwa ufupi ni siasa, kila kitu ni siasa. Hakuna kitu wanatusaidia kama raia. Ni siasa tu, unapiga huyu, anapiga huyu. Wote ni matajiri, jioni wanageti mahali pamoja wanakula. So mimi ningeomba Wakenya tufanye kitu moja. Ningehimiza Wakenya tufanye kitu moja. Tungoje wakati wa uchaguzi, tushikane, tuchague watu ambao watatusaidia. Tuachane na hawa watu ambao wameshatajirika, wanapimana, sisi ndio nyazi. Wanakuja kwetu kutuomba maoni. Majina mimi ni John Kamau, mkaaji wa hapa Nakuru. Kwa maoni yangu, kitu ya kwanza sisi ndio tulimchagua Gachagua pamoja na Ruto. Wakati tulikuja kuwachagua walikuwa wote wawili. So kama mmoja ameshindwa na kazi, basi wote wameshindwa na waende wote nyumbani. Jambo lingine kuhusu kuchukua hii public participation. Hii ni jambo ambalo linastahili kupitiwa kwa IEBC. Kwa maana hawa watu wawili walichaguliwa na more than 7 million. So 7 million huwezi sema kwa hii ward ya county ya Nakuru mtu anatoka Kuresoi North akata tikiti akuja kusema ati amesimama na Gachagua hapa. So wanafaa kupea IEBC kazi, waende kila mahali penye mtu huwa anavotia kura aseme kwamba hataki Gachagua aende nyumbani ama aende nyumbani. Naitwa Danfas Nyakundi. Hii chambo imetusua sana, hata si hivyo. Hawa watu wawili, Gachagua na Ruto, ningependa waende nyumbani. Kwanza kabisa ukiangalia kutoka nyuma watu wawili, hakuna kitu wamefanya hata moja. Hata nikiwaambia waanze kufanya kenye wamefanya hakuna kitu, ni pesa tu wanakula ya bure. Sasa ningependelea mimi warudi nyumbani, tuanze kupiga kura fresh, kuwachagua vizuri. Bia tena ukiangalia Ruto, anadanganya wana Kenya mambo ya Asra Fund. Ya kuwafunika macho ndio mnachukua, anapata pesa ya kupora wananchi kama sisi. Mimi ningeomba watu wote wakanyage nyumbani wakamue ng'ombe vile kwa nasema, wako na ng'ombe ya kukamua masiwa na kuku wachungo huko Sigoi. Well, this is the public participation, the Kenyans and their views. But similar scenes were recorded in Murang'a town as captured by our reporter Martin Moura.
I do not support. Okay, do not support. All right, and now let's cross over to Nyeri County, where the political backyard of the Deputy President, DP Gachagua, where the public participation exercise is still underway. Like in a few other central Kenya counties, the exercise there was marred by chaos in the morning. Margaret Kimathi tells us. After several incidents of chaotic scene, CAM has returned at Nyeri Cultural Center, where public participation for impeachment of Deputy President DP Gachagua is ongoing. Earlier, members of Parliament Duncan Mathenge of Nyeri Town and his Mathera counterpart Eric Omombi were chased away by angry residents who accused them of supporting the impeachment motion against Deputy President DP Gachagua. And of course, we've seen here some residents have refused to vote, claiming that the documents are not genuine and lack serial numbers. Earlier, I had interviewed residents in regards to the public participation. Let's listen in. You have heard the people from Nyeri saying that they are not going to agree with the outcome of the public participation because what was happening here was a sham exercise and was a con game. And when what we have just seen, you know, there are two documents that were presented by the people from Parliament, and we have asked them which is correct one, and their position is that one of the document was recalled, and our position was if you had recalled a document that was recalled and you have presented it to the public, at what point are you going to count those people who have already used that document? And they are telling us that they are going to they have taken us our views, and they are going to present to whatever office they need to take them. We have seen the program, even the way it has been implemented. Remember, even from Parliament, there are too many members of Parliament who are saying, okay, I found my name there, but I was not part of the people who signed. What does that tell you? That there were other people who are signing for and on behalf to make sure that Gachagua as a deputy president doesn't survive this. But we are telling people of Kenya, and especially people from his home county, that we are standing with DP Gachagua, come what may. And when President Ruto wanted to have a running mate, he had a choice of picking Kindiki and any other person. But he looked at the most qualified person to be his running mate. And he found that character in DP Gachagua. So what we are saying here is, if we have to impeach DP Gachagua, we have to impeach President William Ruto. All right, that's the taste of what's been happening throughout the day. This public participation was supposed to end at 1 p.m. In some areas extended to 5 p.m. And as earlier on reported, that Parliament has extended the public participation to additional day, that's the 5th of October, in every place of the county, especially the women reps offices in the counties. Such a mouthful, but yeah, that's happening. Kisia, there's back to the point of, and we've seen some of these views, the public is, I think the taste of it, you know, we don't have a quantitative measure yet, but what we're getting is the public is used today as a platform to tell off the political class, sort of like what happened in June. And is it something we're missing here, that the political class still thinks that they control things? Because what I've seen today, there's no control whatsoever. There's no one in the political class who virtually understands Kenyans today. Would that be a fair assessment? It is a fair assessment, James. Not that they don't understand, but they have refused to understand. These characters know what the ground is like. They know the ground is very shaky. They know that Kenyans are not in support of whatever is currently happening. And that is why you can see people reacting the way they are reacting in most of the parts of this country. If I understand, and I'm sure most of us agree, what Kenyans are saying is that they need a fresh start. That this is a time to restart this country. And therefore, while President Ruto's administration fought
they were getting, they're trying to find a way of getting Rigathi Gachagua out of the way. They have actually presented an opportunity for Kenyans to speak their minds, to reaffirm themselves. And they are saying that if this person must go, you brought this motion, but the people who actually are defending the Constitution, which is a supreme document, are saying that they have amended their motion. You brought a motion to send out Rigiji, but we are amending it on the ground. And therefore, the motion is now reading that William Samoei Ruto, Arap Ruto, and Rigathi Gachagua, both of you must go. And they have now even extended. They have cast the net even wider. They are now even talking about governors, senators, and members of parliament. You see, I've always thought that the president is a smart guy. I've always had that respect for him. But I'm now doubting myself, because he had a very good opportunity to take a strategic retreat. And, based on the intelligence reports that he's getting, he should just have retreated and said, you know what, let me call in my deputy. We've listened to the religious leaders, and we've made up, and we shall work together for another 2-3 years until we get to 27. But he seems not to have read the signs, the things that are happening on the ground. Now, what is likely to happen? From what I'm seeing, I don't know whether my colleagues are seeing the same thing, but from what I'm seeing, the president is most likely going to face a very humiliating defeat, because it is not about the parliament. It's not about the National Assembly and the Senate. It has now been brought to the People's Court. And the people have made past judgment, very harsh judgment. What they're suggesting is that let us not even waste time. I don't even think they're bothered about the extension. They have already amended the motion, and they have returned it to the sender. They are saying, this is our judgment, that you all go home. So I don't know how those people sitting in the National Assembly are going to behave with this new motion that has been presented to them. James. Yes, I wanted to add, yes. Just how many members of parliament have gone to their constituencies? Knowing what happened in June and July, most of them have sent their staff. Majority of members of parliament have not gone to their constituencies. What are they fearing? They know some of them are going to be lynched. That public will not listen to them. Currently, in my constituency, and most of the other people I've talked to, members of parliament haven't gone to Mandera, most of them. It is the CDF office and Women Rep office handling these documents. Now, how do you, authenticity of the signature from the constituency? Because there will be no picture of member of parliament doing some things, apart from those who are proximate to Nairobi, Kiambu here. So, what is going to happen is that if the president was smart, a smart president will listen to his people and have a vision for his country. A smart president who wants to use his people will make money. And that's what we have been having. So what is going to happen is this. As our senior said, this thing, you cannot have a baby unless you have a wife. And then you marry, and then you have pregnant. There's a process. Now, if you want to have a baby with a psychotic wife, then you will have a problem. Currently, the tides of June, July has not settled. Just because people are not in the streets now, it doesn't mean they are not talking about it. And because of what happened in June, Kenyans have shown that they are supreme. Article 1 has been expressed. The people shall. The people shall. The shall means the president was forced. Ruto was humiliated by Kenyans to disband the cabinet. He brought some of them back. Members of parliament were chased like Purugenge, so do you what? They ran away. Some were carried with ambulances. These days, the beauty of that is if you look at Nairobi,
The sirens and the big cars have slowed. I don't know whether you have seen. Because of what happened in June and July. Because the ash is too much and the fire is burning inside the fire, it doesn't necessarily mean the fire is out. Kenya's at a boiling point because the economical conditions in the country are biting people, including those who are earning 3-4 figure salaries. Because Profi will be told so and so is sick because the hospitals are not working. He will be told the auntie's son has been sent for school fees because the university is not working. Why? The money is being stolen. So even those of us who are privileged to have some salary, you have like 20, 30 people hanging on you because the system has failed to help every Kenyan. You see, so I was saying if countries like Cuba had a dictatorship and Libya had a dictatorship, Cuba in the first few years had free education, free electricity, free water, health. So sometimes you ask, this experiment of democracy for us, is it the culture of the people or the laws we have or our semantics of politics where we always have repetitive things? And by the way, if the president is not careful, 2007, 2008 happened in Kenya and we were here. Currently what's happening in Kenya is happening across. Most of the young men who are now protesting are the products of Kibaki era. Guys who went to free primary education, free secondary education, university was a bit subsidized, things were a bit better. Now we have a system where the professors are not listened to, where the students are not listened to, and then you just bring a certain model of funding, and those who are experts for 20 years in those universities are telling you it's not going to work. Yet you want to force them. Then what's going to happen? Another revolt. So we just continue with this vicious cycle of trying things. Processes are supposed to move from one stage to another stage slowly. Yesterday I saw my phone. From NHIF, sure, I am in this place. And nobody asked you? Nobody asked me. Yet it's controlled through an act of parliament. Yet when I lose an ID, which is still through an act of parliament, I am supposed to go to a police, get an affidavit, fill it, then I go get it. But this one, the government saw it, apana, wacha tumutu, without my consent. And we have the Data Protection Act. And I have a data. There was no my consent in transferring it because there is already an act in place that data in this country must be protected. And remember, I am coming from Article 1. I am the people. So I must be consulted. They are not consulting me. So everything they do leads to more chaos, more anger. Kenyans are hungry. This is a country where 3 million people take everything that is collected by 56 million. The people who work for government are around 600,000. They take all the money. 85% of our budget as the national government, what do? They steal instead of working for them. And that's why Kenya is not different from Libya. Kenya is not different from Sudan. Because some Kenyans think they see other countries and they say, let's give them time. Let's give them time. A time will come, there will be no time. Then what happens? Like the lady, the president, he was it in Bangladesh? Bangladesh. People went to the house. I mean, if the military and the police were not supporting the president, people would have gone to State House. What will happen when majority of 1 million Kenyans come here? How many can you kill? Because the ones you kill, let's say, are unfortunate 60 because of your impunity. 130 something are missing. Accident alone in this country kills more than 4,000. So Kenyans still die for so many things. So there's a time Kenyans will say, watch your money. Then what happens? He needs to be very careful. All right. I wanted to continue exploring this is where the countries where the political class has lost its mandate as a whole, to the extent that this Gachagua impeachment would have happened without the co-option of the opposition, the Raila Odinga and the rest. And now they are all together because there is no savior in the political class. Prof, just talk to me around how the next 3 years looks without the political class being able to be in control and the people deciding what they want to do as it goes. How does that look like? You know, it's very interesting. What seems to happen is that the more things change, the more things remain the same. Because this is exactly where we were at after the 2017 elections with the Building Bridges initiative. So what I see happening is that
this, if President Ruto is not careful, this is going to be his Waterloo. In the sense that, recall what happened with BBI. It put the country in a constant state of very vicious politicking from 2018 to the elections. What this is going to do, the Gachagua impeachment motion, is it's going to be exactly the same thing. And if our one of Gachagua's advisors, I would tell him, let us drag this out until 2027. Because we'll take it all the way to the Supreme Court, because it will give us a time to demonstrate. The Gachagua motion, for me, is turning out to be a no confidence motion on the Ruto presidency. I don't know why they cannot see that. And then what has changed also is that you've seen the emergence of of the Gen Z movement, and a very sizable part of the voting population in Kenya. So, and you see, so Ruto and Raila Odinga have gotten together. So they have, the Gen Z have a common enemy now. It's easier to say that the political class, anytime they'll get together, they'll protect their interests. They're not protecting the interests of the country. But for me, so it seems that on the part of the Ruto advisors, it is very, very ill-advised. Because until 2027, this is constantly what we're going to be talking about. And there's going to be a lot of that in terms of who's stolen what, etc. It's going to be fascinating watching. The beauty is everyone has his team in place. With the digital era, no deal is secret. And I'm sure if people have worked in government, there are always people keeping files somewhere. That's how they got to learn about Adani. Yes, that's how they got about to learn Adani. And in the Senate, I think if the case, Gachagua builds his case very well and argues his case in the Senate very well, they are hopeful. There are senators that people will still say they will be very objective. Onyacha, Sifuna, Olenku, Cherengei, you know, there are guys who have been hitting the government hard, not because they hate it, but things were not right. So it doesn't mean that the Senate will still sanitize. We have hope that some senators will still stand for something that is very fair and ask very pertinent questions. Sifuna being one of them. Because these things are going to, as we are discussing here, they're going to come up there. You have been together. Cabinet secretaries have improved. Their, wealth have increased. Gachagua has increased. Maybe the president has increased. So what do you want from him alone? Now, another thing is, this is also presenting an opportunity for Kenyans in 2027. I want to tell Kenyans, we can no longer be Jaluos and Somalis and Kikuyus. We can't. You know why? When you miss drugs in Homa Bay, the guy from Mandera who is in Homa Bay doing business is equally suffering. When there are no drugs in Mandera, my mechanic is called Owino. He is equally suffering. His child and wife are there. So we are all in this country and we all need services. We don't care who is in charge. There's a person comes and goes. What benefits everyone is when you go to Kenyatta and there are good doctors, the drugs are available, the beds are clean, it's used by every Kenyan. So unless and when we strive to have a country where everyone has an equal opportunity to prosper, where you can, I've traveled through the north. I was in Baringo like in July. My brother, you will look at those Kenyans and the kind of roads they have. Yet you'll be told Moi is from there. You come to this country and look at the people who own land. From Samburu to Laikipia, 3 people have close to 500 acres, 5 acres of land. You'll be told this one was given to him by Moi. This one is called JSG Kariuki. This one is called Ole Kaparo. Yet Kenyans are squatters. So unless the national unity is not looked at an abstract principle and say we must access service,
we must have equity in land. This land must be distributed. Who are the biggest owners of land? These are the 4 or 5 people in the top presidency and the ministers and this. I traveled to Runda. We went to check land. An investor wanted. The guy who was selling the land to us is a son of a former minister of Kenyatta time. So he has like 600 acres at Runda. He's selling 10 acres at 60 million each. That is 600 million. Not because he has worked for it. No, it is because his father was a president to Kenyatta Senior and he was given land. Yet other Kenyans died looking for food. So unless there is a person who is going to look at Kenya like Kibaki did and say, we must change this country. This country is very rich, smart. This country is very rich. We can have very good roads. We can have very good, hospitals. But the problem is those who are entrusted with our resources are, like the British ambassador said, they eat until they vomit in their shoes. And that's a very sad thing. So it is time, it's an opportunity for us as Kenyans to discuss what is good for this country and tell Kenyans in 2027, if you bring back your MCA, if you bring back your MP, if you bring back these senators and governors, we are also going to be vicious cycle. So we must identify mechanisms of having representations who are going to, there are Kenyans who are honest. This parliament, can you compare it with the parliament of Marende, Shikuku, Matiba? You can't. JM Kariuki. You can't compare them with those. Why? Those who are Kenyans. They made a decision that they are going to stand for the truth. So these ones are fighting over deals. They are in departments, instructing procurement department and CEOs, leta yetu tukupatie, deals, deals, deals. Deals cannot develop this country. Philip, to the point of how this moment has turned into, how Kenyans are viewing the entire administration, and Prof here is bringing a good point of this is how BBI actually happened, and William Ruto was a beneficiary of how the courts finally translated the BBI, because in that time, just to refresh us, that the president and Raila Odinga were in a political ascendancy, and they thought that they can use the political schemes at that time to redraft and change things. And somehow they didn't see the courts, which came and created a sort of a political snowball that they didn't see. Could that be perhaps another scenario that this has happened, that Gachagua would just be benefit from this moment, just the fact that both, again, unfortunately, Raila Odinga and William Ruto have not seen that there's a chance that the legal side and the courts can actually throw something at them that they won't be able to see. You see, James, politics in this republic is not about the public. Politics is about self-interest. Are my interests being taken care of? So long as your interests are being taken care of, you're fine, you're okay. When President Ruto, then deputy, was making noise about BBI, his interests had not been taken care of. But now that he's sitting on the seat, he's finding that that document can actually work for him. So I see him doing whatever it takes to make sure that the document that he fought so vigorously, that goes through, that the people he fought, like Raila, he is going even to draw him even much closer. But I think, for me, it is not even about the BBI document or what have you. It's about sharing resources. And I think Abdullah has put it very well, that this country has adequate and sufficient resources to be shared among us all. Okay? But you find that there's a clique. In fact, he's talking about 3 million. There are less than 3 million people who are actually benefiting from our tax collections. What is happening right now is very interesting. It is like a thief pointing at another thief. Okay? Just the other day, and I know because it was reported in the media, the court
courts pronounced themselves. The court said that there's this land that President William Ruto was allocated somewhere in Rai. He was allocated illegally, and it must revert to the public, and that land must be used to settle squatters. I'm waiting to see that happen, because I think the information I have is that that parcel of land is being guarded by security agencies. Okay? So you cannot point a finger at the other person when your own integrity thresholds are at question. The other thing that, I wanted to discuss at this point in time, I think all this that is happening is diversionary tactics. It is to keep us busy, for heaven's sake. Kenyans, wake up. It is not even about Gachagua. It is not about anybody. It's not about you. It is about the resources that they have failed to agree on how these looted resources. It's about how they were supposed to share. It looks like some people are taking more than what had been agreed. And therefore, the other partners are getting a bit impatient. They're getting jittery. And those who are holding ultimate power are working overnight to push the others out. Thank God that in the process and in our constitution, that we have those institutions, Parliament, Senate, like my brother said here, but the last assembly, the People's Assembly, covered under Article 1, gives all the powers to the people of Kenya. And therefore, other than being diverted to focus on Gachagua, when Adani, nobody's still talking about Adani giving away our airports, nobody's talking about 104 billion shillings. And we all know, if you've, security systems for banks, reputable banks, international banks, cost less than $15 million, $20 million. Reputable banks, big banks, a completely new system, $20 million, $30 million. Here, we are talking of spending more than 100 billion shillings on a system. Surely, even if you are to steal, must you go to that extent? Then, we even forget that, security documents, because Kenyans have forgotten, they're now focusing on Gachagua and some papers that are flying all over this republic and people are being asked to sign. When more important papers have been lost, security documents. When and where have you had security documents disappearing? Disappearing. Where? Which country is this? Where are we living? Which country is this? Where are we headed to? This is the first time since we got independence where security documents are disappearing. But people have forgotten about security documents. We don't even know how much land has disappeared in the process. I think Kenyans are getting their priorities upside down. Let us focus on these issues where we are being diverted from. Let us remind these people that people are suffering, that the economy is not doing well, that our youth have no jobs. That is the discussion that we must be holding. Not about one man being pushed out of office, not about another man trying to hang on to the office. Yet the motion that has been brought to the people has been amended. It has been amended to read, you, William Arap Ruto, and Godfrey Gachagua, you must go home together. The motion is amended, and the case is closed. So even this extension of tomorrow for Wananchi doesn't make any sense. And I don't even think they're bothered. I don't even think people will go there tomorrow. And in any event, I think, Wakili, you need to guide us here. I think the ruling was very clear. The ruling that was made in Kirigoya today said there must be fresh what? A fresh start, fresh. They didn't say you just extend. They say it must start fresh. So by them just assuming that they can continue with what they have started, I think they are taking us for granted. Okay, gentlemen, let's start winding this down. The public participation, as the National Assembly had intended, should end at 5 p.m., so we should end a few minutes before 5 p.m. This winding down, big thoughts on, and your sense. Let me start with you, Prof. Is Gachagua surviving this political drama
Gachagua will survive because I can assure you that the Supreme Court will declare all this process, the entire process, nullity. It is the way it is designed. It is unconstitutional, as we say in law. It is unconstitutional ab initio. From the very beginning, if you look at all the processes, it is unconstitutional. And if you even layer in what the Kirigoya court was saying today, they have disobeyed that court order, because that court order is telling them that what they are doing today is only but a first stage. It is anticipating that there must be similar public hearings closer to the citizens at each constituency. They don't have the time to do that, but also these people never listen. So I anticipate it will go to the courts. But the courts have set very, very high standards on public participation, which they do not mean. It would be very contradictory for the courts to tell us that this process meets those standards. Okay. I do not see that happening. And would that be in an interesting way then, us finalizing the question of public participation? This gives us an opportunity for us to... It is, yes, it gives us an opportunity, because I think this will end up in the Supreme Court. It gives us a very, very good opportunity to settle all the grey areas around public participation. Yes. What's your sense of this? Well, I think, as my senior has said, the BBI thing started like this. Why? It was supposed to start by an ordinary person, but it was started by the president. Now, members of parliament are elected by people. If there were these allegations or these things were made, they were supposed to ask the people, this is what is happening. This is how we think as a representative should be handled. What do you think? And now go back to the polling stations, the 7 million who voted there. You see, there is no time frame on constitutional matters in terms of the rights of a person. You can't hurry my rights. Say, we have no time. No, my rights is guarded, that I am supposed to be satisfied as a citizen and as a voter. Now that that did not happen, Gachagua will have an opportunity, maybe 2-3 months to the hearing of case will continue, because if he goes on Monday, another 7 days, another 10 days, it goes to the just court. Drag it out in court. It will, for some time, 4 or 5 months, it will continue within the courts until we get a pronouncement. He is also not emotionally intelligent. Sometimes, some things that are supposed to be said can be said on your behalf by your people. You don't have to tell. You know, it's good to tell the truth, but sometimes it's not going to speak all the truth by yourself. This is politics, you know. You need to be very crafty. You need to be very shrewd in some things. You need to be very emotionally intelligent by having, you know, I mean, they are very learned Kenyans who can help his agenda in this studio. There are people who can speak to the media on his behalf. There are people who can say whatever he wanted to say. They go meet him and then they carry the message. Because the moment he said Murima, 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 some people feel disgusted. You are paid as a deputy president of the Republic of Kenya. Murima iko wapi? Murima is only here about 8 million people. You are the deputy president for close to 60 million, for heaven's sake. So have some respect yourself and say, you know, sometimes you want to protect someone, but you cannot protect him because of how he behaves. Okay. So what needs to be done is the president, the deputy president himself, he should also know in the Kenyan constitution, there is no a co-president. There is no a co-governor. There is a governor, a deputy governor. There is a president, a deputy president. The deputy president is a principal assistant to the president. So if he has not been given roles, that is the constitution. He should wait for instructions. And I think I wrote an article about him, that Gachagua should stop talking and start working. And I mentioned all the roles he was given on the Star. So what needs to happen now is what they agreed together politically, that wewe na mimi tutaleta Wakale na Wakijaluo Wakikuyu pamoja, tutafute Waluya hapa. Hiyo story ilisha. That was an informal political setting that you wanted to win. Now you have won. The constitution is here now. We have a president, we have a deputy. He must carry himself as the deputy president of the Republic of Kenya, not Murima. Thank you. Colleagues and James, I support the decision that has been made by the people of Kenya. The people of Kenya have said, and have made it abundantly clear, that they need a fresh start.
These people are not about to change today or tomorrow. The people are currently in power. They have been given an opportunity to correct their mistakes by the courts, but they have disobeyed the courts already. I know these matters are weighty. These matters are going to come before the Supreme Court. And I'm hoping that, because that's the final court, I hope that the CJ will be bold, will be fearless, will protect the people of Kenya by doing two things. One, dissolving parliament. Because already there's advice, an advisory note that was given by the predecessor. Number two, it is supported by the motion that has been amended by the people of Kenya. Finally, the president needs to be careful. He needs to be careful. He needs to navigate this period very, very carefully, with a lot of sense of maturity. Because if he doesn't, I see the people of Kenya buying galloting machines, ready to deal with all those characters who are giving us problems. So CJ, please save this country, because if you don't, I see a replay of 2007, 2008. But the people have spoken. People have said that kama Makanga amekufa, dereva lazima akufe. All right. What a way to end. Professor Mnigai Akech, Abdullahi Las, Philip Kisia, thank you very much for your thoughts, your analysis, and your futuristic views on what should happen and what's going to happen in this Gachagua impeachment motion. You've been watching NTV and our coverage on the impeachment of the Deputy President Rigathi Gachagua. That continues here on this channel, and we will keep on following. My name is James Smart. Please enjoy the rest of your viewing. Rigathi Gachagua. Hii serikali tulitafuta na shida mingi sana. Hatuwezi kubali mtu haribu. Kenyans will be shocked. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila kona. Hapo iko kibarua. 291 members of this National Assembly pended their signatures